Колеги, добро утро. Dear colleagues, good morning. It's maybe the most difficult session after the very nice gala dinner, but thank you to being on time. So let us start with the first keynote lecture for this morning. Professor Christoph Butenweg is the one who have to deliver it for us. Just shortly to present him. Professor Christoph Butenweg, his alma mater, as far as I know, is Technical University of Aachen, but at the moment he is a professor at Aachen University of Applied Sciences in Germany. His research areas are structural dynamic, earthquake engineering, and computational structural mechanics. He is chairman of two national code committees, Earthquake Special Task and Earthquake Safety of Masonry Structures. He is also a leader of Project Team 5, for the elaboration of Part 4 and 6 of Eurocode 8. Member of the National Code Committee 06 Masonry Structure and member of Working Group 1 Masonry Structure in TC 250. He is also member of Executive Committee of European Asian of Earthquake Engineering, member of the Executive Board Center for Wind and Earthquake Engineering at Technical University of Aachen, member of Research Advisory Board of German Committee for Masonry Construction, and more. From 2006, he is a manager of SDA Engineering, while from 2021, he is also visiting professor at the university in Belgrade. He is an author of over 250 national and international publications and 4 specialized books on structural dynamic and earthquake engineering. What is not written here, but I have to mention also, Christoph is exactly 20 years in this region. His first lectures in the frame of CE from school, doctoral school, was in 2005 in Skopje. So it's a good long time ago. What also I can add, he was co-advisor at least 4 candidates and influenced their research path and influenced their career. So thank you for that, Christoph, and please, the floor is yours. Okay, so thank you, Elena, for the introduction. It's a pleasure to be here, and I would like to thank Doug for the invitation to participate to this important event here. And so I'm happy to be here. So it's more or less the Balkan region, it's more or less my second home. And so I'm usually visiting this region 2 or 3 times per year. So it's a long, let's say, relationship, not only to Skopje, also to other universities. Okay, but I'm not talking about the history, I'm talking about new topics today. I would like to give you a brief overview about the developments in the last, let's say, 20 years. On one hand, I will talk about the problems that we have with the design in earthquake engineering and masonry structures. And on the other hand, we have also to talk about the new requirements and demands that are coming up due to the modern architecture, due to the requirements for sustainability and so on. I will try to show you how comes it together and what are the next steps and what is needed for the future. So let's look back. So I really like to look back to the Roman times. And if we check this figure, we can see that it's very close to what we are doing today. So they also produced close to the construction site, so it was more or less sustainable, so the CO2 footprint was relatively low. And also they used earth-dry masonry, so that means low energy amount, and it was already, let's say, implemented with a fire system that dries the walls and the floor. And what we also see here is that the load-bearing, let's say, system is not constituted by the masonry, it's constituted by the timber structure, and it's just infilled. So, okay, we are not facing the same problems as in the past, so we have to face much more difficult problems today. First of all, architectural demands. So if I'm looking back to the beginning of my engineering career, the structures are changed a lot. So first of all, we have openings. We have a flexible arrangement of walls.
We need to have a flexibility during the lifespan of the structure. And all these things need to be implemented also for masonry structures. Second, we have a development of products. So if you compare the solid bricks from former times with the bricks that we have today, we are talking about completely two different products. One product is quite robust. The other product is highly effective for insulation. And it's highly effective, let's say, also for protecting the energy loss of the building. But on the other hand, it's probably weak with respect to the strength. So it's somehow contradictory. We have to find a compromise. We try to put everything in one product. Not sure that it is a good idea. On the other hand, we are facing problems now, especially in Germany, we are facing now problems with the production of masonry, because the masonry production needs energy. So we are talking about burning temperatures of 1,200 degrees for clay bricks. So that costs a lot of energy. On one hand, that's the problem of the cost. On the other hand, the CO2 footprint is also not that good. So we have also to think about new ways how to change this. And furthermore, we have also problems with sound. So you see the void pattern here. So we are filling it up with some insulation material, but the void pattern allows the sound to propagate through the building. So that's also a problem. And then we have to do something against that. So in the end, we are asked to have also safe walls for fire protection in our residential buildings and also in multi-story buildings. So on top, during the last 5 years, it becomes more and more important. So we have this approval of sustainability. So if you would like to get financial support for your building from the state, you need to fulfill this criteria. And we are talking about flexibility, reuse, and sustainability. So because of that, we have developed new types of constructions, also for masonry. First of all, the prefabricated solutions. Second, we have also robotic solutions in the production units to be faster, and it's also a better quality. So if you are not constructing the masonry walls on the site, everyone knows it, there is a lot of impact on the human factor. We have to consider that the quality is much better. On the other hand, if we are using the products, as I shown before, we have also to think about hybrid systems for the slabs, so composite systems, in order to reduce the specific weight. And this is everything in one package. So we have, let's say, to fulfill everything together. Furthermore, we are talking about reuse, and it is a good idea to, let's say, separate the structural system and low-strength masonry. Because if we are starting to use low-strength masonry products that are much more effective in other terms, we are struggling with some problems. So it's good to have a separation. We need connections, new connections. We need also new systems. So why not using mortarless systems? So we have Lego systems now available on the German market. And also the reinforced concrete structure, for example, the frame structure, can be constituted by assembling of different elements together. So this is, let's say, the situation that we have now. And Europe is facing this problem. So there is a ongoing European Union project, it's called Circ Boost. And you see here exactly the points that I tried to describe. Modularity, connections, and you can see we are combining steel with masonry and other materials. So hybrid structures are quite interesting, and we have to think about that. So the new solutions are already on the way. However, we have also to talk about earthquakes. So we have two problems with earthquakes. I will show you the first one. We have to distinguish between load-bearing masonry and non-load-bearing masonry, so non-structural elements. Let's start with load-bearing masonry. So what is the problem there? This is, let's say, an example. We did an evaluation of 3 modern masonry buildings in the Emilia-Romagna region after the earthquake series.
So the good thing was that we had the chance to get the measured acceleration time histories close to the building sites, and this project was carried out together with a group in Pavia with a lead by Professor Magenis. So the German group was calculating the buildings and the Italian group as well. It was financed by the German brick industry. So what we did is we checked the damage after the earthquake, and we saw that 2 of the buildings, there was almost no damage, no cracks, nothing. The 3rd building obtained severe damage because of deficiencies in the ground floor. So what is now the result of the design according to the Eurocodes? You can see here that both groups calculated these 3 buildings for all the events, and it was not only one event, we had also aftershocks, and the result is that we were able, both groups were able, to verify 7, 2, and 3% of the acceleration that was measured close to the building. So this is somehow contradictory, and that shows we need new design methods, and I will show you the new design method in the new generation in a couple of minutes. On the other hand, it is really the opposite. We have non-structural elements, we have infills, and we have partition walls. You can see the consequences. This is a photo from the field trip to Turkey after the last earthquake, and it is in Eskenderun. So this is a hospital. I think it was 3 years old. All infill walls, all masonry infill walls were completely destroyed. So this is a new building. But on the other hand, the structural system was pretty okay. So it's still standing, so nothing happened. The same problem we can see here for partition walls. Again, we have partition walls completely destroyed, but the structural system remains stable, at least with some nonlinearities, plastic hinges, and so on. So what is the reason for that, and what is the outcome if we design it according to the Eurocodes? Contradictory to load-bearing masonry, the Eurocode at the moment does not provide any, let's say, specific rules for the structural design and for the analysis. So the implementation is done in a really poor way. So in most of the times, we are using foam on the construction site, and because of that, the mechanical system cannot propagate. We all know that we need the arching effect. So it is really, let's say, the fact that on one hand, we cannot verify it, on the other hand, we have a problem, we do not have any rules. So what is the solution for that? We need a solution because we have also new hazard maps. Well, I think there is a presentation about this development of the hazard maps in Europe. And it is quite clear that in some countries, like Germany, we have an increase of the seismic hazard. So we have also to handle the higher seismic loads. Okay, how can we do this? We can do this with new code. The new code is on the way. The new Eurocode will be introduced in 2028, so it's not far away. And this new Eurocode allows us to, let's say, design the structural system based on masonry in a better way, and we can utilize higher, let's say, higher reserves of the system. And on the other hand, we have new rules for non-structural elements. So if we check what are the changes, what are the important changes in the new code, we can clearly see that we have here DC1 and DC2. That means we have a higher ductility class for the structural design. We have still simplified rules, and we have new nonlinear calculation. Nonlinear calculation was not implemented quite well in the old code because the displacement capacities were missing, clear rules were missing. It was just a general procedure in an informative annex. Now it is a standard procedure, and we can apply it to all buildings. So this is really a big change, and I think we have to move forward with masonry to modern analysis and modern types of structural design. So let us check the possibilities. First of all,
there's always the question, okay, this is a very simple material. It is used for hundreds of years. So we know everything. It is simple, brick by brick, in between mortar. So it cannot be that complicated. Let's try to find simple rules. In the end, or force-based design, linear force-based design, in the end, and that's what I can tell you, you are frustrated because you cannot verify it with such simplified methods. You will fail. So this is not the way that we can go in future, because we have also specific products. We cannot find general rules that cover everything, that are safe enough, and that will give us, let's say, reliability that our structures can survive in case of an earthquake. So we have to think much more about it. So the second point is, we don't want to carry out nonlinear analysis in all cases. So therefore, the approach is try to increase the behavior factors in a more reasonable way. So the new behavior factor is now distinguished between three parts. First part is load redistribution. So everyone who knows the design of masonry, so it can happen in the linear design that you have one or two walls that are failing, but that are not that important for the overall capacity of the building. So then we can redistribute the forces from these two elements to the other walls, and we can still carry the vertical loads. So this is one possibility. The second part of the new behavior factor is related to dissipation of energy and displacement capacity. It's called QD. And these three types of, or these three parts of the behavior factor are given in the table. QS is the overstrength, which is almost 1 for masonry. And we can find here the new behavior factors. In the old code, it was a range between 1.5 and 2, but we ended up always with 1.5. And here we have behavior factors up to 2.8. So it looks strange in comparison to reinforced concrete, I know, but there were a lot of tests and experimental campaigns and also analysis of typical buildings in different countries that shows that we can apply such higher factors. The crucial point in masonry is the design for vertical loads. If you design the masonry building for high axial load ratios in single walls that are important to carry the horizontal load, then you are getting in problems. So the axial load ratio for the linear design is limited to 0.2. So the tests that were carried out and used are shown here. So we have the moment distribution included, we have the horizontal actuator imposing the horizontal loads, and we have the vertical pair of forces that is able to mirror the different, let's say, moment distributions with the moment distribution factor C. And then we are carrying out in a more realistic way than in the past the shear wall test with cyclic loading. So the cyclic loading tests, we have in total 350 shear wall tests all over Europe in the last 20 to 25 years. And all of these tests were evaluated with respect to the failure mode, moment distribution, axial load ratios, geometry, hysteretic behavior, and so on. So this is something that we did in the past, and this was running into the development of the code. You see 70% are related to clay bricks due to the fact that we have different void patterns on national level and on European level. Here you can see the influence of the interaction between the walls and the slab. In the past, for force-based design, we used always the cantilever system. That is not sufficient anymore. We can redistribute the forces according to frame actions within the building, and you can clearly see that the frame action depends on the length of the wall. If you have shorter walls, the walls are rotating, and you can get a higher, let's say, redistribution due to the frame effect, and it depends also on the vertical load level. These influencing factors are considered now. So this is just a short video of, it's not working, it was working before.
I checked it before. I will go on. It's not a big issue. So we have here the moment distribution factor of 1.0. That's the hinge at the top. And we can clearly see that we can reach 3 centimeter, which is almost 1% of drift. And this allows us to increase the behavior factor and to use these deformation capacities in our calculations. So we were ending up with a completely new approach in comparison to the old code. In the old code, we had deformation limits for shear and bending, but to distinguish between shear and bending is very difficult because sometimes you are jumping from shear to bending because it's very close together, and then you will end up with a reduction, with a sudden reduction of the deformation capacity. Now, it is a continuous approach, and you can clearly see that the psi factor is taken into account, that's the moment distribution, the aspect ratio, and the axial load ratio. So this is much better and can be easily used and implemented in all design software packages. And this allows us a more realistic calculation of the structures. And this approach was also used to derive the higher behavior factors that I showed you before. And we are distinguished between the type of masonry now, clay bricks, calcium silicate, aerated concrete, and this is also one advantage now because we have the chance, let's say, to say, okay, we have a specific material with specific properties and we can make use of these approach for the deformation limits. And we have here the limitation of 30% in the seismic design situation because it is assumed that in nonlinear calculation we can take into account the redistribution also of vertical forces. So then we can carry out the calculation for each wall with respect to the changing boundary conditions during the nonlinear calculation. And in the end, we can calculate the force displacement curve for different points, considering the torsional effects, and this allows us a successful verification with a reliable basis. So this is a big change with respect to the old code. If we check the design results, we can clearly see that we are now able to withstand higher seismic actions in terms of the maximum spectral acceleration on rock. So we can rise up to 2.3, 1.9, and 3 for force-based and pushover analysis, and before it was not possible to verify such structures, and we are now closer to the reality, also based on the fact that we compared the results with the behavior that we saw in real earthquakes. So let's talk about the non-structural elements. So one problem is solved. We have now a better design for structural elements. But what is the concept of the code for the future with the non-structural elements? And we have big changes here. We have an additional chapter, and we have to follow this chapter now. So it's not sufficient to take the foam and to fill something. So the first point is you can still use traditional infills. What does it mean? Traditional infills means that you have to insert the bricks, you have to install the bricks, you have to install the wall in close contact to the reinforced concrete frame with mortar. So this is one possibility. What does it mean as a consequence? The consequence is that you need more reinforcement because you see there the critical region in the column and in the beams has to be enlarged over the full length. So you have to place a lot of shear reinforcement into your concrete structure, and this will lead to higher costs. Second, the limitation of the interstory drift. The interstory drift is now limited for this kind of constructions, and it will be difficult to verify it. Because if you have torsional effects, it's reduced, so due to the fact that we have an interaction of in and out of plane, it's highly reduced. So in the end, you have a solution with a higher risk, higher costs, and also more material, because sometimes you have also to enlarge the dimensions of your columns, especially of the columns.
and you cannot guarantee it. It's very difficult to control such systems. So the second option, and is shown here. So this is an arrangement of ductile infills. What does ductile mean? Ductile means that we have the possibility to insert some flexibility within the wall, and then the wall can withstand the deformation of the frame. So the pros and cons are we have a lower risk. The costs are almost the same because the installation is quite complex. And there is one, let's say, shortcoming. How can we handle openings, let's say electricity within the wall and some piping? So if you have the shear deformation, then you have also the deformation of the wall itself, and then it will harm these installations. So this is more or less the situation here. The last option is to use non-interacting infills. Non-interacting infills means that the infill is not affected by the deformation of the frame. And in this case, the design is quite simple, so you only have to verify the connection, you don't have to verify the infill itself, and you don't have to add more shear reinforcement to the structural elements. So this is really, let's say, a benefit. And on top, if you install such a solution, you have a, let's say, benefit for the sound propagation. So there are, let's say, these arguments for these solutions. But the code is open. We have 3 options, and we can make use of these 3 options, and we can use different products. So this is something that is also one step further, but it costs more work for the structural engineer. Before it was more or less, let's do it, I don't know, with foam, with whatever is on the construction side. Now we have rules to verify it. This is a big difference. So I think these 2 points are more or less solved, and if we check the efficiency, I hope this is running, for partition walls. So for partition walls, it's always the problem. We have to wait for the deflections in the first weeks. Once the deflections settled up, then we can install the uppermost joint, and the problem is always to fill the joint. One solution is, for example, to use a relatively stiff element, triangle shape, and then to add the mortar from both sides. So I tried it by myself. It's very difficult without, because then you are moving the mortar from one side to the other, and especially for hollow clay bricks, because the mortar is falling into the holes. So how will you do it? So this is something that is important. If we have the videos are not working, I don't know why. Wait. I think we can run it at the end, okay? So for partition walls, we have this situation that we can reach sufficient levels of capacity by using a fully mortar joint. And this is, let's say, for example, the situation. We have a gapping, and then the compression zone will fail at a certain point. But there are also other solutions that can improve the seismic resistance and resilience, and at the same time reduce the CO2 footprint. So this is an example of a project that we carried out together with Xella in Germany, and within the IRIUS project in cooperation with the University of Bucharest and further partners. So the basic idea is to use aerated concrete, and to use aerated concrete with formwork blocks. At the end of each wall, the formwork block is used as a formwork for the circular reinforced concrete columns, and we have also some additional rectangular columns. And then these columns are more or less reinforcing the walls, and they can take the tension, and we have a benefit for the structural resistance. It's quite easy to install them because it is, let's say, easy to insert the concrete there. Furthermore, we reduce the weight with slabs made of lightweight concrete and with a low content of mineralic content.
And furthermore, the columns were casted with regular concrete, so because we would like to avoid the plastic hinges in the columns. So you see here the ground plan configuration, and here is the construction. So we see that we have this shear reinforcement rising up in the formwork blocks. We are filling the formwork blocks step by step. And we are installing the partition walls with the profile that I showed before. And then this structure was tested on a shaking table test. And the shaking table test is shown here. So I hope this is running. I don't know. So before it was running, maybe it would be nice to have at least this one. Video is in the same directory. Yeah. Let's do it at the end. Okay, now it's running. So the acceleration time histories were applied in both directions at the same time, according to artificial accelegrams, according to Eurocode 8. And here you see the acceleration up to a PGA level of 0.8 G. We obtained only minor damage up to 0.5 G, and at 0.8 G, the structural system, the reinforced concrete structural system, was highly damaged. So we obtained plastic hinges, and it was a soft story in the first floor. You can see it in the second figure here. So the upper floor was almost completely intact without cracks. And also the partition walls were not, let's say, destroyed, or they didn't show any cracks up to a level of 3G that was measured on top of the specimen. So there is a reserve because we obtained much higher values than needed for the European earthquake regions. So this is a design concept that we developed. The design concept was implemented in a software package, and also the constructive rules were defined. And now this is a chance, let's say, to enhance the seismic safety of a structure with a relatively low mass on one hand, and on the other hand, with a chance to place at critical walls these additional elements by the formwork blocks. So what should be done in future? So in Germany, we will introduce a new design code on earth masonry. Earth masonry means that we are not burning the bricks anymore. The bricks are produced in a really good quality now, and they are glued together with clay thin bed layer mortar. Clay thin bed layer mortar means that if you add water, you can completely use it again, together with the brick. It is a low-strength brick, but up to 2 stories, it will work. So this is really important, and this is an important step, but we have also to think about the way of constructing our structural systems for these low-strength bricks. The second aspect, that's a new project, it's called flowable backfill concrete. So they started at ETH in Zurich with this topic, and we have now a project. We are using the soil on the site for producing at least non-structural internal walls by a kind of liquid concrete made of clay and soil. So this is one interesting aspect for the future, and we have to really investigate the behavior. So there is a lot of work to do. So we started with Roman times. We also have to think about new production, let's say, types with robots, and we have to carry out the production in a way that we can provide prefabricated elements with a high quality. And for that, of course, new products, new materials, we need new design concepts. So masonry is still a modern material, and you can see that it's really stable over the centuries. So here you see the Aachen Cathedral in the most affected earthquake region in Germany. It's still standing till 800.
Thank you for your attention. Christoph, thank you for, first of all, very inspiring presentation, also very informative one. So hopefully, because as you mentioned, you are very often in the region, you know that after Skopje earthquake, it seems like that our construction industry don't consider masonry as a construction material. We are struggling with that, and hopefully all these novelties in the Eurocode maybe will support this. But also what you mentioned about the novelties regarding the infill walls, I think it is even more important than that. Unfortunately, we are quite behind our time, so we will just wait a moment. Christoph, we have our president giving you some rewards. But Christoph is here whole day, so we hope to have some more discussion during the break, and coffee break and lunch break. Сега продолжуваме со вториот дел од оваа прва сесија, која е посветен на нашите спонзори, кои помогна и овозможија да се реализира овој настан, така што во временски период од 5 минути ќе ги замолам представниците на компаниите накратко да издвојат она што сметаат дека е најважно за нивната компанија. Прво го поканувам представникот на Градежниот институт Македонија од Скопје да ги изложи своите согледувања. Дали имаме тука? Само видео. Само видео, во ред. Нечиста работа, само видео. Да, 9-4. Добро. Визионери ја насочија моќта на своите идеи кон создавање уникатен научно-истражувачки институт и центар за знаење. Во 1975 година, оваа визија се оствари со основањето на Градежен институт Македонија. Првите проекти поставија темел за идниот развој и го дефинираа ГИМ како пионер во градежниот сектор. Од пионерство до регионален лидер, ГИМ започна значајно да влијае врз општеството преку учество во изградба на патишта, мостови и брани, кои ја зголемија поврзаноста и безбедноста. Проектите не само што ја подобрија инфраструктурата, туку и придонесоа за отворање на нови работни места и поттикнување на локалната економија. Воведувањето одржливи градежни практики значително придонесе за заштита на животната средина, намалувајќи го негативното влијание и поттикнувајќи еколошки свесен развој. Градежен институт Македонија постојано се развива за да одговори на пазарните предизвици. Со фокус на иновации и концептот се на едно место, обезбедуваме комплетни и квалитетни услуги. Инвестирајќи во најнови технологии, создаваме проекти што носат конкурентска предност и ги надминуваат очекувањата на клиентите. Присуството на пазарите во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Романија и Косово се зацврсти, правејќи ја компанијата препознатлив и доверлив партнер во регионот. Преку стратегијата за менаџирање со знаење, Центарот за развој на ГИМ со својот приватно научен институт ИЕГ освои престижна награда на Европската конференција за управување со знаење. Развиениот КОИН модел создаде мост помеѓу индустријата и академијата во земјите во развој, овозможувајќи трансфер на знаење и иновации кои поттикнуваат економски и технолошки напредок. Тимот на Градежен институт Македонија, составен од 350 посветени професионалци, представува најзначајниот капитал и ресурс на нашата компанија. Овие талентирани професионалци создаваат синергија и формираат динамични тимови водени од заедничка визија. Благодарение на нивната посветеност и стручност, успешно реализираме значајни инфраструктурни проекти низ државата и регионот. Движиме иновации и ја обликуваме иднината.
Градежен институт Македонија гледа кон иднината со амбиција и иновација. Во новото време, фокусирани сме на усвојување на најсовремени технологии и одржливи практики. Со користење на дигитални алатки и еколошки материјали, создаваме структури кои се не само функционални, туку и енергетски ефикасни. Нашата визија вклучува развој на паметни градби и интеграција на зелени технологии, што ќе придонесе за подобрување на квалитетот на животот. Со ова пристапуваме кон градежништвото како движечка сила за позитивни промени во локалните и глобалните заедници. Од 1975 година па се до денес, ГИМ останува водечки бренд во градежништвото, посветен на квалитет, иновација и извонредност. Со 50 години искуство, компанијата продолжува да ја обликува иднината на индустријата. 50 години традиција, 50 години искуство, 50 години квалитет, 50 години извонредност во градежништвото. Градежен институт Македонија. Како ГИМ, така и Дојран Стил е компанија која што е редован поддржувач на нашите активности, така да предлагам представникот на Дојран Стил да ни се придружи на говорницата. Почитувани председавачи, почитувани професори, драги гости, ми представува особена чест и задоволство што веќе традиционално сме дел од симпозиумите на Масе. Нашата соработка е плодна и се надевам дека ќе продолжи уште многу долги години. Денеска ќе ги искористам овие 5 минути не за да ги презентирам производите на Дојран Стил и на групацијата Сиденор, за кои што знам дека за повеќето од вас се добро познати, туку сакам да изразам голема благодарност и признание на Градежниот факултет Скопје, Друштвото на градежни конструктори на Македонија, Институтот за стандардизација на Република Македонија, ИЗИС, ГИМ, Сдруженијето на градежништво при Стопанската комора на Македонија и Царинската управа. Имено ние пред 10 години, може и повеќе, започнавме една макотрапна заедничка работа да воведеме ред во хаосот кој што владееше со пазарот на градежни материјали, особено во пазарот на бетонското железо. Немаше никаква контрола на тоа што кој што увезува, од каде увезува и со каков квалитет увезува. Само Господ знае каков квалитет на градби се изградија во тој период и кој живее таму и колку се тие добри. Знаете дека имаше еден период кога една компанија во Албанија нудеше, и тоа на големо, и го промовираше лесно железо. Тоа лесно железо беше тешка измама. 10-ката, 9-ка, 12-ката, 11-ка и така натаму и така натаму. Направивме многу симпозиуми, конференции, состаноци и конечно можам да кажам дека најпрво се разбира беше донесен македонскиот стандард МКС 1021, кој што одлежа во ФИОКа во Министерство еден извесен период пред да биде подпишан. Потоа беше донесен и Законот за градежни материјали и тој одлежа еден период во ФИОКа. И конечно кога беше донесен Законот за градежни материјали, ние веднаш целата групација, сите наши фабрики ги сертифициравме во ГИМ според тој закон и бевме единствени сертифицирани на овој пазар 3 или 4 години, знаат од ГИМ. Среќен сум да кажам дека од почетокот на оваа година, конечно, Царинска управа ги затвори границите, пазарна инспекција направи огромна контрола и сега на овој пазар конечно имаме сертифицирано железо, кој е по македонските стандарди, кој што има проверено потекло и проверен квалитет. Макотрапна работа, заедничка работа и сакам да нагласам дека може би и ово е единствениот начин на кој што можеме да направиме промени. Приватниот сектор и вие како наука и како институции
За крај само уште еднаш дозволете ми благодарност до Градежен факултет Скопје, Друштвото на градежни конструктори на Македонија, Институтот за стандардизација на Република Македонија, ИЗИС, ГИМ, Сдружение на градежништво при Стопанската комора на Македонија и Царинска управа. Ви благодарам на сите. Благодарам за истакнувањето на овие значајни придобивки во нашата индустрија. Во право сте, долги години за тоа се разговараше. Одлично е што имаме ваква информација. Сега можност има да ни се представи ЕПТИСа Шпанија, регионалната канцеларија за Југоисточна Европа. Please, the floor is yours. Hello. This is Juan Manuel Garcia. I'm civil engineering, I'm a structural engineer. I am director of instrumentation and control area in EPTISA, and I'm going to give you a brief presentation of our company. So, who we are? We are an engineering consultancy and technology company with more than 70 years of experience. We have presence in more than 40 countries. We are a group of great professionals, more than 1,000, and we have nowadays ongoing projects around 300. So, our activity is mainly, we started in Spain. Our activity is, or 40% is in Spain, but we have moved in the last years also in the rest of Europe, and we have also presence in America, Africa, and Asia. You can see here all the countries where we are working, and where are our offices and delegations. It's good you to know that we have our offices here in Macedonia and also in the region, in Belgrade, Bosnia, and Croatia, and so on. And this is our areas where we are working. In infrastructures, we are in transport sector, roadways, railways. In water, all the water cycle, from dams to network water treatment plants, and so on. We provide ground engineering services. In energy and industry, we work in renewables, conventional, oil and gas, and also work in the industry and do environment services. In buildings, we were working in commercial, industrial, and institutional. We provide consultancy services in public policy development, also circular economy, digital sustainability and climate change, also mobility. Provide quality control services with European standards and accreditations. And we also provide structural health monitoring services in structures, dams, tunnels, and so on. We provide for our clients this kind of services from the conceptual phase, design and pre-construction, during construction, and all post-construction services during operation and maintenance. So, and what we have many projects to explain here, but we only have one more minute. We are in all colleagues, structural engineers, so I think that these both projects could be of your interest. We have worked in the new Real Madrid Stadium in Madrid. We have provide services during the new cover and the new structure
I know how to say sorry. When we need to remove the grass downstairs, and also this kind of bridge health monitoring system that we provide in bridges, in railways, and in, okay, we will see posters this afternoon. So that is all. This is our time, so thank you. Поканувам доколку е присутен представник на Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени од Скопје да се обрати. Ако не, следни кои што не поддржаа се Масон инженеринг од Скопје. Дали има представник? Во тој случај Пејко, представник на Пејко од Финска, може да ги сподели нивните искуства. Изволите. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Zsolt Kokrel. I'm the contact for all of engineers and contractors for Balkan region. If you have some projects and needs for Payco solutions, you are free to contact me. Payco is a Finnish-based company. We this year celebrating 60 years of being on the construction market with innovations and widely accepted solutions. As you can see this map, we are working all around the world, mostly in Europe, but in Asia, America, and Austria we have offices. We are manufacturing in-house, means that all of our products are produced in-house, not outsourcing. We have teams in 30 countries. Local language support you will have for all of these regions. And we have globally over 2,000 employees. We are working with construction companies, supporting with technical details and supplying them with our products, working with investors in stage of development of projects, working with designers to find the best solution for their needs, and the biggest part of our work is with precast concrete factories providing the connections. The Payco is synonym for connecting concrete, means connecting cast in situ concrete with precast concrete, cast in situ concrete with also cast in situ, and connecting prefabricated elements together means like column extension, on one column on top of another column, and we can also provide connection between concrete and steel structure. We have design tools. It's free to download and use it. Drafting tools, installation instructions, technical manuals, and also all products are available to insert in the designs. This slide is also mentioned. We have our own production in our factories, not outsourcing, and that is very shortly from Payco. If you have some question or have some technical detail to solve, you can freely contact me, or you can type on internet payco.mk and you will find my contacts. Thank you for attention. Thank you for this nice and although short but nice presentation. And with this we finish the second part of this session, and we can continue with the third one, which is actually presenting the accepted papers. We have 4 attractive topics. So the first one to be presented is a topic, Enhanced Seismic Safety of Masonry Infill Reinforced Concrete Frame Structures
in all these connections. And I suppose Marco is the one who will present it. Marco, please. Hello, everyone. Thanks for the introduction. I have a pleasure to present you, let's say, some parts of our work that comes from almost 12 years of working on the topic of masonry infills. And here you will see, let's say, latest findings that we have to present. So regarding the masonry infills, you all know the status. We have the reinforced concrete structure that is, let's say, carrying the load. It can stand by itself. And then we have masonry infill walls, who are often used all over the world, but they are considered as non-structural elements, which is true for the gravity load. But when the earthquake comes, then they are getting activated. They're changing the stiffness of structure, dynamic characteristics, and thus the earthquake loads acting on it. However, we are mostly neglecting them in the design, which is, if they are done in a traditional way with a mortar and rigid connection, it's unjustified. And then we have a lot of issues with the structure itself, but also with the infills getting damaged. And sometimes even the whole structures can get damaged because of the interaction with this non-structural element that we, let's say, do not take into account. And here I selected several earthquakes from the last 15 years. Here's from Italy, and maybe you can pay attention to the magnitudes that I selected. So there are different levels of magnitude, but you can see always more or less the same pattern. The infills are getting damaged, falling in out of plane, collapsed, and then jeopardizing first the people inside and outside of the buildings, trying to maybe escape from the buildings, but additionally also jeopardizing the let's say, things that are around the buildings, like here in Spain, the cars. These are the photos from Albania, from our reconnaissance mission after the earthquake, all the buildings. So there were a lot of, let's say, light damaged buildings structurally, but heavily damaged in a non-structural way regarding the masonry infills. And this is one interesting example that I like to mention. It is the earthquake that was kind of in the shadow of the big one that we all know from the February 2023 from the Turkey. This one was 3 months before in Dusce, and it had really light damage to the structural elements, usually only because of the interaction with the infill and then the short column effect, but infills were heavily damaged. So a lot of costs and issues related to the infills. And then we come to the one that we all know, and I like to point out to the scenes that we saw. So beside these infills damage, also you can see the buildings that were standing, kept standing, that structural elements were not damaged or maybe lightly damaged. All the infills were cracked or collapsed in out of plane. And here is the pattern that I would like to point out. You can see that all the infills collapsed in out of plane in the lower stories. Usually we would expect this would happen at the higher stories because the acceleration raises up with the amplification in the higher stories, but the out of plane that is acting perpendicular to the walls was pushing them out in the lower stories because of the interaction with the in-plane. And this is important effect to take into account. So the infills are getting cracked or detached from the reinforced concrete frame because of the in-plane deformation, which is the highest in the lower stories. And then you don't need too much to push them in out of plane. Even this lowest out of plane that is lower and at the lower stories is pushing them out. And here is, let's say, one a graph or one photos to show it. So these places, when the frame deforms, these corners are vulnerable places because there's no more contact between the infill and the wall, and then the wall easily falls in out of plane because there's no more stable statical system. So there's no boundary condition that holds the infill inside. And you can easily see it also by the contact areas marked with the
red in these graphs. So due to the in-plane, the contact area is reduced to the, let's say, diagonal direction. Then when you add the out-of-plane, it's even more reduced, and then as a result, we have really small areas of contact, and that's not enough to hold the wall to fall in out-of-plane. So this is important aspect that I will come to the point. And then we were thinking, okay, what should be done? Usually, the idea is to strengthen it, to add some steel, mesh, anchors on. That doesn't work. We tested it. It doesn't work. It doesn't solve all these issues that we mentioned. Sometimes even makes it worse. Then we said, okay, let's make it a real non-structural element, decouple it from the frame, place some soft material, and we decided to place the rubber around. But the crucial point of this system of disconnection that we called INODIS is that the rubber is placed on all 4 sides, and it's divided in 3 strips. Middle strip is always connected with the mortar. The mortar is usual connection. So middle rubber strip is connected to the concrete elements, and 2 outer strips are connected to the bricks or to the wall. In this way, you have here, let's say, simple animation that I made. It's a horizontal cross-section, so the columns, wall, and 3 strips. And then when the earthquake comes from the left to the right, you have here the compression of the rubber that is isolating the infill. It's not transferring the load to the infill. It's not activating infill and not damaging it. On the right side, you have always this shear key connection of these 3 strips that is holding the wall continuously in the height and the length, not to fall in out of plane. The same happens in the other direction. So we are avoiding difficult installation of anchors that are, by the way, not working because they are producing the stress concentration in the bricks, and they cannot hold the wall in out of plane. In this way, in one connection, we are decoupling it in in-plane and then holding it in out of plane and solving both issues. So this is how this looks like. It's made out of shredded old tires, therefore it's quite, let's say, cheap or cost affordable. And furthermore, these shredded parts are binded together, and they made strips of recycled rubber components that are quite porous. Maybe you can see it on that photo there in the corner. And then the connection with the mortar is really good because it penetrates to the rubber and then also has a good connection to the wall and to the concrete as well. So these are the construction steps. So you first place the middle strip at the concrete elements. Then you place the outer strip, put the mortar on them, and then the bricking up is usual. You just are placing the mortar to the outer strip rubbers, not to the concrete, which was to the column that was traditional way. And then the bricking up is usual. And the best part is the top. The top joint is usually the most painful for the workers because to fill a 20-25 centimeter brick thick wall is really painful and time consuming. Here we have already the middle strip glued. You have the top joint, and then you take the piece of rubber that is 1.2 meter long, you put the mortar in it, and then you slide it in. If the joint is slightly thicker, you just place more mortar, slide it, and let's say the more amount of mortar will be left out, and then you close up the joint completely, and you have a secure boundary condition, and of course also the acoustic isolation is better. What we did a big campaign of tests on 9 traditional and 9 with this INODIS connection with windows, doors, combined in-plane, out-of-plane tests, and here I will show just some of them. Here is the summary that shows the video. On the left one, you can see the traditional specimen. On the right, the specimen with the INODIS connection, with the DIC system showing cracks already at the low level of drifts in plane in the traditional system, and pushing it in out of plane. So this test we applied airbags, surface pressure in out of plane, and then at the same time simultaneously in plane, in this way simulating the action of earthquake in plane and out of plane at the same time. And then you can see on the right the specimen, so everything is absorbed in the rubber, and there is no damage up to 2.4% of drift, something like that, when the rubber is getting compressed, and then the infill is getting activated, and then the cracks can appear in the specimen. Then we did one big nice project here at ISIS Lab
It's called within the Areas project, or FlareJoy project was called. We applied on this, let's say, small box, or in full scale, 3 by 3 meter was mostly, let's say, the distance and height of the columns and the distance between them. And here's the video where we applied the acceleration. It is unidirectional shaking table. So first we applied it in different percent level in one direction, no damage at all. Then we lifted up with the crane, rotated, and applied it again. In that way, we tested the walls that were first tested in plane, then were subjected to the out-of-plane load, and that was a sequential test in both in-plane and out-of-plane, reaching no damage in the walls. Important to mention that we figure out from not just our testing base, but from others. So there is idea of some colleagues that infills are not changing so much the stiffness just in the beginning, and then soon they get cracked, and then you can disregard them. That's not true. So you can see, for example, at 1% of drift, there is still 3 times more stiffer infill frame than the bare frame itself. That means that the period is 60%. That means that if you calculate it with the bare frame period, which we are usually doing, you are underestimating the load level, seismic load level on the structure itself. And then we did a design of the infills according to the current Eurocode, which is demanding to take into account this interaction between the infill wall and the column. And of course, in the second generation, this is even more better defined. You have even to verify the infills itself, the strut force in the model. You have to model it. You have to take lower Q factors for the rigidly attached infills, but for the decoupled ones, higher ductility is allowed, so Q factor 2% of inter-story drift. There is no strut force verification, no interaction, because this rubber is eliminating the interaction. Therefore, you can continue modeling it with the bare frame structure. The only thing that you have to do is to assign enough thickness of the rubber to accommodate the inter-story drift displacement. There is one simple equation in the code. Here is a summary of my last slides. We did the comparison on the 6-story building, the real one, comparison of design with in-node connection without, and of course without in the rigidly connected infills you get much more reinforcement and concrete. And then when you calculate it with the costs, it turns out that you are saving so much in the cost that you can pay for this connection and still save the money in the amount of reinforcement and concrete that you saved. Of course, since we are spending less CO2, less reinforcement and concrete, then we are also saving CO2 for the structure itself. So to summarize, traditional infills are getting damage at very low in-plane drifts. We proved it with a long, several years campaign that you can easily reach more than 2% without any damage to the infills. That means that you have now to define your reinforced concrete structure well, but the infill is not making any problem to you as it was done so far. And there is this prevention of stress concentration and interaction. You're solving it in in-plane and in out-of-plane. And the design is simple, straightforward, and reliable. And also the system, as you can see, it's used with a mortar, so therefore it can be applied to any types of the bricks. So these are the institutions and project grants in this 12-year period that we got support from them, and we are very thankful. Thank you. Thank you, Marko. It was obviously very nice continuation of the presentation of Christoph. So one very important problem that we have and discuss it so many years, it seems like you suggest us very good solution. Dear colleagues, due to the time limitation, we think that it will be better if we continue with the next presentation and the discussion to keep it maybe at the end of the session, depending on the time. Thank you, Marko. Dobro, почитувани колеги, само да.
Продолжуваме понатаму, значи се уште сме во областа на очигледно на овие преградни зидови. Така да следната презентација е од Илјана Мијалкова, Александар Богдановиќ, Марко Маринковиќ, Енрико Тубалди и Бартоломео Панто, со наслов Analytical Approach to Seismic Behavior Assessment of RC Frame Structures with Rubber Jointed Masonry Infill. Илјана, повели. Hello, everyone. Thank you, Professor Veronica. I would like to make a continuation to Professor Marko Marinkovic's presentation and represent to you part of my doctoral dissertation, which is analytical approach to seismic behavior assessment of those type of structures that Professor Marko was discussing. As we can see from this slide, we have the most common type of structure that we have in most seismic-prone regions of the world. That is the reinforced concrete structures with masonry infills. What happens when we place masonry infills inside the reinforced concrete was already presented by Professor Marko. I can only just say that we can see the time acceleration diagram above these three types of structures, above the basic bare RC frame, above the infilled RC frame, and the isolated infilled RC frame. And what I can say is that these infills significantly alter the dynamic characteristics of the building. They can make the acceleration higher, make it more peak, and also shorten the vibration period. And what we can do to calm the storm at this small range of drifts is we can strategically place rubber joints between the frame and the infill and isolate it from the earthquake actions on the infills. I have decided to continue with macro modeling strategy for my doctoral dissertation, and I have selected a discrete macro element method. This is an element that was originally developed by Professor Bartolomeo Panto. It was originally invented for assessment of old masonry bearing buildings. However, through the years, it has evolved, and now we have improved it to be efficient element for simulation of complex in-plane seismic response of masonry infills, and it can also be applied to traditional infills as well as isolated infills. This element is implemented in OpenSys finite element software framework, so it is open to all contributors. The key components to these elements are the articulated quadrilateral panel, which represents the masonry panel. We have a single one-dimensional diagonal link within the panel, and we have 8 two-dimensional nodal connections or perimetral contact links that connect the masonry with the adjacent structural components. I would like to say a few words regarding all components. First, we have the articulated quadrilateral panel, which you can see on the left. It is consisted of 4 rigid linear elements and 4 vertices, and within its inside, there is a single one-dimensional link. This duo was specifically designed to capture the masonry's shear behavior and also its associated failure mechanisms. So, independent from the outside connections, it only represents the diagonal shear behavior of the infill. The diagonal link is modeled through the pinching form material, which can be seen on the lower right part of the slide. This material is consisted of a quadrilinear envelope curve. It has a pinching effect and degradation of reloading stiffness and strength, which is important to capture the complex masonry behavior. And also, once again, to note that this one-dimensional diagonal link is independent of the outside normal loads and is it strictly inherits the shear properties of the masonry. We continue with the two-dimensional contact links. The mechanical scheme of these contact links is represented on the left slide. It is basically a zero-length element modeled in OpenSys that has normal and tangential spring, and it has also rigid offset, so it can be strategically attached to the adjacent frame.
It is divided in normal response and tangential response. The normal response would represent the masonry axial and bending behavior and is modeled through the concrete 0-2 material model, which is available in OpenSys as a readily available material model. This is a good representation because it can represent both in compression and in attention, and also can show the degradation and of the stiffness and the softening of the element. Then we have the tangential response. This has it is two-folded. First, it can represent the sliding motion and mortar joints if we separate the macro element into more mesh, into a smaller mesh, or it can represent the interaction between the infill and the frame interface, which is very important, as Professor Marko Marinkovic noted. Key parameters for this tangential response include cohesion and friction of the joints, and for this study, they are adopted as constants. So there have been several case studies that were investigated. Two of them will be presented here that were regarding cyclic analysis, experimentals with cyclic loading. The first one is a case study of traditional infill frames that was tested at the University of Ljubljana. And there was an ongoing investigation of the seismic response of full-scale reinforced concrete frames with traditionally constructed masonry infill. And the second case study is the INODIS case study, which was presented by Professor Marko, which is the investigation of seismic response of full-scale RC frames with decoupled masonry infill. Both of them were numerically calculated using the discrete macro element method in OpenSys. Regarding the first case study, on the left you can see the setup of the experiment. It is a usual reinforced concrete 1x1 one height frame that is designed by Eurocodes, and we have a traditional infill wall connected traditionally with mortar joints at its edges. On the right, there are two tables that represent some of the characteristics that were material characteristics that were used in OpenSys. We can see on the upper table masonry characteristics for the normal contact links, which represents material behavior in horizontal and vertical direction. And on the lower right table, we can see the contact link parameters that are describing the frame infill interaction. So we have the stiffness of the joints, which is very high due to the traditionally constructed manner. We have cohesion parameters that were taken from literature as for similar projects. And we have the friction parameters that you can see are very high, that are contributing to the infill interaction with the frame. So using this discrete macro element and using a single discrete macro element, a cyclic analysis was performed in OpenSys, and with the blue curves you can see the obtained results from OpenSys cyclic analysis. I would say that this element, having in mind that it is a macro element and a single element, provides very satisfactory accuracy, also having in mind that masonry is not really a homogeneous material, and also having in mind the setup of the experiment. However, one must note that it does give slightly higher base shear values regarding to the experiment, but this is mainly due to the nature of the concrete 0-2 material model that is implemented in OpenSys, where the initial stiffness of the material is already predetermined by an equation. The next case study is for the decoupled or the isolated infill frame system. This, on the left, we have the setup of the experiment. We can see that between the reinforced concrete elements and the masonry infill are strategically placed rubber strips, elastomeric rubber strips. The strip at the bottom and the top are with much higher stiffness and smaller thickness,
and the strips on the vertical sides to the columns are much less stiffer, they're much softer, and they also can have varying thickness depending on the relative or the local conditions and the necessary relative displacement. For discretional purposes, I only place the contact link parameters in share that are describing the frame-infill interaction. You can see that the stiffness of the joints are drastically smaller than the ones in traditional infilled frames, much smaller. The cohesion parameter, due to the sliding interfaces here, is taken to be 0. And we have low friction interfaces with 0.15 and 0.35 for the horizontal and the vertical joints. What I would also like to note is that in these isolated frame systems, the decoupling joints are working as a mechanical system in series. And this is what actually softens the system because we have now a series of a masonry panel and a rubber strip. I know all of this was explained by Professor Marco, but here now we have numerically supported evidence. As in the previous case study, cyclic analysis was performed using, again, a single macro element model, and these are the results that I have obtained from the analysis versus the experiment. We can see that there is no more sharp decline of strength, that this low in-plane drift that is now overcome, and we have up to 4 times, I think, higher in-plane capacity drift. Again, we can see that within the smaller range of drifts, there is a little bit of a higher base share, an overestimation, and this is again due to the nature of the concrete 02 material. But what is very important, and the most important, is that we have a similarity to the ductile reinforced concrete frame. We can see that within this hysteresis, and it is something that can be performed in future and in the present to mitigate the risks that carry the traditional infill frame, to protect the infill from preterm damage, because we know that it can damage even with moderate earthquake intensity, and it can pose risk not just to the structure, but also to the occupants, to the goods inside the structure, and even for the outside of the building people. As conclusions, I can say that this element, having in mind that it is a macro element, has satisfactory accuracy to capture the complex hysteretic behavior, mainly due to the very cleverly divided parts of it, which can capture the non-homogeneity of masonry. We can confirm that the strategic implementation of rubber joints effectively mitigates the detrimental effect of the brittleness of the masonry. I also already noted the tendency to slightly overestimate the stiffness. This can be a step for further improvement. And of course, the next step involves extending this analysis to real earthquake input records, which is already in progress for the AREAS project that was and the experiment that was conducted in ISIS. Thank you very much. Благодарам, Лиљана, и навистина пофалби за вклучувањето нови модели и OpenSys софтверите во една вака успешна аналитичка верификација на многу комплексното состојбите кај зидајата. Благодарам уште еднаш. Преминуваме понатаму. Наред е презентацијата со наслов Експериментално испитување на екзоскелетен систем за интегрирано конструктивно и енергетско зајакнување на армирано бетонски конструкции од нашиот млад докторант Антонио Шокларовски и група автори во рамки на проектот AREAS. Повели, Антонио.
Ви благодарам, професорке, почитувана публико, почитувани колеги. Мојата денешна презентација се однесува на едно експериментално испитување на екзоскелетон системи кои пак представуваат интегриран пристап, односно интегриран начин на конструктивно и енергетско зајакнување на објектите. Мојата презентација е поделена во 6 делови, односно најпрво ќе започнам со воведен дел, потоа ќе да кажам збор два за интегрираниот пристап за зајакнување на објектите, а потоа ќе се префрлам на експерименталното испитување реализирано во лабораторијата во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија. Градежниот сектор денес се соочува со големи промени за разлика од минатото, односно, како што знаеме, постојаното градење на нови објекти не е толку атрактивно, бидејќи имаме потреба од зајакнување на веќе постоечкиот градежен фонд. Тоа е резултат на големите климатски промени, зголемените ризици од природни катастрофи, како и намалувањето на негативното влијание кон животната средина. Знаеме дека како во Македонија, така и во поголемиот дел од Европа, градежниот фонд е изграден пред воведување на сизмичките кодови, односно истите се проектирани само на вертикални товари, па како резултат на тоа неопходна е нивна реконструкција, но покрај сизмичката слабост на објектите имаме и голем дел од објектите се енергетски неефикасни, односно самите трошоци кои произлегуваат од нивно ладење и греење се многу големи и емисијата на стакленички гасови исто така доста голема. Градежниот сектор е одговорен дури за 35% од загубата односно од потрошувачката на енергијата и дури до 40% од емисијата на стакленички гасови. Како резултат на тоа, низ Европа, а и низ светот, низ големите земји во светот се воведуваат голем број на регулативи и политики со кои би се намалиле тие ефекти, односно да се зголеми енергетската ефикасност на објектите, а воедно и да се зголеми носивоста на истите, односно конструктивната носивост на истите. Тука би ги набрал European Green Deal, исто така Nearly Zero Energy Building, кој е воведен во Кина, во Индија имаме голема стапка на пораст на населението и зголемување на градежниот фонд, па неопходно беше воведување на некаква регулатива. Исто така се работи на такви регулативи слични во Америка и во Велика Британија. Сега, зошто интегриран пристап, бидејќи со еден зафат се покриваат и конструктивно зајакнување на самиот објект и добивање на поенергетски ефикасни објекти, а воедно ќе се подобри архитектонскиот изглед и нема да се наруши функционалноста на истиот. Како едно иновативно и ново решение, која ги опфаќа претходно споменатите предности, се екзоскелетон системите. Екзоскелетон системите се конструктивни единици кои се поставуваат до објектот и се прицврстуваат за истиот. Тие можат да бидат градени од најразлични материјали со најразлични геометриски карактеристики, да бидат поставени до објектот на различни диспозиции или да се опшијат околу целиот објект. Како резултат на тоа произлезе идејата за делот Ериес проектот, односно Ериес Резюм, кој под водство на професор Антонио Формисано од Универзитетот во Наполи. Како резултат на тоа се изградени два објекти, армирано-бетонски конструкции со прегнани ѕидови од чуплива тула, кои се карактеристични за објекти кои не се проектирани по сизмички кодови, односно се проектирани само за вертикални товари. Двата модели се направени идентични. Разликата меѓу нив е во текот, ќе ви презентирам од наредните слайдови, дека времето, односно позицијата на екзоскелетон системот е различна.
Во однос на екзоскелетон системот, тука е избран екзоскелетон систем со лепено ламелирано дрво, кое помеѓу себе е поврзано со челични капи, на кои пак се прикачуваат на самиот објект. На профилите на елементите од лепено ламелирано дрво се прицврстени челични профили, на кои е прицврстен алуминимскиот панел и дрвената плута која служи за добивање на енергетска ефикасност на самиот објект. Значи, постапката за поставување, односно инсталирање на екзоскелетон систем е доста едноставна, односно во првата фаза се поставуваат пинови во зглобовите на армирано-бетонската конструкција, потоа на истата се прикачуваат дрвените елементи на кои се прецврстени челичните профили и потоа само се поставуваат алуминимскиот лим и плутата. Експерименталното испитување беше реализирано во 3 фази, односно првиот модел беше испитуван во 2 фази. Првата фаза е модел без екзоскелетон систем, односно е испитуван до постигнување на одредени оштетувања на истиот, потоа истиот е реконструиран со екзоскелетон систем и така е добиена втората фаза, а во третата фаза е испитуван вториот модел кој пред негово тестирање беше инсталиран екзоскелетон системот. Во поглед на инструментација користени се акселерометри, мерни траки, мерачи на поместување помеѓу зглобовите и апсолутни поместувања на самиот систем. Во однос на влезната побуда избрани се 3 различни влезни побуди, односно 2 од случајни земјотреси, Адана и Умбрија, и еден синтетички генериран земјотрес според Еврокод 8. Првата фаза, како што може да видите, направени се 19 тестови. Дел се за добивање на динамички карактеристики на објектот, потоа се направени иницијални тестови со мали интензитет од 3 записи, па потоа е избран еден од тие 3 земјотреси, односно синтетички генерираниот, за да во текот на тестирањето се зголемува неговиот интензитет се до добивање на посакуваната цел, односно во првата фаза до добивање на оштетување на системот. Како што може да видите од видеото, во првата фаза имавме доста големи оштетувања, како на конструктивните, така и на неконструктивните елементи. Имавме колапс на ѕидовите од приземното ниво и имаше доста големи оштетувања на конструктивните елементи. Во втората фаза беше инсталиран екзоскелетон системот на таа конструкција и беше повторена истата шема на тестирање, односно истите интензитети на земјотреси беа аплицирани во оваа фаза, со тоа што имавме плюс 3 чекори, бидејќи капацитетот на конструкцијата ни го дозволуваше тоа. Доколку се споредат првите 2 фази, на диаграмот се прикажани поместувањата, односно дрифтот на самата конструкција, може да се забележи дека на последниот тест имаме големо покачување на поместувањата на дрифтот како резултат на големите оштетувања на конструкцијата, додека во втората фаза, каде истиот е реконструиран, имаме една крива која ни покажува благо покачување на поместувањата во однос на интензитетот и немаме нагли пореметувања на истите. Третата фаза се однесува на тестирање на вториот модел, кој претходно не беше оштетен, односно беше нов. Во оваа фаза се направија најголем број на испитувања, со тоа што се стигна дури до 200% од записот кој беше задан и поради достигнување на лимитот на сизмичката платформа беа направени дополнителни рандом тестови со тоа што беше побудена конструкцијата во резонантната фреквенција и беа добиени неголемите поместувања. Во третата фаза имавме оштетување на преградните ѕидови, но тие се појавија дури на последниот тест каде имавме забрзување од 1G. Нереално за случување во природни услови. Доколку ги споредиме трите фази, односно деградацијата на крутоста после секој сизмички тест, може да се види дека
Во првата фаза имаме нагло опаѓање на фреквенцијата после секој сизмички тест, додека во втората фаза, после реконструкција, имаме дури 3 до 4 пати зголемување на фреквенцијата со самото поместување на екзоскелетон системот и линијата, односно кривата, благо опаѓа согласно во тек на тестовите. Исто така во третата фаза имаме највисока фреквенција, логично бидејќи објектот не е воопшто оштетен, и исто така линијата таму може да се забележи дека благо опаѓа, нема нагли пореметувања. На крајот би завршил со неколку заклучоци, односно од ова експериментално испитување се покажа дека доста се зголемува сизмичката отпорност на конструкцијата доколку се постави екзоскелетон системот, и исто така добивме информација дека е добро решение за реконструкција на веќе оштетени објекти. Истите екзоскелетон системи се доста истрајни и даваат интегритет на конструкцијата. Не споменав претходно, покрај задржување на конструкцијата како целина и да се случат оштетувања, немаме колапс на надвор, туку имаме навнатре, што до некаде е добро. Доколку се направи споредба на трите фази, може да се заклучи дека првата фаза, односно инсталирањето на екзоскелетон системот пред пуштање во употреба на објектот има најмногу поволности, односно најповеќе позитивни страни. И последно, но не најмалце важно, односно најмногу важно за популацијата која не е од инженерската фела, е дека лесно се инсталираат и се мултифункционални, односно се добиват повеќе предности со еден зафат. Ви благодарам. Благодарам, Антонио, и честитки на вистина до тебе и целиот тим за вака успешно реализирана експериментална програма, значи комплексна и успешно реализирана. Овие интегрирани решенија не се нова идеја, меѓутоа секој нов, да кажеме, начин или систем што ќе се особено што ќе се потврди со експерименталната испитување, е секако добре дојден. Се надевам да продолжуваш по овој пати во завршувањето на докторските студии и успешно завршување на проектот Series, односно Ериес. Се извинувам. Добро, продолжуваме понатаму со последната презентација. Исто имаме млад докторант, Маја Гошева, Александра Богдановиќ, Зоран Ракичевиќ и Кристијан Мајнхарт, а насловот е Нумеричко моделирање на герб вискозните зидни придушувачи со експоненционалниот Максвелов модел. Повели, Маја. Добар ден на сите. Денес ќе ви представам дел од мојата докторска работа за нумеричка анализа на вискозни зидни придушувачи со помош на експоненцијалниот Максвелов модел. Во оваа презентација ќе објаснам кратко за овој придушувач. Ќе зборувам конкретно за герб вискозниот зиден придушувач, кој што јас го работам. Ќе го објаснам експоненцијалниот Максвелов модел и пресметките на параметрите на овој модел, кој што се суштинска работа за целата оваа нумеричка анализа. И на крај ќе направам споредба на резултатите добиени од нумеричката анализа со експерименталните тестови. Овде на сликата можете да видите како изгледа овој придушувач. Се состои од челичен сад, кој што внатре е исполнет со вискозна течност. Овој сад е прицврстен за долната плоча, а во садот плива челична плоча која што е прицврстена за гредата на горниот кат. Со секое релативно движење на долниот кат во однос на горниот, настанува движење на плочата во тој сад и со движењето на плочата во однос на таа вискозна течност што ја има во садот, настанува триење и со тоа се пригушува енергијата од тоа движење.
Вискозниот зиден придушувач што јас го работам е направен од компанијата GERB во Германија, која што произведува направи за контролирање на вибрации. И тие имаат изработено два типа на ваков придушувач, и тоа со една плоча, single vein damper, и со две плочи, double vein damper. Овде можат да се видат димензиите на дамперот, висината и ширината е еднаква, се разликуваат само во дебелината и во тежината на самиот дампер. И исто така компанијата GERB ги има направено експерименталните тестови на овие дампери. Ова се информации од тие тестови, 8 по број, каде што варира фреквенцијата и амплитудата на поместување. Максвеловиот модел е многу едноставен модел. Единствено сложената работа во овој модел е тоа што е експоненцијален модел и многу е важен одбирот на податоци, затоа што со мала промена ќе има голема разлика во резултатите што се добиваат. Тој се состои од линеарна пружина со крутост К и експоненцијалниот придушувач со коефициент на придушување С и експонент на брзината на придушување алфа. Силата во дамперот е прикажана со равенката. За пресметка на овие податоци, на параметрите на овој модел, поради нивната експоненцијална зависност, имам направено сооднос на параметрите, кои што ги имам пресметано за сите тестови поединачно, и како средна вредност за експонентот на брзината на придушување ми е излезено 0,55 и според таа експоненцијална, според зависноста на алфа и С од овие графици може да се увиди дека коефициентот на придушување за дамперот со една плоча е 2000, а додека за дамперот со две плочи излегува 4000, што е исто така многу значаен фактор дека податоците се соодветни, поради тоа што крутоста соодветно одговара од една плоча и дупло со две плочи, како коефициентот од 2000 до 4000. Нумеричкиот модел за мене конкретно ми е направен во софтверот SAP со користење на нелинеарен линк елемент и од заграничните услови на овој нумерички модел во јазолот 1 е вклештен, а додека јазолот 2 е слободен, освен се спречени само поместувањата во хоризонтален правец. И исто така во овој јазол се нанесени поместувањата, историјата на поместувања во X правец. На овој слайд можат да се видат резултатите од овој нумерички модел во споредба со експерименталните тестови и ова е конкретно за дамперот со една плоча и може да се забележи дека точноста е поклопувањето на овие резултати е доста голема и корисно во овој модел е тоа што моделот е едноставен и може лесно да се применува за масовна употреба. Целата суштина е доаѓање на правите вредности на параметри за употреба на овој Максвелов модел, кој што со овие резултати се потврдува дека се доволно задоволителни, повеќе од задоволителни. И на наредниот слайд се прикажани резултатите за дамперот со две плочи и исто може да се заклучи истата корелација. Како заклучок можам да изнесам дека експерименталните
резултати се совпаѓаат со нумеричките анализи со помош на експоненцијалниот Максвелов модел и исто така може да се увиди точноста на овие резултати и преку компарацијата на дамперот со една плоча во однос на дамперот со две плочи според нивниот сооднос на параметрите во однос на крутоста и на придушувањето. И исто така важен заклучок од ова е дека со едноставен модел може да се направи голема промена за употреба на овие системи, општо и за пасивни системи за контрола на вибрации, за помодерно асеизмичко проектирање во иднина. Ви благодарам. Благодарам, Маја. Секогаш аналитичката потврда на експериментални резултати е значајна, бидејќи овозможува понатамошна примена, па со оглед на тоа, претпоставам дека ќе продолжуваш и понатаму во докторските истражувања. Ви благодарам и на тебе и на сите што навистина бевме во рамки на предвиденото време. За кратко време се кажа многу важни работи, многу важни истражувања и сите сме побогати за некои нови сознанија. Со тоа јас мислам да ја завршиме оваа сесија. Дури пред времето може би малку, но тоа не значи дека не може да уживаме малку порано и со кафе паузата. Благодарам на сите.
Okay, ladies and gentlemen, please take a seat. Come in and take a seat. Welcome you to session 6 here in the Diamond Hall. And good morning, everybody. I welcome you on behalf of my co-chair, Professor Tony Arangelovsky, and me, Peter Mark, coming from Bochum University as well as Skopje University. And welcome to this session. Let me introduce, first of all, our keynote speaker, Professor Albert de la Fuente. And Albert, we're very happy that you're here today, sharing your knowledge with us. Professor Albert de la Fuente is a full professor at the University of Politécnica de Catalunya, Barcelona, Spain. And he's founder of the C3S group, and the 3S are standing for sustainability, smartness, and structures. And his research focuses on fiber-reinforced concrete, 3D printing with cement-based materials, sustainability assessment, and we all know he's author of several papers in journals, in conferences, supervises lots of PhD students. And to underline his understanding in sustainability, he is a coordinator of the European Union funded project CIRC Boost, is Circularity Boost, FIP Fellow, and he is the co-chair of the Commission 7 for Sustainability and also founder of a spin-off. So, Albert, thank you very much for coming once again. The floor is yours, and the presentation will be held on sustainability of smart 3D printed concrete structures. Sorry that, Albert. No please, problem. We are looking forward. No problem. Thank you very much, Peter, for your kind introduction. Thank you both chairs. I think there is kind of echo. No? Okay. Good. First of all, I want to thank you very much, Darko, and the organization for inviting me to this event. Yesterday, I noticed that you are a brotherhood, and that you know how to enjoy the time. Also, do technical events, but I value a lot the way you enjoy and the way that you have organized this event. Thank you very much for the invitation. For me, it's something that I will remember for a long time. Thank you very much. Good. When Darko contacted me for this topic, say, Albert, make a speech related to 3D printing, if you can put also sustainability, also something related to the artificial intelligence. I was thinking, Darko, you are asking too much to me. I'm not a really expert on this topic. I know a bit of everything, but I said, okay, I like challenges. And I also like to be honest and transparent. And I will be honest and transparent with what I think I know about 3D printing in construction. Because we hear a lot of 3D printing, we hear a lot about sustainability, but someone has still not proven that this technology is sustainable nowadays. So I will try to do something in this line. If not, sorry. Well, I will start with from the beginning. From who were the inducers and the researchers that started with the 3D printing technology. And you can see from the picture, and for the color of the picture,
that it's time ago. Yeah? So, first message, we are not inventing anything. Yeah? There were others that already researched on 3D printing. Yeah? In this case was William Herschel, yeah, in the United States. He patented a system which consists in a vertical pillar. Let me see if I can do something here. Yeah, which acts as a pivot, and here we have an arm that can rotate vertically 90 degrees, and then here we have two adjustable curved plates from which we pull the concrete. Yeah, and with this movement, vertical movement of the pivot, together with the vertical displacement of the level arm and also the rotation, circumferential rotation, he was able to produce these type of structures, domes. Yeah, this time. There were another. Opa, sorry. I didn't want to be. There were. Yeah, thank you. Yeah, there was Maddock that also made some new implementations on his patent, and then Walsworthy and Hardesty. Yeah, made some modifications and enhancements that served to validate the patent. But at the end, we consider Herschel as the first researcher and the pioneer in the 3D printing concrete area. Yeah? Let me show this video. It's very short, but for you to, it's from YouTube. Yeah. See, of course, it's accelerated, but see, it's a backlit. Yeah. That it's automatized, receives the sand and the cement, and makes the mixture, yeah, while keeps in movement. Yeah? Also, the system provides the water for the mixing. Yeah? See at the end the capacity. Opa, sorry, I have to come back here and here. Yeah, then there is another video. Yeah, see this from the structural perspective or the capacity of generating different geometries. See that in this case are mainly. Are mainly circular. Yeah? So deposits, shelters, some housing. If someone wants to live in a circular house, which is not probably very appealing. Yeah? Let me show you now the video. Yeah? This in color. It's from the same, from Herschel, the same. Yeah? It's large, yeah, but let me only show the enjoy, of course, the construction. Yeah? There is another thing here that I like a lot. It's very representative. Yeah, there is. See that there is only two operators. The one who's pouring the material into the bucket, and then the other one that it's controlling the geometry and the finishing of the concrete layers. Yeah? There is at this point something that I like. I probably already missed. Here, wet work. Yeah. This is funny. I mean, and at the end, of course, they had also to do arrangements for the system to work. Yeah, but I mean, at that time there was not quality control for this type of material. So you see that the same operators could add water. Yeah, then modify the water-cement relation. Yeah? So it's very manual. But the thing is that it's self-construction. Yeah? We can consider also self-construction. And another interesting thing I want to point out is that since 10 years ago, that we are making the most to integrate women in the construction. Yeah? In this case, she's bringing the watermelon, but not only that. She joins, yeah, the breakfast or whatever, but see that she will end up working, yeah, because the manual work does not require big amount of force. Yeah, so she's collaborating, she's embedded in the system. So at that time, they were already thinking in introducing women or compatibilize the technology so that women could enter in this
yeah, the finishing, yeah, and see that there's still some manual work, yeah, for finishing the dome. Yeah. Yeah, and at the end, I think there's a picture here. Here, yeah, yeah, with the house finished. Another thing is, if you want to live or someone want to live here, yeah, but at that time there was this possibility. Yeah, thank you very much, I can do it. Yeah. So another question could be, why, if this technology already exists, why this technology was not implemented in other jobs in which the geometry, the challenges to produce the formwork, the 3D printing was not introduced. Yes, I have here two examples in Spain. Probably you are familiar with. The first is Hippodrome. I mean, it's a stadium for horse races. Was designed and constructed by the engineer Eduardo Torroja. Yeah, these are hyperboloic curves. Yeah, they require very complicated formwork. Yeah, and here probably you already know. Also, this in Valencia is the restaurant of the Oceanographic. Yeah, so it was designed by Pedro Serna, or at least the material. But see that there is a huge need of formwork and complicated to be constructed. Yeah, why not to use 3D printing in these constructions? Because at this time, the reason mainly it's because the cost of the formwork and the cost of the labor force was low, yeah, and did not justify at that moment the use of other systems that implies the avoidance of formwork or the labor force. Yeah, this was the main reason. Yeah. Also, because in parallel it exists the shotcrete. Yeah, shotcrete is a very similar technology. At the end, is also the concrete can be shotcreted manually. Yeah, or even with the robot, it's robotized. So at the end, it's kind of 3D printing construction. The unique difference is that in these cases, the formwork is the soil. Yeah, but the concept is very similar. So we were not using the 3D printing technology first because the concrete in situ or the pre-stressed concrete technology has been advanced during 100 years and it's really optimized. Yeah, and also because the cost of the labor force and the cost of the formwork were not sufficiently high to justify or in other words, was, let's say, balanced with the productivity, with the existing methods. Yeah? But we have a challenge. Well, we have several. Yeah? The increase of global temperature due to construction. See these graphs starts right after the Industrial Revolution. Yeah? And here is where the construction in high number started, and see that there is a direct correlation between the warming potential or the CO2 emissions with the increase of temperature. Of course, this increase of temperature is not only due to the construction, yeah, but we are one of the main promoters. So this is one of the reasons that bring us or lead us to think that we have to change something in the concrete construction. We are doing, of course, yeah, we are optimizing, yeah, using topology or reducing the CO2 in the cement or using more efficient mixtures, but we still to do more. Yeah? So I present, or 3D printed concrete is presented as a technology that provides freedom of geometries, increase of productivity, and other things, yeah. But one of the things that promotes is the material reduction and the CO2 emissions, both in up to 30 and 40% respectively. Yeah. So these aspects are interesting. Yeah. If we want to reduce, yeah, the impact in construction, we have to go through these new methodologies, or at least give them an opportunity. Yeah. Then we will see. So for that, yeah, in terms of sustainability, what I'm going to present is the comparison from sustainability perspective of a footbridge, yeah, of 12 meters of a span. It's a real footbridge that has been constructed for pedestrians. Yeah? It's one made of concrete, traditional concrete, another made with 3D printing,
another made with reinforced concrete, but reducing the weight of the web. Sorry. And then another option made of ultra high performance concrete, and another option made of textile reinforced concrete. Okay, so we are going to compare these solutions. These solutions are designed for the same purpose, with the same boundary conditions, for the same capacity. So, from a technical perspective, all of them are comparable. Yeah? First of all, let me introduce in 10 minutes the construction of the 3D printing footbridge. Yeah? There are several 3D printing methodologies. Yeah? The one we are going to use is this. Yeah, is a method that was proposed by Enrico Dini in 2004, and it's very similar to the 3D printing method that is used for producing plastics. What we do is to pour material, and then we have injectors that pour water in those areas in which we want the concrete to hydrate and to generate the section. Yeah? I have here a video for you to see. Yeah? It's a huge machine. Yeah, it's 4 meters long, 2 meters wide, and then 8 meters in height. Yeah, see that first we have a layer of material, and then we pour water in those. Here we wanted to produce concrete cubes to be tested. Yeah, we wanted to characterize the material. Yeah, so see, you have a second pass of water, and then we have extension of more material. But here, during the extension, we are also compacting. There is a roller, we cannot see it, that weighs 80 kilos, that compacts the material. Yeah? So this is the main idea of this system. We can discuss if this is efficient, productive, or not. Yeah, this is not the point of discussion. Yeah, it's a method that we use for producing this bridge. Yeah. Let me explain you a bit of the story of the material, if technology allows me. Yeah. First, we had in the laboratory a small printer, yeah, to produce some mixes, because we wanted to know which is the effect of the thickness of the layer, yeah, each of the layers, and we wanted to also to check which is the effect of the orientation of the layers with the direction of the force towards that we are testing. Yeah, for that we produced slabs. Then when we cut in different directions, yeah, and then we tested flexural, compression, and modulus of elasticity. I'm going fast in this because I want to only show you the capacity of the material. First, we noticed that for the water to percolate from one layer to another, maximum thickness was 5 centimeters. We started with 7 and 8, but we noticed that there were layers that were not hydrated. Yeah, so we reduced the thickness to 5 millimeters, and this lead us to guarantee the full hydration of the layer. Yeah? In terms of strength, see that there is a direct correlation between the density and the strength. The higher the density, the higher the strength. But the important is that with this system in the mini printer, we reached consistently compressive strength up to 20 megapascals. Yeah? It's something. Yeah, we have to improve it. Another thing that we notice is that that in terms of compressive strength for the different mixes that we tested, there is huge difference between the energy of compaction with the roller. Yeah, for low compaction, maximum 20 megapascals. For high compaction, in some cases up to 60 megapascals. Yeah, so compaction is an important thing. Another important thing is that in terms of hydration and testing at 28 days, there is no statistical difference between curing the pieces in a water tank submerged or curing in the room. This is interesting because this system of dropping water is not efficient from the curing perspective. Yeah? But it seems that it's not necessary to induce more humidity for reaching the same degree of hydration. It means that we don't need any curing chamber to cure the specimens, and these specimens could be cured in the normal conditions because we will reach very similar strength. Yeah?
Then this is the flexural tensile strength. There are fibers in these materials. Yeah, we have to use fibers. And the important thing is that we are testing the elements in different directions, respect to the position of the layers, and see that there are two directions that have very similar behavior. These are average curves, results for different materials. But the important thing is that there is a direction which is weak. Yeah. So if we have efforts in this direction, we have a problem. Yeah? So for that, what we have to do is to guarantee that the direction of the layers are compatible in terms of mechanical capacity. Yeah? So we see also that there is a direct relation between density and flexural strength. And if we reach density superior to 2,000 kilos per cubic meter, we have consistently compressive strength above 40 megapascals. Yeah? Then we produced specimens in the real scale machine, 3D printer, and we did the same thing. We cut cylinders and we tested the cylinders in different directions, in compression and the modulus of elasticity. Yeah? The same. The higher is the density, the higher is the compressive strength. Very similar. Yeah? An important thing is that if the density is superior to 2.2 kilos per cubic meter, we can reach characteristic values, and value which is exceeded the 95% of the occasions, superior to 30 megapascals. This, from the structural perspective, it's very interesting. Another thing is that if we test in different directions, we don't notice any difference in terms of compression. So the layers, could be in different positions respect of the load, that at the end we will obtain the similar, a very similar behavior in terms of compression. This makes the material homogeneous, something that didn't happen in the small machine. Yeah? So there is kind of a size effect here. So in conclusions, and for designing, we end up with the conclusion that this is an isotropic material in the 3D printing, and we proposed these average values for the design with this coefficient of variation and a partial safety factors between 1.5 for compression and up to 3 for the residual strength. This is very important, right? Because if we are going to construct a footbridge with this system, we have also to evaluate which is the reliability that we have with this material, because at the end someone has to sign and someone has to sleep also, and come, the person that has signed it. So we also did. So this is the footbridge that we constructed. I'm not entering in the aesthetics. I do like it, but it's the bridge that we constructed. For me, it's more of Flintstones bridge, something from the past. But at the end, here what we wanted is to reach a geometry, that is very natural, very organic, that cannot be produced, constructed with normal frameworks, and if so, expending a lot of money. This footbridge consists of 8 segments that were produced in this machine, in this 3D printer. One thing important is the amount of shrinkage that can be produced. So almost 4,000 micro deformations. This is a lot. So for that we need good curing and skin reinforcement that was made with steel fibers. We then stored the elements outside. We produced it. We put it, all of them, in a metallic arch. Then we blocked the joints, and then we sprayed concrete. And one important thing that I want to disclose here: this bridge was in Spain proclaimed to be the first footbridge with only concrete 3D printed. But in reality, I said I want to be honest and transparent. Here inside there is the arch. It was not necessary. It was necessary only for construction. In reality, after the calculations and the assessment, was not necessary this arch in the real site. But, and I perfectly understand the company, was in this case Acciona, that they invested a lot in this machine and this technology. If we would have failed in this first pilot, if this has broken during the placement or the first days, we have ruined the technology. So from the social perspective and also from the marketing of the company, this would have been catastrophic. For the technology, which is valid
and feasible, and also for the company. So that's why we decided to keep the steel inside as an additional safety measure, because, as I said, it was not necessary. Yeah? This was some views of the footbridge. We had to also spread resin on the top of the slab because to avoid it was very slippery. Yeah, to avoid accidents. And then we placed the beam. Yeah, this bridge in one day. The foundations were already prepared, so the construction period lasted 1 day inside. Yeah, of course, in the plant we were producing during 2 weeks the elements. Yeah? And here, yeah, the inauguration day, all of them politics. None of the engineers that were thinking and risking for this are here, but something that it's, I think, extendable in all of the countries. Yeah? The first proof of load, yeah, loading test, it was successful. And yeah, something else to be added here? See that there's some glass protection here, and it's for 2 things. Yeah, it's to avoid children or kids to put their head inside. Yeah, this probably was not accidental. It was probably, I mean, well, I'm not entering in the detail of the nature of the action. And the other thing is that from vandalism, I mean, this is a very isostatic structure. If someone comes during the night and destroys the web here, yeah, this is very sensitive because we have the maximum shear here. Yeah, that's why we put there. So to summarize this part, so it's feasible. We can construct the structural elements. Yeah, and the important thing is that the mechanical properties of this material are different from mortars or from concrete. I use several times the word concrete here, but in reality, this is a mortar. Yeah? There's still a lot to be done. Yeah, we are now working in other geometries based on nature, based also on the human skeleton or mammals. Yeah, because these shapes are optimized to only work in compression, minimizing the amount of calcium. Yeah, so we have to learn a lot from this, and we are start producing the first drawings and the first ideas based on these shapes. Yeah. We have also some projects in Spain, yeah, for using typology optimization to reduce the amount of materials in pre-stressed concrete girders to be used in bridges, and also we are producing a new footbridge, in this case 20 meters long. This is a render. Yeah, it is still not constructed, but it will be constructed within the next 6 months. Sorry, and it will be a piece, yeah, several pieces that we post-tensioned and and placed in this river. Yeah. Now we are working with other methodologies for optimizing the production. What we do is to embed wireless sensors that measure temperature and humidity, and we embed these sensors in the layers, and with the temperature and with maturity curves, we can know which is the real strength in time without testing, and then we can, in this way, optimize the velocity of the printer. Yeah, because if the concrete is hardening at high velocity, it means that we can increase the load, and if we can increase the load, it means that we can go faster and produce faster. Yeah, and then with artificial intelligence and with data that we are generating during the production, we can reduce the cement amount of the mix, and we can do a lot of things. We are working on this area, which is very interesting and very promising, and at the end will close the cycle in terms of the 3D printing plus technologies to optimize production. Good. It's 1 minute. I have 5 minutes. Do you think I can extend 4 minutes, or otherwise I can make a large sum? Make a compromise, let's say 3. 3? Okay, perfect. 2 minutes. Okay. So as I said, we wanted to compare different alternatives. Yeah. First, 3D printing. Another is the reference, the concrete, a reinforced concrete. Another reinforced concrete, but with a truss geometry. I mean, reducing the weight in the webs. Ultra high performance fire force concrete, and then the carbon fiber textile force concrete. So we wanted to consider economic, environmental, and social aspects for making the decisions, because we always say this is more sustainable because we are
reducing the amount of CO2 that we emit. Is this sufficient to say that something is more sustainable than another existing alternative? Probably yes, but not necessarily. But because if for this reduction we are expending the double for reducing 10% of CO2 emission, this increase of cost is not efficient. That does not justify it, because probably this increase of cost, talking for instance on a public system, could be invested in researching cancer, for instance. Yeah. So now we enter in a phase in which not only CO2 emissions or energy, but also balancing cost and the social impact. And for this we use a methodology which is my best. I'm not entering in any detail, but what we do is to identify the economic, environmental and social criteria, and then the indicators that are representative to these criteria. These tree of requirements is settled with engineers, with the public investors, with funds, yeah? And then we establish weights for each of the criteria, yeah? And the next question will be, okay, what do you obtain? What we obtain is a sustainability index for each of the alternative. And how? If we are summing euros with CO2 and with joules per kilo, yeah? Or accidents. Yeah? What we do is to use the value functions. Value functions are used to prioritize and also to adimensionalize. I mean, for instance, for the economic criteria, let me give you an example. We are agreed that if we increase the cost, the satisfaction that goes beyond 0 to 1 has to decrease, right? And if we reduce the cost, the satisfaction has to increase. But we have to decide this shape, yeah? The first thing that we do is to the horizontal axis, which is the cost, we make it relative to the cost of the reference. Yeah, so that's why we have between 1, which will be the reference solution, up to 3. Yeah, see that for the reference solution, concrete solution, we have already 85% of the satisfaction, because this solution is very, very optimized. Yeah, because we were doing this for more than 60 years, so it's optimized. And if we want to have the maximum satisfaction in terms of cost, we have to reduce still 50% of the cost. Yeah? And see that the alternatives that we are studying, in some cases, this is ultra high performance concrete. This is the concrete with the reduction of weight in the webs, and this is the 3D printing technology. It's very, very expensive. Yeah? There are reasons for that. I'm not explaining here. So we use these functions, yeah, and with these functions, at the end, what we do is see that we have non-dimensional index and weights. So we multiply and sum. And what we have is the sustainability index of each of the alternatives. See that for the reference is 64%, for the 3D printing suspended, less than 50. The reinforced concrete with optimized weight in the webs, 75, and the most sustainable, the ultra high performance concrete. Yeah, and the very last, the one with the textile reinforcement. Yeah, we can simulate different scenarios with different weights, but always the ultra high performance and the reinforced concrete with the weight reduction is the one that has the major sustainability index. The 3D printing only increases when we increase the weight in the environmental and social aspects. From economic, loss. Yeah. So for concluding, yeah, because I extended 2 minutes, or almost 3. First, these conclusions should be framed to these examples. Yeah, we cannot extend to any type of building or footbridge or any other structure. These results are for these. The important thing, yeah, is that we were able, with the 3D printing solution, to reduce 40% of the material and 25% of the CO2 emissions, as we promised at the beginning. Yeah, the thing is that the costs are not permissible, yeah, for this solution. But this doesn't mean that we have not to continue, yeah, because we have to still research and we will optimize. Yeah, because also one thing is that when we calculated the cost of the 3D printed footbridge, we considered an amortization period of this machine of 2 years, when normally it should be 10 or 15. We were very aggressive. Yeah? And the reference solution is always the most sustainable when the cost
is the decision driver, yeah, which makes sense. Yeah? Well, there are plenty of footbridges already in service. These are the references in case that you want to deep into. And for finalizing, I have, and I want, and I should give thanks a lot to my team, because they are the ones that do these things, not only this, but they are the heart of the group. Yeah? So I'm here only expressing and transmitting what we do there, but they are the heart of the group. Yeah? Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor De La Fuente, for your inspiring talk on showing what is possible nowadays with concrete. And I personally very much like that you showed all three columns of sustainability, not only the environmental aspect, but also economy and social aspects. Exactly. Okay, we should allow ourselves 1 or 2 short questions. What are your questions to Professor De La Fuente? If not, Oh, there's a question. Please. Puedes en español, sin problema. But probably the others, I think it's fair. You can make the question in Spanish, we want to practice, then I'll answer in Macedonian today, only today. La obra de arte de Gaudí es muy conocida en su país y quería preguntar Put it on, please. Yeah. The micro is not working. Yeah. Sí, porque la obra de arte de Gaudí es muy conocida. Sí. Quería preguntar si, porque su accente se pone en la naturaleza también, si usted también utiliza eso en su país, Sí. o es una inspiración de él. No. Yes, thank you very much for your question. She's asking that, and she's very right in this case. The Gaudí, he was using in his designs, he was inspired in nature. Yeah? So very complicated shapes that the architects and engineers were suffering there in Barcelona for the construction. It's complicated. But what we do, it's a mix. Yeah? We produce the molds with 3D printing, and then we fill. It's another way, yeah? So 3D printing is being used in the construction of the Serra Familia, but not for producing the structure, but for producing the molds that will be filled and then placed in the structure. So, yeah, I hope that this answers your question. Thank you very much. Okay, thank you very much once again for the concrete and the language lesson. And thank you. Now I invite the President to give the appreciation document. Thank you, and I hand over the chair to my colleague, Professor Arangelovski. Thank you, Professor Mark. Сега следи вториот дел, во кој што е блокот на презентации на спонзорите. Во оваа група, значи, се сребрените спонзори, 100 куќа, 100 сех, Штрабак, Титан Усие и WB&E. Па ќе ги замолам представниците на компаниите, започнувајќи од првата, 100 куќа. Значи ќе биде прикажано видео презентација на компанијата.
Ова беше за заедничка презентација на двете компании 100 куќа и 100 сех. Сега продолжуваме со наредниот сребрен спонзор, Штрабак. Повторно ќе биде кратко видео презентација. Every day the sun rises. Life never stops. Just like at Strabag. Day upon day, we shift tons of materials around the world. From global to local. From micro to mega. We move from analog to digital. By people. For people. And on it goes. From high up in the air to deep down in the ground. From large-scale industrial projects to social housing. From development to operation. From the path to the destination. This is why we are always on the lookout for new paths. We use innovative technologies to build better and safer, and are constantly developing our processes and materials. From conception and construction, and from facility management to conversion, we keep on moving, because movement means change. And if as one of the biggest construction companies we make a change, then a lot of other things change too. We don't just talk about progress, we work on it. Strabag. Work on progress. Дали се уште има? Дали има представник од компанијата Штрабак кој ќе продолжи презентацијата на компанијата?
Наредно представување на сребрениот спонзор цементарница Усие, групација Титан. Повикувам представникот на компанијата. Почитувани, денес имам чест да представам една компанија која веќе 70 години произведува најквалитетни градежни материјали со најголема издржливост и најголема сигурност и представува столб на нашата индустрија. Тоа е компанијата Титан Усие. Низ своето постоење, Титан Усие учествувала во градењето на повеќето речиси сите капитални објекти што биле во државата пошироко. Титан Усие е дел од групација, од Титан групацијата, која постои од 1902 година. Делиме заедничка цел, тоа е да го направиме светот околу нас побезбедно, пооддржливо и поудобно место за живење. Од големо значење ни се релациите што ги градиме со нашите деловни партнери, со нашите соработници, со локалната заедница, со академијата. Посебно ни е значено релацијата со академијата, преку организација на вакви семинари, симпозиуми, конференции, ни значат многу и ни носат голем допринос во заедничкиот пат што треба да го изодиме кон зелена транзиција. Како што знаеме, 2050 година индустријата треба да е карбон неутрална или градежните производи во нашата индустрија треба да се со нула емисии на јаглерод. Ние сме исто обврзани тоа да го постигнеме на најразлични методи со користење на алтернативни горива, оптимизирање на процесите, замена на клинкерот со соодветни материјали, користење на SCM или Supplementary Cementitious Materials во нашите производи, нови проекти како проектите за фаќање на некој начин на јаглеродот емитуван и депонирање на таквиот јаглерод. Нашето портфолио на производи се состои од зелени производи, што значува дека се со намалена јаглеродна емисија, но со задржани перформанси, дури и со појачани перформанси во однос на конвенционалните. Како позитивен пример од нашата групација би искористил да спомнам компанијата Интербетон, која што на локално ниво во Грција произведува 2,5 милиони кубни метри бетон и најпродаван продукт е бетон со комерцијално име Велтер, каде што се користи, каде што за да се произведе има 30% помалку емисии, односно кога би дошло до LEED сертификација, ќе ослободи до 90 кг на метар квадратен јаглерод диоксид. Уште еднашка сакам да се заблагодарам на фелата и на индустријата за доприносот, за ова да го оствариме заедничко, оваа зелена транзиција и ви благодарам на вниманието. И последниот во оваа група е спонзорот WB&E. Молам представникот на компанијата да ја представи својата компанија. Почитувани присутни, јас сум Јована, градежни инженер од компанијата Williams Building and Engineering. Компанијата постои повеќе од 5 години на нашиот пазар, има канцеларии моментално во Македонија, Белгија и во Португалија. Тимовите во овие сите 3 канцеларии бројат преку 20 на луѓе и најчесто нашите проекти се заедничка соработка помеѓу сите 3 канцеларии. Главна дејност на нас е фасадно инженерство, како и 3D моделирање на фасадни конструкции и врските помеѓу нив. За статичката пресметка на фасадните елементи,
Користиме еврокодови и национални анекси, додека 3D моделите во софтверот HiCAD кој го користиме за моделирање ги следат техничките и индустријските стандарди. Од досегашните сработени проекти, фасадните конструкции може да ги поделиме на вентилирани, стаклени и комбинирани системи. 3D моделите кои што ги изработуваме го користиме софтверот HiCAD и на следните слайдови ќе покажам некои од објектите кои што ние ги имаме изработено. На овој слайд може да видиме објект кој се наоѓа во Антверп, Белгија. Се прикажани слики од изгледа, како и 3D модел од софтверот, кај што може да видиме, ова представува типичен пример на вентилирана фасада, односно имаме касета, подконструкција составена од упрофили, како и анкери кои представуваат врска помеѓу фасадната конструкција и објектот. На следниот слайд може да видиме објект кој се наоѓа исто така во Белгија, Остенде. Имаме слика од архитектура, слика од објектот во изградба и модел кој што ние го имаме изработено во 3D софтверот HiCAD. Ова представува посебен вид на конструкција, каде што фасадните панели се од материјал неолит и за таа цел го имаме моделирано како 3D солид елементи. На овој слайд може да видиме објект трговски центар кој што се наоѓа во Порто, Португалија. На овој објект го имаме работена кровната конструкција која што може да кажем дека представува стаклена фасада. Како последен пример кој што сакам да го покажам е доста интересен објект, односно се 4 железнички станици на кои што ние имаме изработена фасадната конструкција. На овој слайд може да видиме слики од веќе изведен објект, како и слики од 3D моделот кој што ние го имаме изработено. На овој објект имаме користено малку поинаков пристап на моделирање, односно параметарско моделирање. Што представува параметарско моделирање? Самиот софтвер овозможува еден елемент кога го градиме, односно креираме, сите варијанти на еден елемент да ги ставиме во еден. Односно, секој додавање на фланша, отвор, горе, долу, лево, десно, да биде зависен од варијабли. Тие варијабли може да ги ставиме во мени и тој елемент го да го зачуваме во каталог. И подоцна, кога го креираме фасадата, може да креираме поле, може да креираме шема од полиња, да го повикаме елементот кој што го имаме зачувано во каталогот и за секој поле да избереме различни варијанти на елементот кој што веќе го имаме креирано. Како резиме, можам да кажам дека 3D моделите кои што ги креираме во HiCAD возможуваат директно да извадиме работилнички цртежи, како и предмер и можност за параметарско моделирање, со што начинот на нашата работа се доста оптимизира. И за крај ќе оставам QR код кој што доколку го скенирате ќе однесе до нашиот LinkedIn профил, каде што најчесто споделуваме тековни објекти кои што ги работиме и бидејќи презентацијата е ограничена на време, доколку некој има одредени прашања, ќе поканам да го посетите нашиот штанд. Ви благодарам на вниманието. Да изразам уште еднаш голема благодарност до сите наши спонзори кои што помогнаа во организирањето на 21-иот Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија. Сега ќе продолжиме со вториот дел од сесијата и повторно предам председавањето на професор Петер Марк. Okay, ladies and gentlemen, now we come to parallel session. It's the session number 6-1 here in the Diamond Hall. And I announce the first speaker being Boyidar Yanev, and he will talk on robustness, resilience as sustainability as engineering and economic criteria of bridge management. Mr. Yanev, the floor is yours. Distinguished chairs, dear colleagues, thank you for this opportunity to present my train of thought. I have a problem, maybe you'll help me arrive at a solution. As you know, management is about taking decisions and executing them under constraints. Now, what constraints are there? Intelligence, information, energy, time, space, money. I challenge you to find others that aren't.
different places, different priorities. Europe is concerned with energy. The United States is concerned with time. Japan with space. China, I don't know if they're concerned with anything. They seem to have it all. Now, information is no longer a constraint. We have more information than we need. Intelligence, ever since Descartes, everybody is very intelligent. Now, what is the situation in the United States where my experience is? There are 650,000 vehicular bridges, 220,000 railroad bridges. They're old. More than 40% are more than 50 years old. This is the concentration of the bridges. So it looks a little bit like a head and a body, but the analogy is very loose. Now, in New York, where I come from, there are lots of record-breaking bridges, but the last record was established in 1964. It's amazing how everything I show here is the work of Ottmar Ammann, Swiss, educated by Kuhlmann. My experience as a city employee for 30 years was more with the city bridges, and they're even older, and it was all started with the genius Roebling, a German and student of Hegel. But these are the so-called East River bridges: Brooklyn, Williamsburg, Manhattan, and Queensboro. Now, my viewpoint has been privileged. I have been able to look from down up and from the top down, and it's very important to keep balance. To keep balance, you need a balancing rod. We were taught to balance between energy and intelligence, but then we were taught to balance between economic networks and performant projects. And we started lurching, which is not good if you're on a cable, from the affordable to the safe, back. These cycles became habitual. Then we got more intelligent, and we started doing simultaneously the performance and the economics. But economics we are reducing, whereas the performance we are increasing. Now, this is contradictory. What is the big contradiction? In engineering, we supply by a factor, and that's a legal factor, more than the demand. In economics, they make sure the demand is more than the supply. Now, there are no economists here, right? Right? No. When they meet the economists, there are no engineers there. So that's why we don't understand each other. Now, in the meantime, in society, certain things tend to happen. Now, we had COVID, and you see the curve, the red one is in the United States. We have the future tech hype cycle, and you see a similar curve. We have the Higgs ratchet effect. Now, Higgs is an economist, and his effect is something else. He is against government, and as a result, he observes that when there is a crisis like those, that's a crisis. So when there is a crisis, the government expands in order to take care of it, and when the crisis is over, it does not shrink, and that bothers him. Now, this one is where I come in. This is a set of reports about potential hazards on the 800 New York City bridges from '82 to 2006, and they jumped from 100 or so to 3,200, and then back again, but to 1,200. Now, this is not because we tried to cheat and have more employees. This is because things never get back to where they used to be. Now, look, we said never again, but later on, the same thing happened again. These reports for potential hazards now for New York State are from 2000 to 2022. So there is something symptomatic about these crises. I decided that there is an analogy to the von Mises stress. Why? The von Mises stress can fail in 3 different ways. Each member can have no strength.
each member can buckle. The whole system can buckle even if the members do not buckle. It can flip down. So these three ways of failing, if you look, you can say our demand increased precipitously. You can also say the supply we gave of service that decreased, they're like reciprocal. Now, in the meantime, people start talking about sustainability. Now, Henri Léon Lebesgue, a long time ago, said if you introduce a new term, this new term has to be defined by at least one new category. So what do I say? If there is sustainability, and that's the new term, let's define it by robustness and resilience. Now, what's robustness? It's a descriptive term, ability of the structure impaired to meet the demand. What's resilient? The same thing, but over time. So let's say robustness is in space and resilience in time. Now, we are not going to invent new stuff. There is time, there is money, and there is energy. Unfortunately, we already know politicians go in time, economists in money, and we engineers in energy. So all I say is let's rotate the axis, and let's say there is sustainability which will engage simultaneously engineers and economists. There is resilience and there is robustness. And with this rotation, we may get to talk to each other finally and to work together. So you've seen this picture, and this picture is in the engineering domain of time and energy. We have designed the structure, it declines, there is an extreme event, then if we can, we fix it. Let's use the new plane and say there is the demand, there is the service life, the demand increases, then there is an extreme event, it jumps up, and eventually maybe we manage it. And if there are two variables defining the third, robustness and resilience, defining the sustainability, we maybe can do a Fourier analysis and find which combination can lead to a crisis. And so that we avoid a situation where the supply keeps declining and the demand keeps increasing, because we know these happen. Examples. I'll try to be quick. Marianas Bridge, a structure that had no robustness and it had no resilience, collapse. Now, this is interesting. These are two pictures from the Bay Area in '89. Oakland, the structure had no robustness and it had no resilience, and it collapsed and killed 41 people. On the other side, in Trocadero, the structure did not have robustness, but it did have resilience, and it killed nobody. It was still a structure that was not sustainable, had to be removed, but it was resilient. And there are many more examples. Now, the Baltimore Bridge last year, 366-meter span, was good in 1977. It was not good in 2024. Now, they're planning a bridge with 488-meter span. It's good now. Is it going to be good in 50 years? Why are they not planning 700-meter span? It's doable. GW Bridge, in 31, one level. In 61, two levels. But it was planned. That's the way to go. Also Amman, the Bayonne Bay Bridge. Well, the deck level was hit many times. They raised it, 20 meters. It still works. Now, that here, a wink to Professor Brew-Wheeler. Concrete, he says, is no good. Absolutely not good. And we design it for bending, and it fails in shear, and in corrosion. We need something else, definitely. Joints. The only good joint is no joint. And incidentally, they are not designed. There is no stress analysis for any of these. They take them off the shelf. For 30 years, I proposed,
let the university professors do a stress analysis. For 30 years, everybody votes in January, let's do it. But in April, when they meet and we're not there, they say, no. It has not happened. Now, there are also the signature bridges. Are they sustainable? Well, if you like them, maybe. This bridge costs about $6 billion. They could have done it for $2 billion, but it was not going to be signature. Now, that bridge, why is it up there and so extraordinary? Because it was sustainable. Environmentally, it was the best solution. So first you build your bridge, and then you check if it's a signature bridge, not the other way around. Now, my friends, the Chinese, they build these bridges, and I ask them, do you know how this will look in 50 years? You've changed the geography. There's no way back now. You're committed. They say in 50 years we may be flying. They made this funny gesture. Maybe not. Our bridges from 120 years ago, we need them desperately. We can't do without them. So, where am I? Now I have to balance between robust, resilient product and sustainable process. And my cycles should need to get simultaneous and more refined, faster. Basically, it will be an improvement if we can do it. But when I sit on my cables or visit my favorite cities, I don't see this picture. All I see is this. So all I'm left with is holding with my two hands and trying to think. And so do you. Thank you. Professor Janev, thank you very much for an inspiring talk and giving this view on bridge maintenance. Please, I ask to the audience, keep your questions for the coffee break or for the lunch break. Then we'll have all the discussions. And I announce Professor Angelovsky to announce the next speaker. The second presentation in this session will be given by a group of authors, Nenad Pecic, Sasha Stosic, and Snežana Mašović, on paper with title Eurocode 2, Cracking in Prestressed Concrete. The presenter is Professor Pecic from the University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering. The floor is yours. Thank you. Dear colleagues, chairman, dear friends, our paper discusses Eurocode 2 regulations regarding cracking in prestressed concrete. Eurocode 2 allows the design of prestressed concrete elements with cracks for both unbonded and bonded tendons. And the following discusses the effectiveness of cracked prestressed element with bonded tendons. Serviceability limit state requirements regarding cracking are similar for both bonded and unbonded tendons. Allowable crack widths are given in the table. For unbonded tendons, they are rather wide, 0.3 or 0.4 millimeters. And this is the same as for the reinforced concrete elements. For bonded tendons, it's 0.2 millimeters. Ultimate limit state design limits the stress in the reinforcement to the level which provides that crack width is practically close or always below the 0.3 millimeters, particularly for the quasi-permanent load level. This means that the crack width requirement for unbonded tendons is always met, and the check is a matter of formality. For bonded tendons, the crack width limitation is more stricter. It's 0.2 millimeter, and the load level is higher, frequent combination. However, even that requirement is mostly fulfilled. In case that significant part of the cross-section is under compression,
and this is due to pre-stressing, compressive force. The tensile strain on the cracked side of the section is smaller compared to the reinforced concrete. And the crack width is governed by the tensile strain primarily. So the corresponding crack width is often satisfactory. So where is the problem? For element with bonded tendons, there is additional requirement, so-called decompression limit. And it is set for almost all exposure classes except for XO or XC1, which we can classify as indoor use. The decompression limit requires that all parts of bonded tendons under the specified service load, which may be quasi-permanent or frequent, lie at least 25 millimeters within concreting compression. 25 millimeters is nationally determined parameter. And for example, in Germany, it is set to 100 millimeters. As a result, the tendons cannot be close to the potentially tensioned edge of the cross-section. This reduces the eccentricity of the provided tendons and consequently the produced compression reserve from pre-stressing. However, in most cases, if the tendons thus provided to comply with the compression limit are rearranged with maximum eccentricity that is available in the cross-section, in that adopted cross-section, the effect of pre-stressing is enhanced so that the same element can be shifted into a state without cracks or even to a fully compressed state. Several numerical experiments were conducted to evaluate the effects of that mentioned tendon rearrangement. All beams were equipped with tendons complying with the requirements of Eurocode 2 regarding duct spacing and covers. The number of tendons varied. Simple beams were considered in pairs, and the first beam from the pair used the maximum available eccentricity, while its companion beam had the tendons shifted towards the centroid of the cross-section. The paper presents two analyzed pairs of beams, named A and B and C and D. They all had an identical cross-section, but a different number of tendons per pair and a variable eccentricity. Beams A and B have 4 tendons, and C and D 6 tendons. You can see also the compression limit on the figures, which is set 25 millimeters below the duct of the first row, since it is according to the compression limit requirement. The decompression limit is determined according to the position of tendons, of course. Another required data, the jacking force was adopted according to the selected tendons. Initial and time-dependent losses were assumed. To ensure the validity of the specimens regarding other design requirements, stress check was performed for the pre-stressing stage and the final stage. Beams with maximum eccentricity, B and D, you can see that on the picture, were analyzed as uncracked, which included tension at the bottom of the section did not exceed mean value of tensile strength of concrete under the characteristic load combination, which is the maximum service load, and the neutral axis under the specified check load, which may be frequent or quasi-permanent, depending on exposure class, coincide with the decompression limit. And beams with raised tendons, A and C, were analyzed as cracked
so that neutral axes under the specified check load coincide with decompression limit. Observe that each pair of beams, A and B, and C and D, is made of the same amount of structural materials. The load-bearing capacity regarding both ULS and SLS was compared for each pair of beams. Results for the second pair, C and D, are shown in the table. And we have values of resistances, that's moments, in the midspan for beams C and D. And as a result, in the example considered, the total load-bearing capacity of a cracked beam is about 15 to 16% lower compared to an element without cracks. The results for beams A and B are also presented in the paper and are similar. It is important to say that it can be shown with a series of calculations involving a gradual change in eccentricity that SLS bearing capacity determined from the decompression limit continuously decreases with the increase in the distance of the tendons from the tensioned edge of the cross-section. The maximum resistance regarding serviceability limit state requirement is obtained with maximum tendon eccentricity and provided that element has no cracks under service load. Conclusion: there is no benefit in designing pre-stressed cracked elements with bonded tendons according to Eurocode 2 when decompression limit is required. Or, in other words, design pre-stressed elements with cracks is a pure waste of structural materials. The optimal solution, as before, is obtained by designing elements without cracks based on limiting the stresses in the serviceability limit state. That was all. Thank you for your attention. Thank you, Professor Pecic, for emphasizing the problem with cracking in pre-stressed concrete, especially when we allow a tensile stresses in the bottom edge of the section. So I think if there is any question, or we can leave it for the lunch break. Again, now I'm hand over the chair to the Professor Peter Mark. Okay, gentlemen, ladies, we'll come to the third presentation. It is given by Professor Sergei Kurilov and co-authored by Ayman Al-Fouli. And the title of the presentation is From Cracks to Collapse, Case Studies in Applied Element Method for Extreme Structural Analysis. Sergei, the floor is yours. Thank you, Professor Mark, for the kind introduction, and for the language balance, I will now continue in Macedonian. Почитувани колеги, имам задоволство да представам еден заеднички труд со колегата Айман, кој што доаѓа од компанијата Applied Science International од Соединетите Американски држави. А мотивацијата за ова денешно излагање е во линија со мотото на овој симпозиум. Ке зборувам за методи, односно еден од методите за анализа на конструкции кој што се чини дека полека тангентно се приближува кон мотото на овој симпозиум, односно надминува голем број од ограничувањата кои што постојат. Изложувањето е организирано во неколку делови. На почеток прво мотивацијата, на многу накратко, без навлегување во теоретските поставки околу методот на применети елементи, кој што е буквално преведен директно од англиски, и на крајот ќе прикажам неколку примери од примената на овој метод кои што доаѓаат од нашата заедничка работа. Што е проблемот? Секако имаме различни типови на проблеми кои што ги решаваме во
нашата област, дали се тоа материјални карактеристики кои што се непредвидливи или се многу хетерогени или пак имаме можеби оптоварувања кои што се комплицирани. Затоа ни стојат на располагање повеќе различни методи, овдека не е целта да ги набројам сите, само неколку од нив кои што наоѓаат примена во градежното конструкторство. Можеби не крунисан крал помеѓу нив е секако методот на конечни елементи, меѓутоа и примена наоѓаат и методот на дискретни елементи, а во последно време, иако е релативно нов овој метод, 20 на години веќе постои методот на применети елементи. Што е проблемот со методот на конечни елементи? Има, да кажеме, потешкоти во однос на следење на комплетниот одговор на конструкцијата, од линеарно однесување до лом. Особено има проблем во преносот, односно во трансферот од една во друга состојба, на некакво континуирано однесување во состојба во која што ќе ги следи пукнатините и понатаму ќе го проследи одговорот до лом, е ограничено во повеќе елементи за континуирано или симултано моделирање, големи деформации, пукнатини, одвојување на елементите или пак однесување кое што е во фазата на омекнување на материјалот, како и контактот помеѓу самите елементи, што представува одреден проблем во различни сценарија. На овој график се споредени овие три методи, многу накусо. Методот на конечни елементи има одлична примена и може и се применува во овие области на континуална, односно дискретна средина, меѓутоа за голем дел од проблемите не може да се автоматизира. Методот на дискретни елементи, па од друга страна, некако обратно, неговите позитивни карактеристики се истакнуваат кога се работи за средина во која што имаме некакви дисконтинуитети, одвојување на елементи и така натаму, меѓутоа во поедноставните случаи, условно кажано, има проблематична малку примена, а се чини дека методот на применети елементи ги надминува овие или балансирано помеѓу сите овие состојби на однесување на една конструкција. Накратко, многу што е во суштина или како функционира овој метод, релативно едноставен, базиран е на методот на конечни елементи во логиката, нели? Ги моделира, ги представува материјалите, односно елементите, како крути тела, крути форми, кои што помеѓу себе се поврзани со федери, распоредени во различни правци, тангенцијален, попречен правец, постојат различни типови на федери преку кои што се поврзани овие елементи за различни потреби, материјали и така натаму. И она што е карактеристично е што сите нелинеарности се сконцентрирани во овие федери. Што значи дека сите деформации се случуваат во контактот помеѓу елементите, а самите елементи остануваат недеформирани. Со тоа се намалуваат степените на слобода кои што представуваат одредено ограничување во методот на конечни елементи, например од 24, кога станува збор за волуменски елементи, на 6, што значи побрзо решавање. И огромен проблем кој што методот на конечни елементи го има, тоа е компатибилност помеѓу јазлите, која што во овој случај апсолутно не е потребна да се следи, затоа што станува збор за контакт помеѓу површини кој што се остварува преку самите федери. Исто така не е потребно однапред да ги предвидиме локациите каде што може да се случат одредени нелинарни однесувања. Представува метод кој што ја применува за решавање на равенките директна крутост, има супериорна ефикасност и прецизност и елиминира еден од проблемите кои што го има методот на конечни елементи, тоа е shear locking. Методот на применети елементи можеби ќе останеше во некоја фиока или во некој текстуален код, доколку не беше комерцијално достапен преку софтверот кој што се нарекува Extreme Loading for Structures, производ на Applied Sciences International, кој што наоѓа доста голема примена во ситуации како што се екстремни оптоварувања, инцидентни оптоварувања, динамички влијанија и така натаму. Овдека се наредени оние кои што и самиот производител ги
ги посочува, а во оваа презентација ќе се задржам на некој од нив, а тоа е влијание од експлозија, прогресивно рушење, судар, односно проектил, односно сеизмичко влијание. Значи, се ова се примери од нашето досегашно искуство. На почеток ќе представам пример кој што се однесува за анализа на зидани конструкции, односно во случајов симулација на експериментално испитување на зид на циклично оптоварување, во кој што е применет моделот на упростено микромоделирање. Во случајот се земени предвид вертикално оптоварување, сопствена тежина, вертикално оптоварување и хоризонтално циклично оптоварување во својата рамнина, без да навлегувам многу во детали. Околу самите материјални модели кои што се искористени, ќе преидам веднаш на финално резултатите. Споредени се хистерезисните петелки на експерименталните тестови и нумеричките симулации и за повеќе различни конфигурации на овие зидови, генерално може да се заклучи дека во поглед на однесување, симулација на ова однесување дава одлични или добри резултати, добра корелација во однос со самиот експеримент. Она што е исто така значајно е визуализацијата на механизмот на лом, кој што покрај представувањето преку диаграм на самото однесување, исто така ни ја доловува ситуацијата, односно состојбата на симулираниот експеримент. Во вториот случај ќе прикажам пример на прогресивно рушење. Во овој случај го одбрав чисто од една инженерска љубопитност која проработе, за жал, во тој момент се работи за добро познатиот колапс на стрешницата во Нови Сад, на железничката станица, која што сите знаеме дека однесе 16 животи и која што во тој момент кога ова го работевме, се претпоставуваше дека е причината поради проблеми со корозија, излекување на овие затеги кои што ја носат самата конструкција, што на крајот преку видео снимките кои што беа достапни во јавноста видовме дека предизвика еден прогресивен колапс. Повторно ќе напоменам дека ова не беше поттикнато од некое, да кажам, истражување кое што беше во насока на детекција на точните причини, едноставно, како што реков, од љубопитство, со голем број на претпоставки во моделирањето, ме интересираше дали навистина е причината она првично откачување на затегите од десната страна на самата настрешница, и за таа цел беше изработен делумен модел, како што реков, со претпоставени карактеристики на материјалите, на елементите, димензии, кои што нешто беше достапно во тој момент во јавноста, и сценарио кое што беше симулирано е токму откачување на првите два десни јазли од набораната конструкција, кое што, за жал, го потврди детектираниот механизам на лом виден во видеоматеријалите. Значи, прогресивно рушење на самата настрешница. Третиот пример е примерот кој што обработува проблем на инцидентно влијание, односно експлозија, која што во овој случај е симулирана во армирано-бетонски релативно мал објект, како форма на некаков бункер, кој што е испитуван на Политехничкиот универзитет во Мадрид, во кој што од аспект на моделирање е применет пристап на Computational Fluid Dynamics методот и во комбинација со методот на применети елементи. Идејата е да се провери механизмот на лом, однесувањето на самата конструкција од влијание на експлозија која што се наоѓа во средината на овој затворен дел. Се работи за армирано-бетонска конструкција со дадените димензии. Во аспект на симулација на механизмот на лом, на одговорот практично и на поместувањата кои што се следени во одредени точки, методот на применети елементи во овој случај даде одлично поклопување помеѓу експерименталните, односно ситуацијата која што беше предизвикана на лице место на самиот објект. Овдека може да се забележи
доста добро поклопување, условно кажано, на пукнатините кои што се појавиле во самата армирано-бетонска конструкција, поглед и одвнатре, што значи дека механизмот на лом, да речеме, верно го следи она што е предизвикано во реалноста, но овие куси анимации овдека може да се забележат и главните дилатации, послучување на самата експлозија која што е симулирана во самиот софтвер, како и механизмот на лом кој што има самиот солвер, значи има капацитет да ги следи овие крути тела кои што нели под влијание на експлозијата се разлеваат секаде во просторот, што е многу блиску до она што се случува во реалноста. И на крај последниот пример, иако во трудот имам уште еден, меѓутоа од аспект на време, се одлучив да го презентирам примерот на удар на проектил во конструкција која што е потикнат од своевремено тестирање спроведено во Германија, познатите мепен тестови на плочи, кои што се иницирани од нуклеарната индустрија за спречување на влијание од проектили или на нуклеарните електрани. Се работи за плоча која што во експериментални услови е испитувана под влијание на удар кој што може да биде предизвикан од така наречен тврд проектил. Постојат два типа на вакви проектили во зависност од ефектите кои што ги предизвикуваат. Овој проектил е едноставен цилиндер исполнет со лесен бетон кој што се пушта под одредена брзина да делува на самата конструкција. Во овој случај споредбата на резултатите кои што се добиени со методот на применети елементи е извршена во споредба со експерименталните резултати, меѓутоа уште еден труд кој што е работен своевремено во LS Dyna како еден од по сеопфатните софтвери кои што го користат методот на конечни елементи. Без премногу повторно деталите да ги објаснувам, може да се заклучи дека исходот од симулацијата верно ги следи резултатите и во едниот случај и во симулацијата со LS Dyna и во експериментот, така што може или да се верификува, да се потврди уште еднаш, да се потврдат можностите на самиот пристап за анализа и во поглед на мерените големини и во поглед на механизмот на лом, односно начинот на рушење. Што да заклучиме на крај? Многу можности, докажан прецизност во поглед на услови кои што имаат некои екстремни сценарија на оптоварување, алатка која што може да ја користиме со доверба и која што значително може да ги отстрани оние ограничувања кои што ги имаме во моментот, односно да го искористиме потенцијалот за проектирање на побезбедни конструкции. И ќе завршам со последната реченица која што повторно потикната од мотото на овој симпозиум и целата тематска поставеност на темите, која што вели when structures reach their limit, AAM reveals what happens next. Благодарам. Thank you, Professor Kurilov, for giving this insight into, let's say, structural analysis under extreme conditions. And thanks to your keeping the time, almost keeping the time, we can allow one short question. Do you have any question? Comment, maybe? Maybe I can ask you something. What is the right size of elements if you apply your AEM? In the first example, when you had the brick structure, it's clear that you take the brick. But what do you do in a continuous structure like a reinforced concrete? Yeah, you can play with the size. So you can, as a user, you can use different mesh size. In this case, for example, for the bricks, you can also cut the brick in half, because usually the failure in these cases can happen through the bricks also. So you can take also this into account. But it's upon the user to decide on the mesh, similar to the finite element method. But when we compare, a much denser, much coarser mesh of these solid elements is required to reach the level of accuracy in comparison to finite element model. So the solver is quite fast. Okay. Thank you very much. Thank you for presenting, and now we're coming to our last presentation.
The last presentation is with title Decarbonization of Cement by introducing supplementary cement materials, fly ash and recycled concrete fines. It was written by a group of authors by Ane Ančev, Goce Bogdanovski and Goce Cvetkovski, and presenter will be Ane Ančev from the USIE Titan Group. Please. Good afternoon to everybody. It's a pleasure to be part of these lectures. Today I will speak about the muscle, let's say, of the old constructions that we have discussed previously. We have mentioned that most important is standardization, but one of the topics, keywords of these sessions, I can say, is decarbonization of civil structures. I'm coming from Titan USIE, so we have, let's say, long history, rich history. We are producing cement since 1955. We are part of Titan Group since 1999, so 1998. So we have rich experience because Titan Group is established in 1902. We are a leader in the region in cement production and implementing of best available techniques. Our industry, cement industry, is responsible for approximately 8% of total CO2 emissions. So our main target is to tackle this topic and to give solution to part or to total reduction of these emissions. One of the key players of this is a reduction of clinker content in cements by introducing supplementary cementitious materials. Titan USIE was doing this in the last 20 years, producing Portland fly ash cement. Here is the table where it shows how this has, let's say, progresses. In the past, well-known CEM1 was the most used cement type. Here is, let's say, a kilogram of CO2 emission per ton cement. Next are, let's say, the cements of family of CEM2, CEM2AV and CEM2LL. But the biggest difference is given by introducing CEM2BV fly ash cement, CEM2BP puzzolanic cement, and also composite cement, CEM2BM, and newly established, latest, let's say, in the EN standards, CEM2CM cement. So we have to focus on this right side of this graph. Supplementary cementitious materials are well described in the EN standards. The benefits of using them are, let's say, we can clean our landfills or decrease their volume and use their technical performance. But we have to think locally because we have to use materials that are available in our environment. So we are focused as Titan USIE in utilization of fly ash, natural puzzolana, and in the future of recycled concrete fines. So our next, let's say, strategic focus is optimization of fly ash cements, also Portland composite cements, CEM2BM, CEM2CM, and development of Portland recycled fine cements. I will focus later now on the results that we have. So we can see that all this cement that I have mentioned from the family of CEM2A, CEM2B, CEM2BM, we can produce those results of the cement paste. So we can see that initial setting time is comparable. So we can see that workability and we have prolonged initial setting time of fly ash cement and composite cement, which is very beneficial for this region since summer temperatures are, let's say, like cements with long initial setting time. But the most important is the right side of this graph where is shown the final strength development of these cements. So we can see that all of these are very comparable, but on the lower part of the graph we can see the
the clinker to cement factor. So even though we have decreased drastically clinker content in the cement, we have succeeded to reach stable and repeatable high compressive strengths. Also, this is, we didn't stop by examination of cement. We are very interested in how this material will influence in the concrete. So here are results, let's say, of the slump of the concretes, especially for this type of C2530. So we can see that they are very comparable, and we can improve this same 2BM, the right one, the blue one, has the lowest, let's say, slump, but with proper development of the admixtures, we can reach even better results. The tests are in progress. And also here is the table where we are showing the results of early strength of concrete and also the final strength of concrete. We can see that all of this cement can reach the same value of final strength, which is most important part, let's say, of the concrete behavior. And we are very proud that we have managed to reach this. And at the end, the Europe, also our country, we are facing that, let's say, we have an issue with many old buildings that most of them has to be demolished and built new ones. And this will create demolition waste. So thanks to the new EN standard 197-6, recycled concrete fines are introduced. We are witnesses that in Switzerland there are already produced cements with substitution of up to 12% of this waste. But we have to be careful because there are some issues like high water absorption, possible contamination, and low inherent reactivity. But all of this can be solved by their co-processing and with some, let's say, activities like carbonization, calcination, thermoactivation, alkali activation, so we can have them as raw materials. Our target is this construction waste to be treated as valuable new resources for our industry. So at the end, we want, let's say, Titan Nusie under the, let's say, cap of Titan headquarters to be a leader in this low carbon cement solution, but also we need huge support from the business sector, locally here, academia, of course, and especially from the governmental institutions in order to support us and to make our life easier by giving us opportunity to use these materials in a proper way. So if there are any questions, please. Thank you, Ance, for the presentation. It is really necessary to do papers like this because carbon neutrality is very important in these days. I mean, it will be also in the next years, so it comes that we must produce cement with a low emission of CO2. We have time a little bit for a question, if anyone in the audience have questions. Or may I ask something about the recycled concrete finance? What do you mean by recycled concrete finance? Is it all concrete or some specific parts of the concrete? Actually, this is some part of the concrete demolition waste that has to be extracted from this, let's say, pile of material.
And according to the standard, we need to, let's say, answer to some questions because there are some standard demands that this material has to have in order to be used as a raw material in cement production. That I was thinking, but I wanted to emphasize also for the audience. Yes. Thank you for the presentation. I'm really looking for our next cooperation of some of these projects. Yes, of course. Thank you for all the presenters that they are keeping their time for the presentation. And so with this, we are closing the 6th session and we are inviting on lunch.
Ќе причекаме уште минутка две. Добро. Почитувани колеги, добар ден на сите. Ви посакувам добри дојде во оваа сесија, прва во попладневниот блок и последна од официјалниот работен ден на симпозиумот. Моето име е Роберта Апостолска, професор на Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИС од Скопје. Со мене заедно и колегата Marko Marenković from Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade. I'm glad to chair this session and to listen our presenters. Okay, welcome to all. So we will have in this session one keynote lecture and 4 additional presentation. We will start with the keynote lecture, Dr. Helen Crowley. I have a pleasure to welcome her here with us, and you will allow me to read a couple of sentences which will give you all a short introduction about her career, although I think that we all know who is Helen Crowley in the seismic risk community. Okay, Dr. Helen Crowley, Secretary General of the Global Earthquake Model GEM Foundation, a non-profit, non-governmental organization that drives a global collaborative effort to develop open data, tools and software for state-of-the-art seismic hazard and risk assessment. She has engineering degree in civil engineering and both Master of Science and Master of Doctoral Studies in Earthquake Engineering, and over 20 years of experience in seismic risk and earthquake loss modeling. She's the author, co-author of almost 200 publications, peer reviewer of over 20 international scientific journals, and editor of Earthquake Spectra. Her awards include the 2019 European Geoscience Union Plinius Medal, the ERI 2012 Schach Family Innovation Prize, and 2024 SSA ERI Joyner Memorial Lecture. So we have a pleasure to have with us today Dr. Helen Crowley with the presentation entitled Engineering the Future, How Seismic Risk Models Can Build More Resilient Societies. Helen, the floor is yours and the pleasure is ours. You have 30 minutes, please. Thank you, Roberta. Thank you, Marco. And thank you to the organisers for inviting me to DARCO in particular, and all of the organising committee for inviting me to come and talk to you today about GEM, the Global Earthquake Model, and the work that we're doing on seismic risk modelling. You might have seen the title of my talk and thought, well, as a structural engineer, how is that relevant to me? Well, I can tell you that the work of structural engineers is really fundamental for us to develop seismic risk models because of the knowledge that you have about the built environment, about both existing buildings and infrastructure and new buildings. And we need to bring that knowledge into seismic risk models. So I decided to start with this sentence that I think all of you in the room, I hope, have seen and know this concept, that earthquakes don't kill people, but buildings do.
But it's not all of the buildings that can be fatal in an earthquake. Not all of the buildings will catastrophically collapse and kill people. It's those that are poorly designed to outdated standards, and or have been poorly constructed, not following the specifications in the design. And we've seen that in many earthquakes, and here's an example from 2 years ago in Turkey, the earthquake which killed over 50,000 people. And the buildings that were having these pancake catastrophic collapses, we saw time and again, it was due to the structural deficiencies. Either the design codes were not being followed, or in the construction, the rules were not being adhered to. But there were buildings that did withstand the ground shaking. This is a famous example of the Chamber of Civil Engineers, and I think we would hope that the civil engineering and structural engineering buildings will stand up when an earthquake hits our country. And I also followed a very good presentation just before the lunch break about how in one of the cities, an FRP retrofitted building was able to withstand the ground shaking. So engineers really can make a difference here. But it's not just a devastating earthquake. It's not just about the performance of individual buildings, but it also relates to how well prepared the societies are. And we see that in societies that are unaware and unprepared for the consequences of earthquakes, that the earthquakes are much more devastating. Here's an example of two earthquakes, one in Haiti in 2010 and in Japan in 2016. Now, these earthquakes both had the same magnitude. They were both magnitude 7 earthquakes. They were both strike-slip earthquakes. And when we looked at the levels of ground shaking and overlaid those with the population, we saw that similar levels of people were exposed to similar levels of ground shaking. So you could expect that we would have a similar outcome from these two earthquakes. But unfortunately, that was very much not the case. We have over 300,000 lives lost and very extensive damage, displaced people in Haiti, and just a couple of hundred fatalities, fortunately, and fewer damage in Japan. And so why is that? Well, it's both fortunate and unfortunate that Japan is frequently subjected to damaging earthquakes. And over time, it's built up a history of learning from those earthquakes and implementing those lessons learned into the building codes. The public is much more aware. There's an increased risk awareness of the public to what to do if an earthquake occurs. There's also insurance policies in place. And all of this, I think, naturally leads to a society that is much more resilient to earthquakes. But what can we do in those countries where earthquakes have not happened in the recent past, and there isn't that knowledge of how to prepare for and react to earthquakes? And that's where I think seismic risk models can at least play some role in helping to make a society more aware and more prepared. So if we develop for our country a national seismic risk model, this really helps us to understand the impacts from earthquakes, and also how frequently we can expect those impacts to occur. So what do I mean by a seismic risk model? So we have the three main components: the seismic hazard model, the exposure model, and the vulnerability model. And earlier you heard that I'm leading an organization called GEM, the Global Earthquake Model, and we've developed this open source software called the OpenQuake Engine, and I've spoken to some of you, and I know that you're using that. And so this is a software that we use to calculate seismic hazard and seismic risk. So for the seismic hazard model, we need to model in our country which are the sources that can generate earthquakes, the faults, the seismogenic zones, where we either know that faults exist or we have seen earthquakes occur from past catalogues of earthquakes. In those seismogenic sources, we need to consider what is the range of magnitude that those sources can generate, and how frequently do earthquakes of different magnitudes occur. We also need another component, which is the ground motion or ground failure characterization. So given an earthquake occurs at a given location, given depth, given style of faulting, what will be the level of ground shaking at the sites where our buildings and our infrastructure is located? And we have models that allow us to estimate those levels of ground shaking for different site conditions. Then we need to bring in a model of the exposure of the built environment. We focus in GEM very much initially on buildings. We are going to move towards infrastructure, but most of my presentation today is focused on buildings. And so in the exposure model there, we need to describe what are the different buildings in the country, where are they located, what is the value of those buildings, how many people are inside those buildings, and what are their characteristics and the attributes that will affect how they will perform if an earthquake occurs.
And then we need a vulnerability model, so for each of these different classes of buildings that we can identify, what is the likelihood or the probability of damage and loss given that there will be an earthquake and a certain level of ground shaking from the earthquake. And so we put all these components together in the OpenQuake engine, and it allows us to estimate the impacts, a large number of impacts which can be related to the damage to buildings. So we can look at the numbers of buildings lost, the area, the constructed area that's lost, the economic losses, the fatalities, displaced people, and so on. And by considering a seismic hazard model which tells us about the frequency of earthquakes of different magnitudes and locations, we then get the output on our losses in terms of the frequencies or return periods, as you see in the bottom right figure there. Once we've set up such a model for our nation, we can use it for so many different purposes. And one purpose is if an earthquake has just occurred. So I have a national seismic risk model ready to help me understand very rapidly what the impacts of that earthquake that has just occurred would be. And so in this case, I just need to replace the hazard model by a shake map, what's called a shake map. This is a map that we can produce very quickly after the earthquake that tells us the level of ground shaking in the region. We can bring in the knowledge that we have about the seismic hazard. So once our network tells us that an earthquake of given magnitude of given location has occurred, the fact that we have a national seismic hazard model will be able to assign, can we assign that earthquake to a specific fault with specific dimensions? Can we use our ground motion models for our country to estimate the ground shaking? We don't need to use shake maps, for example, coming from the USGS, but we can produce our own national shake maps using that local knowledge. And then we can bring in the national exposure models, the vulnerability models, and very quickly assess all of the different impacts that we expect to have occurred, which can be very important, obviously, for emergency management, emergency response. In this conference, I've heard a lot about digital twins, about sensors in buildings and structural health monitoring. We can also bring that into such a process. We can have sensors just at the ground level. This will help us to constrain better that shake map of ground shaking. We can pick up the places where we have recorded the ground shaking, and we know that the ground shaking when an earthquake occurs is spatially correlated, and so we can use that knowledge of the ground shaking that we have to calculate what we call spatially cross-correlated ground motion fields. But we can do the same also in the response of the buildings. We can set up a model before the earthquake occurs of our city. We can model the different buildings. We can model nonlinear time history analysis of different building classes. And then once we receive information from our buildings, from our sensors, we can again constrain some of those responses. And by knowing the correlation within a given building class of the response, again, we can bring that in and start to constrain the responses and get a better, more robust assessment of what the impacts of the earthquake has been. Now, this here, I call it a digital twin or shadow, as we heard from Maria Pina Limongelli on, I think it was yesterday. This conference has been quite long, but I think it was yesterday. Probably we're talking more about a shadow here than a twin, at least that's what we're thinking about in GEM, and that the information is coming from the physical asset to the digital model, but we're not really feeding that information back to the assets. So the next thing we can do when we have a national seismic risk model is to make plans. We want to manage the risk. We want to have cost-effective risk management solutions. And if we have a seismic risk model for our whole nation and we want to look into different ways that we can manage the risk, by comparing them always with the same model, we can really make a proper cost-benefit assessment for different ways in which we can manage risk and reduce the impacts of future earthquakes. So one example is to focus on the building codes and the structural resilience. And those of you who have done seismic design before will know that we have traditionally been designing our buildings or retrofitting our buildings to meet seismic actions which have a 10% probability of exceedance in 50 years or a return period of 475 years. There's a movement away from that uniform hazard level as the basis for design. In the US, they have shown how this doesn't necessarily lead to a uniform level of risk within the country. And then there's the question of the level of risk that comes out. Is that an acceptable level of risk? And so the approach is to work backwards from seismic risk. And let's define what the acceptable risk thresholds are, and then work back and identify what should be the levels of seismic action that we should be designing our buildings to.
This is something that's been considered in many countries. This example here shows in New Zealand how they weren't just considering the risk to individual buildings, so for example the local personal risk to a person as our acceptable risk threshold, but they were also considering that when an earthquake occurs, it's going to impact a whole portfolio of buildings, it's going to lead to large aggregate losses to a whole region. So using societal risk and group risk as a metric is another way that you can use to calibrate the design code. And what we need in order to be assessing the risk to the buildings is a knowledge of what is the fragility and what is the risk of buildings that are being designed to the code today. And so that's obviously an important contribution that structural engineers can make. I don't think it's necessarily wrong to use the seismic hazard as the actions and don't necessarily need to go into a risk-targeted hazard approach, but I think whatever approach is used, it's important that it's risk-informed and that we're assessing the risk. Another use of a national risk model is financial resilience. So an example is a cat bond. So a country like Mexico in this example pays a premium to the World Bank, and then the World Bank transfers that to the capital market through a cat bond. And then when an earthquake occurs, there's a certain threshold that has been established and agreed beforehand, which will decide whether a payment is triggered. Now this therefore gives money to the country much more rapidly than if we have to wait for the damage to be assessed and then calculate the losses. And so it all just depends on a physical parameter of the earthquake. And in this example, it's a so-called cat-in-a-grid trigger, where if an earthquake of given magnitude, location, and depth occurs within the grid that's predefined, that will trigger the payment, and the country will receive a payment, which will help to will help the recovery efforts be much more rapid. But in order for these cat-in-a-grid triggers to be defined, we need to use a risk model to really calibrate and optimize them. We need to make sure that they're going to be sufficient for the country to cover the losses that they expect, but also that they are attractive to the capital market and the investors. So there's sort of a balance there. Another way in which we could think to mitigate or reduce the risk is through earthquake early warning. We know this is not a silver bullet. There are many cases where this isn't going to help us because the earthquakes are too shallow, they're too close to the cities, and so there isn't enough time to give warning to people for them to make a difference and to perhaps go under a desk or under a table. But there are cases where offshore earthquakes, deeper earthquakes, where we can give warnings, and we do expect that to reduce the injuries and fatalities. And so we can try and model that. We can model if we have an earthquake early warning or we don't, and assuming certain behavior of people, and we can bring that into our risk models. And so we can start to see, is it beneficial, and look at the cost benefit for an early warning system. And finally, we know we need to retain some of the risk. We will always, even if we try and mitigate the risk, we can transfer some of the risk, but there'll always be a certain amount that we need to retain. But we can make sure that our emergency management departments are much more prepared to react when an earthquake occurs. And we can train them through what-if scenarios that together with these stakeholders can be defined. And those scenarios really need to come from our national hazard and risk models. And we've done that in a number of projects. This is a project in South America with the municipality. We define together a number of different scenarios, and then we can produce the different outputs that they need to help them to prepare for the events. And finally, we can use a national seismic risk model not just to look at what's happening today and what the impact is today, but to also forecast into the future. And we can see how actions that we take today can evolve out into the future, and we can look at different scenarios and how they may change the risk in the future. And so one thing that we did in the Dominican Republic was to look at, if I did not do anything to my building stock, given the increases in exposure, urbanization, what could be the risk up until 2050 if I just leave the same practices that I currently have today, and if I'm constructing buildings in the same way? What if I retrofit and implement a retrofit campaign? What would that do to the risk in the future? And what if I enforce the codes? So we can look at these different scenarios and then present them to policymakers and show
what the actions that we make today can change the risk tomorrow. So let me give you an overview of what GEM, the Global Earthquake Model, has done in terms of national seismic risk models. We have covered the globe, so we've produced for more than 200 countries and territories risk models that can be a starting point for a country, at least in terms of initial databases, initial results for comparison. So over the past 16 years, we've worked to collect seismic hazard models for regions, and put them together into a mosaic, which has allowed us to calculate the seismic hazard anywhere in the world. And so this is our latest global seismic hazard model from 2023. This is just one map. We can produce many, many different maps from our model. This is the map showing peak ground acceleration with that 10% probability of exceedance in 50 years. But we can look at different probabilities of exceedance. We can look at different intensity measures describing the ground shaking. We've also been working for many years now to develop exposure models for, as I said, over 200 countries and territories. We go into each country, we look at all of the raw data that we can find. Often this comes from census data. We want to be able to look at the distribution of the number of buildings, the area of buildings, the replacement cost of those buildings, the occupants within those buildings, but also other attributes that are important for seismic risk, so the material being one of them. And so this is showing how different materials are very much dominant in different parts of the world. But it's not just about the materials. We have what's called the GEM building taxonomy, which is a standard language to describe buildings, mainly for seismic risk, but also for other natural hazards, the vulnerability to other natural hazards. And the main attributes that we try to collect and to describe our buildings with in our global exposure models is what is the material of the lateral load resisting system, what's the lateral load resisting system, how many stories are there, and what's the age of the building, so that we can relate that back to the design codes in force at the time. For the different building classes that we've managed to describe the global exposure in our global exposure model, we need vulnerability models. And so here we're using a numerical or an analytical approach because we want to be able to produce vulnerability models for all different types of buildings, not just buildings that have been exposed to past earthquakes. So we don't use an empirical approach, but we really try and model the capacity, the global capacity of different building classes. And so we do use a simplified approach, single degree of freedom models, because we're trying to cover such a large range of building classes. But this is an area where, when a national model is being developed, you can really bring in local knowledge and do a much better job at modeling the different building classes. But we try to cover all of the different residential, commercial, industrial building classes, the different materials, numbers of stories, and so on. And so our vulnerability, as I said earlier, is telling us about the probability of loss given the ground shaking. And we've put this all together, the hazard models, the exposure, the vulnerability, and we've assessed the global seismic risk. And our models tell us that each year, on average, the average annual losses are more than 20,000 fatalities due to earthquakes, over $80 billion US dollars of economic loss, hundreds of thousands of buildings lost. Now, we don't see those numbers every single year, but over a longer period, if we summed up all of those losses and divided by the length of time, this would be the average annual numbers that we could expect to see. We've released this global seismic risk model twice, once in 2018 and again in 2023. And in those 5 years, we saw large increases in the exposure, in the number of people, dwellings, and buildings. And we also saw large, significant inflation, especially in the construction sector. So it's very difficult for us to keep our exposure models up to date. It's quite a manual process, as I said. We're going into each country, we're trying to collect raw information on the buildings. We're speaking to structural engineers in different parts of the world to understand the different building typologies, but especially the costs as well, keeping the replacement value of the buildings up to date every year. It's definitely a race against time. And so that's why we're looking to the potential coming from using remote sensing and AI to help us really speed up and keep our models much more dynamic and up to date. So you may have seen some of these big global players that have been using satellite imagery to produce footprints of buildings.
There's Microsoft, Google have done this. And there's a foundation now called the Overture Maps Foundation, which has brought together all of these different sources to produce a single global layer of footprints. So this is something that we're definitely looking in and seeing if we can use this to get a good idea at least of the number of buildings and the distribution of buildings in countries, and to keep that up to date because it's constantly being updated with satellite imagery. Now, these databases are not without limitations. Here's some examples of when we've zoomed in and sort of looked into detail. You can see on the left, I mean, this is not a single footprint, and there's some very strange shapes there to the building. We've seen missing footprints as well. But we've been keeping an eye on this, and we see that it is improving, and some of these issues that we saw a couple of years ago are being fixed. And so we definitely want to make more use of these footprints coming from satellite imagery. There's an initiative coming out of the Joint Research Centre in Ispra in Italy, where they have taken those footprints from Overture Maps and they're bringing in additional information, the type of information that we need for seismic risk assessment. So they've been looking at how satellite imagery has changed over time as a way to bring in the age of the buildings. They're bringing in digital elevation models plus shadows to bring in the number of stories. And then there's land use maps, which can help us to identify the occupancy so that we can say, are these buildings residential, non-residential, are they commercial or industrial? So this, again, is a really good, it's called the GHSL, Global Human Settlement Layer, and this is a really good data set that we're planning to make more and more use of. But it's missing some of the information that we need for seismic risk. So we've been seeing if we can use AI to further classify the buildings. And so we've been looking at two different options for classifying buildings and bringing in more attributes from images of buildings. The first is the standard learning approach. So we have a number of images of buildings, and then we classify those images, and then we train an algorithm based on those classified images, and then we test it with a set of images it hasn't seen before. And the other approach is the zero-shot approach, where we're not training the algorithm with images at all, but instead we're describing the image with text. So these are these large language models. And then when it sees the image, it tries to identify it based on its knowledge from that description. So for the standard learning approach, we have now collected tens of thousands of images of buildings, which we have classified using our GEM building taxonomy that I showed you before. And we have a tool that can then classify buildings that it hasn't seen before, because we've used those classified buildings to train a convolutional neural network. And how does it perform? Well, when we tested it with a set of buildings that it wasn't trained on, this is a so-called confusion matrix, where on the y-axis it would be the true material, on the x-axis the prediction. We would like to see ones along the diagonal. We see that, so adobe, this is reinforced concrete, this is confined masonry, and this is reinforced masonry. We see that it's doing really well when it comes to reinforced concrete, less well when it comes to adobe, but at least it wasn't classifying the adobe as concrete, and it was instead mixing it up with other types of masonry. But at least we thought this is a very good start, and we plan to continue to train the algorithms for different images that we're sending students and drones out around the world to collect those images and classify them. So let's look at the zero-shot approach. Here we took 100 buildings in the Emilia-Romagna region, and we gave, I think it was ChatGPT version 4, those images, and we asked it to answer a few questions about the images. When it came to the occupancy, is this a commercial, industrial, residential building? It did pretty well, especially with the industrial buildings, not too badly with commercial. It's often doing things that we may not do when we classify these buildings as humans. It's reading the text to see, this place seems to be selling something, so I think that's a commercial. So it's reading a lot of the signage, and it's sort of thinking in other ways that we don't always think of. When it comes to the material, it was not doing so well, but again, we think we can improve by improving the description of the buildings. It was mixing up some of the concrete buildings with steel because it was seeing a metal facade, but these are all things that we can improve. Construction costs is another way that we're using AI.
As I said before, keeping these up to date takes a lot of time. We typically buy construction books each year, but now we can ask these AI chatbots to tell us how much does the average construction cost per square meters in different parts of the world. I just want to talk also a little bit about forecasting risk and exposure, because this is another use of machine learning and AI. I showed you earlier how we can look into the future and forecast the risk under different scenarios. We want to have an exposure model that tells us what will be the number of buildings, the value in the future. We've done this by linking the exposure to a number of drivers. So the number of people in the world depends on life expectancy, economic prospects. Where those buildings will be placed depends on land use, access to amenities, and how vulnerable they are will depend on construction practices, standards, and policies. So what we've done is we've taken those drivers over time in the past, and we've related them to changes in exposure. So, for example, number of dwellings. And we've trained machine learning algorithms, this is a random forest one, to predict that change in exposure given the change in those drivers. And it's performing pretty well. But that tells us about the past growth. How can we take that into the future? That's where we need narratives for the future, and we've looked into climate change science, where they're using the so-called shared socioeconomic pathways, SSPs. So these are different scenarios for the future, how global development trends in demographics, economics, and urbanization may change in the future. And on the right there, you see how global GDP can change under those 5 different scenarios, or global population is expected to change. And so we've taken the first 3 of these SSPs. SSP1 is sustainability, prioritizing the environment in the future, strong governance, so strong adherence to building codes can be expected. SSP2 is middle of the road, business as usual, we'll continue to construct our buildings and apply practices as we have done in the past. And SSP3 is a rocky road or regional rivalry, where there's real competition, ineffective governance, and so we are very rapidly seeing demographic growth, low sustainability practices, and non-adherence to codes. So we're starting to bring those 3 scenarios into developing exposure models for the future, as well as how the vulnerability of the buildings in those exposure models will look. And just if I have 2 more minutes, I just wanted to talk about another risk metric that we're bringing into our seismic risk models, which is the carbon cost of earthquakes. And I've heard in this conference people talking about the carbon footprint of buildings and materials quite a few times. And so we are bringing in this embodied carbon as a new risk metric. So embodied carbon represents the carbon dioxide equivalent emissions from the materials, the vital materials, used in buildings, both from before the building is built all the way up until the end of the life, and the destruction and demolition and disposal of those materials. So it's really the entire life cycle of the project we need to calculate the embodied carbon for. And so earthquakes are leading to increases in embodied carbons, because they're really bringing forward the end of life of the building and requiring the need for either the building to be repaired or replaced in the future. So within our exposure models, we've brought in the embodied carbon as an additional parameter. In the same way that we have the replacement cost of the building or the area of the building, we have now the embodied carbon. And so we've been collecting various databases around the world to help us to calculate this embodied carbon in different regions in the world. And so we run our risk calculations in the same way as we do for any other metric, and we can calculate the average annual embodied carbon. We've done that in Southeast Asia. We've done that both for what is the average annual embodied carbon today, and what does it look like in the future, depending on the future scenario. And so this is the increase in the average annual embodied carbon under that third rocky road, lack of sustainability pathway, SSP3. And so we see a large increase in the whole region, and we basically can expect to double the average annual embodied carbon if we don't take into account the practices that we're using to repair and replace the buildings, if we don't retrofit the buildings, and so they do collapse and they do need to be replaced. And just to give you an idea of what that means, to double the average annual embodied carbon, it's like Slovenia doubling its electricity use in a year.
So next year, you can expect us to release the next version of the global seismic risk model, where we'll be bringing in many of the things that I've been presenting to you today. So not just those metrics today, but what do they look like in 2050, embodied carbon, and so on. And we're on a path sort of to 2030 with many, many improvements in our seismic risk models. And we really would like to work with you, whichever country you're in, to both share with you what we have already done for your country, the data we've already collected, the models, the software that we have, and to help more national seismic risk models to be built up using the local knowledge and expertise that you have. And just a last comment that we have a conference in Zagreb next summer, and so we will soon be opening up. So if you follow us on LinkedIn or sign up to our newsletter, you can find out more about that. But we want to hear about the work that you're doing in your countries for seismic risk assessment there as well. So with that, I'll thank you. Sorry for being a bit late. Thank you very much, Helen, for this really extraordinary talk. It opens a lot of questions for a huge discussion. Unfortunately, we are very limited with the time, but maybe one short question we could allow from the audience. Somebody wants to comment something, to add something? If not, I would just like to say very shortly where we are, our country in GEM. Very, very shortly. You mean what you're asking? Yeah, what me? we did so far. Are we present in the GEM? What we could do more? Well, so for the hazard that we're using for North Macedonia is coming from the European seismic hazard model. I don't know how involved you were with that, but that would be a place to get more involved in the next version of the European seismic hazard model. I'm trying to think, we have an exposure model. I don't know if you've reviewed it or shared it, but that's something that we would love to share with you and get your feedback on that. I know I've done it with some colleagues in the Balkans, but I think not. We start with the residential buildings, but we still have a lot of things to do together. So I'm looking forward. We want your feedback on that, yeah. Thanks. Okay. Thank you very much. And now I'm asking our president to hand it the... Helen, please. I've seen it so many times. Продолжуваме понатаму. Сесијата продолжува со 4 презентации, кои што исто така се надоврзуваат на темата која што ја загатна Хелен. Следна презентерка, која што ја повикувам, е доктор Христина Милкова, која што заедно со професор Думова се автори на трудот Building a Resilient Nation, The Importance of Seismic Hazard Assessment. Значи на линија сме на националните модели за хазард и ризик. Кристина би замолила доколку можете некаде во период од 12 на минути. Благодарам. Благодарам, ќе се обидам. Насловот на мојата тема е Building a Resilient Nation, The Importance of Seismic Hazard Assessment. И ќе биде поделен во неколку поглавија. Најпрво ќе дадам краток вовед, потоа анализа на сеизмички хазард со два различни модели, анализа на изложеноста и анализа на повредливоста, за на крај да се направи споредба на анализата на сеизмичкиот ризик со предложените, односно употребените два модели. За создавање на отпорна заедница потребно е и се подразбира дека заедницата треба да биде способна да реагира, да се подготви и потоа да има способност да се опорави од евентуален сеизмички настан. Што подобро. За таа цел потребни ни се анализа на ризик, која што ќе биде што поверодостојна, која што ќе ни овозможи правилна процена на економските загуби, на евентуални жртви и на штети, а со тоа ќе помогне во намалување на последиците од земјотрес, односно во стратегии за намалување на ризикот, секако за insurance policy и за генерално справување подобро со ризикот.
Најпрво, во било која анализа на ризик ни се потребни овие три елементи, односно анализата на хазардот, анализа на изложеност и анализа на повредливост на изложените елементи. И тука во овој труд всушност е направена споредба на различни типови на хазард, пресметка на анализа на хазард за определување на и процена на ризикот за територијата на Република Македонија. Овде е прикажана една табела генерално за употребени три модели различни за анализа на сеизмички хазард, односно најчесто користениот probabilistički seismic hazard assessment, детерминистички модел за определување на хазардот, како и неодетерминистички seismic hazard assessment. Генерално за било кој модел се потребни слични информации, како што е случајна историја на земјотреси, раседи и слично, тектоника. Меѓутоа, овие три модели се разликуваат во тоа на каков начин се обработуваат резултатите главно, односно со probabilističkите методи добиваме веројатност на надминување на одреден земјотрес во одреден период, додека, например, со неодетерминистичкиот добиваме максимална вредност на земјотрес што би се случила во одредено место. Најпрво е прикажана анализата на сеизмички хазард со овој неодетерминистички модел, кој што е развиен од Панза во Универзитетот во Трст, Италија. Тоа е метод кој што е базиран на сценарија, односно ги вклучува знаењата на одреден регион за тектоника, раседи, како и нормално историја на земјотреси. Меѓутоа се базира на знаењата за физичка пропагација на брановите, на сеизмичките бранови низ земјата и преку пресметка на синтетички земјотреси се пресметува максималниот земјотрес што би се јавил, односно максималниот потрес што би се јавил на одредено место. За историската сеизмичноста за каталогот на земјотреси од случајни претходно е употребен каталог изработен од Сеизмолошката обсерваторија од УКИМ Скопје. И овде на мапата се прикажани само магнитудите на територијата на Македонија со бои во кои што можеме да видиме там во источниот дел дека во минатото се случиле многу сериозни земјотреси. За тие земјотреси направени се и механизми на жаришта и соодветно за секој позначаен земјотрес со магнитуда поголема од 5 направени се тие механизми на жаришта, додека за тектонско зонирање искористена е мапата од Арсовски, во која што земјата е поделена на 6 геотектонски зони кои што се разликуваат меѓусебно по карактеристиките, еволуцијата и слично. За сите тие 6 зони изработени се посебни структурни модели со користење на резултати од Трансмет проектот и така со овие податоци направени се одбрани се 10 сеизмогени зони, а територијата на земјата е поделена на селс со вредности 0,2 и всушност максималната магнитуда во рамките на тие келии е одбрана како репрезентативна. Потоа со цел да се направи одредено вклучување на несигурностите кои што секако дека постојат при анализа на сеизмичкиот хазард, се употребува постапка на смутинг, односно мазнење, да речеме, на самата површина, односно во рамките на секоја сеизмогена зона максималната вредност на магнитуда што ја има се проширува на 3 соседни точки, заради тоа што не сме сигурни никогаш дека баш таму или во околината не може да се случи сличен земјотрес. И исто така, ако магнитудите на келиите се помали од 5, најмала вредност од 5 е доделена, заради тоа што сепак земјата е мала и имаме средна до висока сеизмичност, па така минимална вредност на 5 магнитуда е доделена на целата територија. Со пресметка во сите точки на сеизмички акселерации добиена е оваа мапа,
во која што се по бои е поделено од 003-005 до последните 05G мапа на територијата на Македонија за максимален случаен земјотрес. Со пробабилистичка анализа направена е мапа од Сеизмолошката обсерваторија во рамките на проектот за просторно планирање. Користен е Air Crisis пакетот и со оваа мапа изгледа слично на претходната. Нормално дистрибуцијата на самите вредности каде се повисоки и пониски е слична, меѓутоа по вредностите се разликува и ова е мапа која што е за 10% надминување во 50 години, односно 475 години повратен период. За изложеност користени се резултатите од пописот во 2021 година и овде е прикажана само дистрибуцијата на изградена површина по општини, за сите 80 општини и очекувано најголемата концентрација е во главниот град, односно во Скопје. Потоа е направена анализа на податоците кои што ги имавме од пописот, во кои што најпрво објектите се поделени според материјалот од кој што се направени и пак очекувано доминантно се армирано бетонски и зидани конструкции. Меѓутоа за понатамошна анализа објектите се поделени и според годината во која што се направени, односно пред постоење на кодови, кодовите кои што се од 71 до 80 и според кодовите кои што важат од 81 година па наваму. Тоа е направено заради тоа што објектите очекувано ќе се разликуваат во нивното однесување при сеизмички дејства во зависност од тоа според кој код се проектирани, односно дали сеизмиката е земена во предвид или не. Исто така, значи, најголем процент од објектите се проектирани според кодовите после 81 година. За да се поврзат овие изложени објекти со повредливоста, направено истражување во рамките на Македонија за кои објекти всушност имаме направено некакви криви на повредливост и дојдено е до овие 4 криви кои што всушност ги употребивме за анализа на ризикот. Односно, ова се криви на повредливост во кој што се поврзува интензитетот на земјотрес со веројатноста на надминување на тој интензитет за различни нивоа на штети. Овде интензитетот на земјотрес кај сите е различен, бидејќи се од различни истражувања. Меѓутоа, во принцип, првото е криви на повредливост за зидани конструкции кои што се изградени пред земјотресот во Скопје во 63 година и тоа е направено со анализа на постоечки објекти во Република Македонија и се анализирани комплетно одбрани 12 објекти, потоа со статистичка обработка се добиени овие криви. Наредните две, односно ова и ова, се криви на повредливост за армирано бетонски конструкции и тоа над 10 ката и под 10 ката од истражувањето во рамките на докторатот на професорката Елена Думова Јовановска, во кои што исто така направени се аналитички анализи со користење на time history анализи, односно реални генерирани земјотреси. И од професорот Ночевски од ДИЗИС се користени кривите кои што се за армирано бетонски конструкции помеѓу 71 и 81 година. Тие се претворени во дискретни вредности за да може да се користат потоа за анализа на ризикот и поврзувајќи ги изложените објекти со применетите криви на повредливост, добиени се овие две мапи на ризик и тоа едната со користење на хазард според пробабилистички методи, другата користење со хазард според неодетерминистички метод. Можеме да погледнеме дека дистрибуцијата пак во рамките на државата е слична, меѓутоа во бројките се разликува. Тука само кратко се сумирани разликите, меѓутоа не за сите општини, за да не ја преоптоварувам табелата, туку поделени по подрачја
и може да се види дека во одредени подрачја, например централен и источен, каде што всушност и добиените резултати од хазардот според неодетерминистичкиот метод се повисоки, имаат повисоки површини, да речеме, оштетени, додека во другите региони според неодетерминистичкиот имаат помали површини оштетени. И сега изложеноста на тие источни делови во Македонија е многу помала, бидејќи има помал број на објекти, така што во броеви, да речеме, дека се разликуваат помалку, меѓутоа како вредности и процентуално се разликува околу 70-80%. И на крај како заклучок, секако дека, како што беше од инспиративниот говор на доктор Хелен, многу е важно правилно определување на сеизмичкиот хазард во насока на определување на методологии за ризик, меѓутоа определувањето на картите на ризик и определување на картите на хазард не е потребно само за определување на мапи на ризик, туку исто така не е потребно и за проектирање, бидејќи при проектирање на конструкциите секако дека нивото на земјотрес, односно нивото на сеизмички хазард кој што треба ние да го примениме е од голема важност. Ти благодарам, Кристина, за инспиративната презентација и споделувањето на истражувања во правец на дефинирање на националните модели на хазард и ризик. Во интерес на времето, ние ќе ги проследиме останатите 3 презентации, а доколку успееме, на крајот ќе имаме, се надевам, и кратка дискусија. Благодарам. Okay. Thank you. Now we continue with the next presentation from Cafe TEDIP with the title Increasing Seismic Risk Awareness at the Level of Urban Unit Through Insight into Economic Losses. Please, the floor is yours for 12 minutes. Thanks. Thank you very much. Good afternoon to all. So this presentation is about increasing seismic risk awareness at level of urban unit through insight into economic losses. Creating urban environments which are resilient to disasters is one of the requirements for sustainable development. However, the risk cannot be eliminated totally, but we need to manage the disaster risk cleverly. So we have the following steps, of which prevention, mitigation, as well as preparedness are the most important ones before a disaster happens, which afterwards follows the steps of response and recovery. So the aim of this study is understanding how much seismic risk information is included in the urban planning system of North Macedonia. Municipalities in North Macedonia do make assessment of the potential risks within their region so that they plan their crisis budget. But in case of a crisis, they require help from the Crisis Management Center as well as Directorate for Protection and Rescue. On the other hand, the urban planning legislation requires the plans of all tiers to include information about natural as well as man-made hazard disasters, among which the earthquake or the seismic hazard is included, but usually the focus is and remains on the hazard component only. So we selected an urban unit from Skopje, a region with relatively high seismicity, and the region is in the municipality of Karpoš. Here we have buildings belonging to different periods, and we can categorize them according to the seismic design code availability. We have first group of buildings built before 1964. By that time, there were no seismic design codes. The second group are between 1964 to 1981, according to the initial seismic design codes, and buildings built after 1981, according to the modern seismic design codes. It should be noted that here we have 147 buildings, but 173 structural systems, because many of the buildings have been subjected to construction changes due to extending the livable space of the buildings. So in order to have insight into the economic losses, we did seismic risk assessment by using the OpenQuake Engine's event-based PSHA calculator, where we have a set of stochastic events where the probability of the hazard is taken into consideration for a given period of time. And as input, we have the hazard model, exposure model, and the vulnerability model. The hazard model is based on the European Seismic Hazard 20 model, and as you can see from the figure, we are
taking into consideration all the fault sources within radius of 100 kilometers. Besides the seismic sources, we used also the logic trees for both seismic sources as well as the ground motion models. The local site conditions were defined according to a study done earlier by the EASIS, and we defined as the minimum magnitude to have 5.5, while investigating the risk and hazard time period to be 1 year as the shortest time period and 50 years as the standard time for a building. The exposure model is based again on a study made by EASIS with rapid visual screening of the buildings, but the attributes and the characteristics of the buildings were translated into global earthquake model taxonomy. And we have the following attributes: material and structural system, ductility level, seismic design code, and the height of the buildings expressed with number of floors. So mainly we have unreinforced masonry wall systems, we have confined masonry brick wall systems, and reinforced concrete systems such as frame, infilled frame, and dual systems of frame and wall. In order to have better visuality of the results, we have grouped them according to the structural system and material. So the presence of the taxonomies are presented in square meter areas. Dominantly, we are having here reinforced concrete dual systems, followed by unreinforced masonry brick wall systems, as well as confined masonry brick wall systems. In order to define the cost of the buildings, we used European Seismic Risk Model 20, a data sheet about the replacement cost of the building, depending whether it is in urban area. So in this case, yes, we have urban area, and dominantly we have residential occupancy type, and we said that it will be 520 euros per square meter. Based on the structural material and the system, we have different coefficients, and accordingly are the replacement costs of the different taxonomies. The vulnerability model is based on selected vulnerability curves from the European Seismic Risk Model 20. The selection was made in accordance to the resemblance of the buildings with the European building structure and the buildings that we have on the site. So we have the damage ratios, repairment and replacement costs for each damaged state. And with these, actually, we have the fragility functions showing 4 damaged states: slight damage, moderate, extensive, and complete, then converted to the vulnerability, which covers the economic cost of structural, non-structural, and content of the building. It is important to note that within this site, urban unit, we have also buildings with mixed structures. This is because some of the buildings were extended for their livable space, and in order to choose the vulnerability curves for such buildings, we did this approach whether the buildings were extended with use of expansion joints or without use of expansion joints. In case of buildings where we have expansion joints, different vulnerability curves were selected for the original building and for the extended part, while for the buildings that we do not have any expansion joints, the original building was a determinant of the vulnerability curve. So we did the calculation with OpenQuake Engine's calculator. We got the average aggregate loss curves for the 2 different risk and hazard investigation periods, and we see that we are having approximately similar results. We have here also the tables of the events that might cause the highest economic losses, and in both investigation periods we are having similar results, again about 85 million euros if, let's say, the most extreme earthquake happens. While regarding the aggregate losses, again, we are having similar results in both cases, about 170,000 euros. Regarding the taxonomies and the losses, expectedly, unreinforced masonry wall structures are showing the greatest amount of economic losses in both investigation periods of 1 and 50 years, followed by confined masonry wall systems, and less economic losses we would have with the reinforced concrete systems. So we did also mapping of the average economic losses for the 2 investigation periods. And it should be noted that here we have the summed up economic losses for the buildings, the ones that have also extensions, because the losses were summed up. I would like to point out that this is important. We need to have up-to-date information of all the components of risk in order to have more reliable and relevant results, especially regarding the prices
of the construction sector. So because it has dynamic character, we need to keep up with the information. So the main aim of this study is actually to have the economic losses as quantitative indicators of seismic risk so that they will serve to the decision makers, the authorities who deal with the physical planning of the spaces to decide about what to do next in order to have more resilient environments. And accordingly, they can prepare financially for the next coming seismic risk. So we need also to have detailed analysis of the seismically more vulnerable structures, such as the unreinforced masonry wall, as well as the confined masonry wall systems. We need to make investments in strengthening of the seismically vulnerable buildings. And if we have buildings which cannot be repaired, then we need to invest in the rebuilding of such buildings. Additionally, we need to end the practice of adding extensions to the existing buildings because it is complicating the overall seismic stability of the buildings. And at the end, increasing the seismic risk awareness at all relevant stakeholders is very important so that they know how to plan for the future. The study that I presented is basically primarily based on my doctoral dissertation titled Seismic Risk Assessment as a Basis for Sustainable Urban Development. Me and my co-author, we would like to extend our gratitude to the Global Earthquake Model, the developers of the OpenQuake engine, as well as to the teams of European Seismic Hazard and European Seismic Risk Model 20 for having open access to all their research materials, as well as we would like to thank to the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, who provided us with the earlier studies which supported our research. Thank you for your attention. Thank you for the presentation, and I hope you will be successful in raising awareness. Thank you, Professor. Please, some questions from the audience. I think we have some time. Maybe I can start first. Of course, yeah. For me, it was interesting. I think maybe it was slide 10. Okay. But we have 2 minutes. Okay, we have 2 minutes. Yeah. Just short question. Thank you. Sorry, it was difficult for me to wait until the end. You showed that economic losses, for example, for the structural type confined masonry is after unreinforced masonry and before reinforced concrete frames. Yeah. Can you explain maybe the reason? Is it like the amount of confined masonry buildings that you have? Because, for example, what we saw in the recent earthquakes, also in the region, confined masonry behaved quite well if it's constructed appropriately. And the reinforced concrete frame buildings did not. And also, they have more stories, confined masonries have less. So generally, what could be maybe the reason for that result? Thank you for the question, Professor. So mainly here, we are depending on the number of such structures that are present in the exposure model. Because as I mentioned, we selected the vulnerability curves from the European Seismic Risk Model, which are having very much similarity to the building stock that we have on the urban unit. More reliable would be the results if we had specifically designed vulnerability curves representing the buildings on the site that we have. However, we use this because they are available. And yes, it is mainly because of the number of the structures present there. Regarding the reinforced concrete structures, the infilled frame ones show actually highest level of damage compared to the other ones. So although in numbers we have, and also in square meters, we have the reinforced concrete dual systems more present, they show the less amount of economic losses. Okay. Good. Thanks. Thank you, Professor. We move on to the next presentation that Professor Radmila Šalić-Makarska will give, and the topic is, or the title is, Regional and European Efforts in the Domain of Needs Assessment for Effective Disaster Management, the eMERGE project. Thank you. Okay, dear moderators, thank you very much for the introduction. Dear colleagues, dear participants, dear friends, today I have really pleasure on behalf of a quite large project consortium to present or actually to give you a brief
about our current activities, which are ongoing in the frame of Emerge project, which is about multi-risk assessments and needs planning project, which is founded under the umbrella of European Union Humanitarian Aid Program. So what was the main goal of Emerge project is, of course, to improve not only national but disaster management capacities and capabilities. How with bringing not only science for society but also science on demand by putting our best knowledge to support improvement of rapid disaster response and regional resilience. So shortly, what was the main motivation behind this project? First of all, the recent threats and challenges which our region is currently facing. Threats and challenges that we are all aware that more and more often are trespassing our geopolitical boundaries and influence to a greater extent our security and, if you want, the well-being of our society. Second motivation was that the consequences from the last disaster which have stricken our region are of that extent that we need a really serious regional cooperation and regional efforts. And as a last but not the least motivation was that the consequences of this disaster in the region have shown a really big lack of efficient allocation of the resources which we have, in the post-disaster period after the crisis, and also big lack in the rapid post-disaster needs information. So I cannot say that the activities on which we are working under the Emerge project start with this project. They are continuous activities which spans years back. I would say that they are quite intensified in this region, let's say with Infranat project from 2017, where together with our Italian colleagues and Israeli colleagues, we try to design and build one web-based GIS platform for multi-risk assessment of critical transport infrastructure focused on bridges, looking simultaneously into hazards, seismic and deterioration or aging hazards. So after this project, we were, how to say, inspired by the idea and the outcomes and the usefulness of the outcomes. And we decide to further work on this platform, to further improve it and to make it usable in the region. So in 2020, we proposed the Crisis project. For maybe most of you already heard about it. It was presented in numerous conferences and papers. So what we done in the Crisis project, first of all, we decide to, as I said, implement to be useful in the cross-border region between North Macedonia, Albania and Greece. So the pilot area that was chosen was actually cross-border municipality between our three countries. We decide and we extend the critical exposure portfolio not only to encounter the bridges as critical infrastructure, but also we add all the schools and hospitals in this pilot area. And on top of everything, we add one more hazard into consideration, which is of the importance of the region, and that was the landslide hazard. So in the frame of this project, this is a screenshot of the platform. We develop a web-based platform, which also today is functional and used by our regional, national and civil protection management authorities. So yes, 2022, we finished this project, and while we are working on the Crisis project, we
we get to know that actually this cross-border region also is a big lack with the multi-risk awareness. So right after the finalization of crisis, we decided to move further and in the coming 2 years to work seriously on improving the multi-risk awareness with ISRA project. Yes, it was a 2-year, full of 2-year activities where we didn't target only general population living in this cross-border region, but also we select different target groups which were somehow connected with this critical infrastructure. So a lot of lessons, a lot of trainings were held, media campaign was specially designed. So I would say that this was a really successful project. And yes, we are here in 2025. We continue these activities in the same storyline of success, which we are really happy because the Commission recognized our efforts and outcomes of all these activities, and now we are working on the Emerge project. So what is the shortly objective of this project is to further develop the multi-risk web-based platform that we have, but now to transform it in a way from scenario-based multi-risk assessment to rapid multi-risk assessment platform, and the platform which in the same time will provide to the authorities information about the post-disaster needs response. Similar as previous UCPM project, this 2-year project with the budget something less than 1 million euro, and we have quite a large, I would say, consortium inside. As you can see, from 6 countries, 12 institutions. We have diversities of universities, research centers, foundations. Also, we are very happy that our partners in the consortium are the regional national civil protection authorities, and also we are supported by 3 private companies. So what we expect with this project, the most important to further improve the multi-risk assessment methodologies which are of relevance not only in our region but also in the Union, to continue working on improving the already available disaster risk management tools, and to use in the same time this platform to be also a platform that our authorities can share the data of interest. As I already mentioned, key end users are national authorities, and we are once again very happy that they are part of the consortium because according to us, this is the only way that the platform to be developed will be usable and will meet their practical needs. So shortly, this is the chart of the modules of the crisis framework, and as you can see, crisis platform is constituted of 3 main modules. We have modules for multi-hazard assessment, modules for multi-risk assessment, and module for needs assessment. Now we are working on the extension of these modules. We are designing a shake map module which will give in near real time data about the acceleration in the cross-border region. We are extending also the exposure model, which in the crisis is now constituted only on critical infrastructure, bridges, hospitals, and schools. Now we will add also information about the buildings in cross-border region and about the population in order to have more holistic view about the risk. And also, last but not the least, we will working on embedding needs assessment module, which at the end will provide information to the authorities about the prioritization of resources, because this is a very much critical, especially in the first 72 hours of response. Okay, I put here a few slides
how this crisis platform look like. I will not go into details, just for those who first time hear about this project and the platform. Also, I want to give information that this platform is not designed for scientific purposes, so you will not see much scientific data, but it is designed to meet the the requirements of our National Civil Protection Authority. That's why maybe in the first look will look like very basic and providing essential information. So this platform is operable at this moment. It consists of 7 different modules or tab. We have a module which consists all the exposure data in the cross-border region, module for seismic hazard and associated data, similar module for the landslide hazard data. Then there is a tab which allows the users to create an earthquake scenario, doesn't matter hypothetical or real, and immediately to obtain a risk result. Similar, there is a tab for landslide scenario definition and risk data. And one more module called the routing, which on the basis of this rapid risk results, guide national authorities for the fastest and shortest route during the disaster. So in brief, yes, we have short implementation period, but filled, as you can see, with a lot of tasks and deliverables. At the moment, we are in sharply in the first third of the project implementation. I can say that all preparatory work is submitted, so now this period we will be focusing on the major deliverables. Also, not to mention that also we are trying to make a synergy with a similar ongoing UCPM project in the region. Here I'm thinking of Boris 2. We already have some interaction, so I believe that in some point of time we can join some data and information. So yes, we already presented the idea of this project on several meetings and conferences, and so please, for those who are interested in the project and what we are doing, so all the deliverables are public and they are uploaded on the project webpage, so you can look into them. Also, we created social media accounts. Please follow us for further information. So as a conclusion, if you want, we believe that the activities under the Emerge project will further strengthen the regional resilience, and of course we didn't see the end of the activities with this project. On contrary, still together we can work on scaling the platform, we can integrate more hazard, more exposure elements, and with that of course we will further enhance the regional resilience. And this is my last slide. I want to close with the famous saying of Benjamin Franklin. He says, by failing to prepare, you are preparing to fail. So now I will add that Emerge project is one of our ways of preparing, but I would say better, faster, and together. Thank you. Yeah, we have to move on for the next one, sorry. So we have the very interesting presentation. I'm looking forward to hear it from Kemal Edip with a topic of ISIS reconnaissance mission to Kahramanmaraş, Turkey. Добре. Okay, thank you. И аз ќе го користам правото да презентирам на македонски ако е вред.
че ова е нашата презентација за мисијата која што имавме во Кахраманмараш. Пред да почнам со презентацијата, би сакал да се благодарам на проектот ЕРИЕС за овозможување на финансиската поддршка и за реализирање на овој проект. Значи, точно пред 2 години, кој имавме земјотресот и серија на земјотреси во југоисточниот дел на Турција, каде што имаше огромен број на жртви и огромни рушевини и многу големи катастрофи после земјотресните случувања. Со цел сите нив да ги прогледаме, во оваа презентација први на почеток ќе дадеме краток допринос на земјотресот, понатаму ќе ги видиме кои се импликациите од геотехнички аспект, од аспектот на инфраструктура и на крај ќе се посветиме и на конструктивните деформации. Првин са земјотресот. Земјотресот кој што се случи во југо-источниот дел на Турција е дел од Анатолискиот расет. Анатолискиот расет како што поминува од овој дел, расетот ги активира и останатите сегменти на големиот расет, со што се вкупно се оштетени некаде околу 2,2 милиони конструкции, од кои половина од нив се армирано бетонски конструкции. Ако ги гледаме серијата на земјотреси кои што се случили во Турција, почнувајќи од 92-та година, од земјотресот на Ерзинџан, веќе тука свесноста почна да се развива. По таа свесност, понатаму, од кога го имавме земјотресот во Коџегли од 99-та година, тука веќе беа модифицирани нивните правилници за градежништво, односно за проектирање. Понатаму, од 99-та година или 2003 година, ги имавме другите земјотреси кои дополнително допринесоа на развојот на овие прописи. Од 2020 година имаме последно обновување овие прописи и проверуваме дека во 2023 година земјотресот кој што се случува во Кахраманмараш ни дава дека проектниот спектар за жал е надминат. Значи тука повеќе и во телевизии, во новини слушавме дека кривицата е во изведувачите, кривицата е во контролата, во надзорот, но можеби и професорите малку и не ги направиле работите како што треба. Почнуваме од основното, од геотехничките обсервации. Значи, многу е интересно да се провери дека расетниот сегмент, кој што поминува во планинскиот дел, на еден начин го оптоварува карпестиот дел. Ова е се карпа, и ова не е рамнина на клизање. Ова е директно одсекот. Бидејќи е одсекот од 1,2 метри, добиваме дека имаме директно поместување во земјината кора. И сега, ова бидејќи е планински дел, овде многу лесно може тоа да се види. Што се случува во рамнинскиот дел? Во рамнинскиот дел го имаме и ефектот на почвената структура. Бидејќи почвената структура по самото себе е покомплицирана, гледаме дека овде слегнувањето не е само вертикално, туку имаме и хоризонтални делови. Односно, ако земеме во предвид дека заедно со колегите сме од прилика на иста висина, приметуваме дека тоа поместување е и во оваа насока и во другата насока. Затоа, од овде доаѓаме до заклучок дека одредувањето на почвените карактеристики и ефектот на земјотресите врз нив е многу важен аспект во земјотресното инженерство. Што се случува со ефектот во инфраструктурата? Поради големата ослободена енергија, многу често во делот околу Кахраманмараш, во планинскиот дел, имаме и одрони. И тие одрони во поголем дел го имаат стопирано транспортот во и околу градот. Нормално со време тие биле тркнати, но сепак тие стои овде поради тоа што се и многу големи и многу тешко било да се тргне од патот. Што се случува со регионалниот пат? Ова е делот на автопатот помеѓу Кахраманмараш и Адијаман. Овде приметуваме дека целиот коловоз е поместен за 3,5 метри. И поради тоа, при возење, овде брзината на возилата е уште еднаш анализирана. Ние тука како дел од геотехничкиот оддел од ИЗИС проверивавме дали има некоја промена, односно дали има ефект
и почвата во севкупното одразување на земјотресниот ефект. Кога сме кај конструктивните ефекти, иако имаме огромна енергија од земјотресот ослободена, од овде гледаме дека ако се пазат основните правила на распространување на крутоста во конструкцијата, кој што гледаме доле имаме покрут, помасивна конструкција, додека во горниот дел, кој што е дрвен дел, имаме полесна конструкција и приметуваме дека оштетувањата се мали и можат да се санираат. И овде од левата страна имаме дел каде што истите се санираат. Кога не се припазени истите работи, што се гледа во оваа слика, тогаш рушењата се неизбежни. Во овој дел овде имаме малку и недостиг на квалитетот на материјалот и самото материјално користење во целата процедура придонело да има поголеми оштетувања. Иако градот во поголемиот дел беше под голем градежен зафат, одредени објекти, поради токму тие административни проблеми, не беа уште рушени, бидејќи се уште се спроведува правна постапка кој е вистинскиот кривец во целата приказна. Дали изведувачите, дали проектантите, дали контролата, односно надзорот, или, како што покажавме со хазарниот дел професорите кои што го правеле хазардот. И тоа на нас ни дозволи да имаме можност да анализираме повеќе објекти кои што веќе беа на лице место. Од анализираните работи, прво што видовме беше дека контактот помеѓу бетонските елементи не е доволно цврсто направен. Односно, ако овде добро гледаме, приметуваме дека освен материјалот што е слаб, имаме и мал дел, односно мала количина на арматура која што треба да биде во спротивставувањето на овие сили. Од друга страна, кога ги проверуваме деловите кај скалите, приметуваме дека армирањето исто така е помалку од тоа што треба да биде. Обично и тој кој ги слушаме предавањата, слушаме за кратки столбови, во овој случај поради големата енергија која што е ослободена, имаме и кратка греда. Кратката греда обично има појавено пукнатини во деловите на контактот со столбот. Останатите делови, да примеруваме дека имаме слаб кат, кој што во погонните делови, освен конструктивните елементи, има направено големи штети и во неконструктивниот дел. Од десната слика може да се видат и конструктивните оштетувања во столбовите. Освен Кахраман Мараш, беше посетен градот Адијаман. Адијаман беше познат по тоа што имаше многу појава на ликвифакција. При ликвифакција, поради слегнувањето на зградите, на објектите, има дополнително и оштетување во објектите. Нормално, овие не се уште рушени, чекаат да бидат рушени, откако за нив ќе се отреди во градот, односно во општината каде што се наоѓаат. Деловите каде што зградите се веќе рушени, во тек беа и активности на чистење, за да може да се врати градот во нормална користење, во нормална состојба. И заклучоци. Од заклучоците можеме да видиме дека свесноста е параметрот кој што треба да го земеме предвид. Зашто свесноста? Бидејќи откако ќе се случи земјотресот, веќе е многу тешко да одредиме каде и кој е точниот кривец. Во оваа насока, нашиот институт, почнувајќи од дечињето од основно училиште, има објаснува за земјотресите. Исто така има и дополнителни посети по општини, по министерства, каде што се дава проактивно толкување на ефектите од земјотресот. Друга точка ни е да се знае кои се локалните работи кои треба да ги имаме во предвид. Овде се локалните почвени услови и особено ефектот на земјотресите врз локалниот ефект на земјотресот. Останато имаме и квалити стандарди, кои што се и како што и самиот збор покажува, дека мора да внимаваме какви материјали користиме, да и користиме најновите сознанија, најновите прописи и се ова вклучено ни дава еден интегрален пристап кој што треба да го користиме за да имаме подобри објекти.
И ова е последен слайд. Освен тешките работи што ги видовме таму и рушевините, имавме и многу добро гостопримство од нивната страна, од нашите домакини и ова е еден мал слика од гастрономијата. Ви благодарам. Thanks for sharing your experience from the field. Fortunately, we are lacking of time for the questions for the overall session. We have to finish up because the post session is starting right now at the terrace. Thank you all, and thank you, Roberto, for co-chairing this session. Thanks.
Можем? Може? Добро. Добар ден, добро дојдовте на последната работна сесија на 21-иот симпозиум во оваа хала. Чест ми е и големо задоволство што еве председавам со оваа сесија со мојата драга колешка Мирјана Малешев од Нови Сад. Се надевам дека ќе имаме интересна сесија, како и сите што беа претходно. И да не должиме, збори давам на колешката да ја отвори сесијата со повиканиот предавач. Повели Мирјана. Захвалjujem се, задоволство е обострано. Па, моја дужност е да вам представим професора. So it is my pleasure to announce the last keynote speaker, and through several sentences I will introduce professors and represent you his very amazing biography. So let's start. Professor Yanis Brilakis is Elaine O'Rourke Professor of Civil and Information Engineering and Director of the Construction Information Technology Laboratory at the Division of Civil Engineering of Department of Engineering at the University of Cambridge. He completed his PhD in Civil Engineering at the University of Illinois, Urbana-Champaign in 2005. He then worked as an assistant professor at the Departments of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, and Georgia Institute of Technology, Atlanta, before moving to Cambridge in 2012 as an L.A. Ing. O'Rourke lecturer. He was promoted to reader in October in 2017 and to professor in 2021. He was also held visiting posts at the Department of Computer Science, Stanford University, as a visiting associate professor of computer vision 2014 at the Technological University of München, as a visiting professor, Leverhulme International Fellow, and Hans Fischer Senior Fellow, and as a visiting of honorary professor at many universities in Asia. He is a recipient of many awards and medals. For example, in 2044, IAARC Tucker Hasegawa Award, and for example, in 2022, AC3 Trope Medal. Professor Brilakis is author of over 300 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings as associate editor of ASCE Computing in Civil Engineering, ASCE Construction Engineering and Management, Elsevier Automatization in Construction, and Elsevier Advanced Engineering Informatic Journals, and President of International Association of Automation and Robotics in Construction, and the lead founder of the European Council of Computing and Construction. The title of this keynote lecture is Digital Twin, very simple, and I am announced the professor. I'm asking professor to come and to represent us his paper. Dear professor, in next 30 minutes, the floor is yours. All right, can you hear me? Oh, too much, maybe. All right, I'll try to keep is this a better distance? Yeah, okay, great. So, hello everyone, I'm Yanis Brilakis. I work for the University of Cambridge. I'm glad to see my slides are up. I've been working in the space of digital twins for some time now because I'm very interested, broadly speaking, in the space of how can we manage information better for the built environment. And within that space, there's a lot we've done over time, which have culminated into some
key points, which is the points I want to stress with you today. But before I do that, I always like to say just a couple things about the place I work for and where all of this is happening. So I don't know if you've ever been to Cambridge. It's a really nice location, very beautiful touristic spot with some very famous colleges there. I have Corpus Christi, King's and Trinity. A lot of people particularly like that location at Trinity because that window in the back, that office was Isaac Newton's office, and the tree in front is a descendant of Isaac Newton's apple tree. So it's a very popular location for pictures. So speaking of Isaac Newton, the university is associated with many notable alumni, mathematicians, scholars, scientists, and heads of state. Niels Bohr, Alan Turing, George Stokes, John Maynard Keynes, John Harvard, who founded Harvard, recently departed Stephen Hawking, and many, many other individuals that you might recognize there. Our work is happening in this building, whose name is just as boring as how the building looks. It's the civil engineering building, of course. Usually I like to ask people, if I didn't tell you this was in Cambridge, would you be able to tell even which country this building was from? And the answer is not, because you can find exactly this building anywhere. You can find it in China, you can find it in Hong Kong, anywhere. Which is a message to the architects that the style is converging. We build the same things everywhere, and we're losing the local element. So having badmouthed my building quite a lot, I'm going to say now a few things about the great things that happen inside it. So, digital twins. We're talking about them because they really are at the core of the digital transformation of the industry. Because as a concept, they have at least the potential to promise for us better information management, which means better performance in terms of all KPIs: cost, time, quality, safety, sustainability, resilience, and so on. The problem with digital twins is that it's a new concept. Some of you might have not even heard it. Some of you might have heard it once or twice. But I'm sure if I ask all of you what is a digital twin, I'll probably get very different definitions. So I started to look into this, in fact, I wrote a book that was published last December on twin systems that really helps get to the bottom of what do we mean by digital twins, how should we use them, and what is the future about that space. And in the book, we start with something really simple. Imagine a 1-year-old that's learning how to walk. Before the 1-year-old has taken their first step, all they know about walking is seeing, for example, their parents walk. But that information is not enough. So when they go and replicate that and take their first step, it is a bad projection, it's a bad estimation. So usually they fall down. But they learn from that. There is a signal that comes back to the brain, ouch, it was painful, and I fell in this direction, which means most likely that next time I should put my foot a little bit more this way to avoid falling in the same place. So we start making these projections and make a better decision next time and repeat, right? This is the same thing as the engineering sequence. We have a physical asset, the body, for example, this building, and we have the planned asset or the digital asset or what I call cognitive assistance, right? And we monitor the physical, produce data, interpret that into the digital, into knowledge, and then use that to make our projections into the future, make decisions, and then send instructions back to the physical and produce impact. So let's start with some definitions here, because none of this is new. You already know this. The first thing to say is that all of this is not a digital twin. And unfortunately, many papers call it that, and I think it's a very bad definition. For me, that's the physical twin. That's the digital twin, okay? And there's also, by the way, another twin, which is the human, the cognitive. Because you need those three things to work together, the physical, the digital, and the cognitive to make decisions, right?
Civil infrastructure is not an autonomous car. The human is in the loop, and we have to factor that in every step along the way. The next bit then to consider is what exactly is then the role that the digital side is playing, the digital twin. And really what it's doing for us, it's playing the role of the doctor. So imagine you wake up one morning and you're sick, and you feel like you have a fever and you have a runny nose, but you don't know what's wrong with you. So you go to the doctor and you give them your symptoms, and they process their database and they tell you what's wrong, right? This is the same thing that the digital twin is doing. It's acting as the doctor of the asset. You get the data from the asset, put it there with everything else you have in the digital twin, and start making your diagnosis and producing an answer. Some additional points. Oh, I forgot to mention the most important thing. So how do we then call all of this? Well, that's the twin system, and hence the name of the book as Twin Systems. So why do we need then these twin systems? We need them because we want to increase automation to manage increasing asset complexity. We need them because we want to combine the product and the process, the modeling, the simulation, the monitoring, the automation, combine all of that. And as a result of doing that, we're producing something that, unfortunately, I have to be honest with you, it is complex. Digital twins can be quite complex and expensive. Expensive to design, to construct, to maintain, and operate. But for a benefit, you have a very rich result that's very valuable and flexible, able to serve multiple purposes. Another important point, we are getting now past the point where you can simply put everything in a single file and in one database. Now you have your clients' databases, you have your subcontractors' databases, you have all kinds of databases sitting everywhere. And people are reluctant to give their data to someone else. Instead, the better way to proceed in the future is through federation, connecting the data that is already in place rather than trying to replicate it. And of course, extensibility and scalability. We should never forget that we build assets, like, for example, bridges or sewer tunnels that are there to last hundreds of years. These assets are going to see 40, 50, 60 different generations of technology. So we cannot pair a single technology to a physical asset, right? Because of this huge difference between the life cycle of the physical and the digital, we have to allow for a lot of room for extensibility on the digital side. Therefore, the value of these twin systems, 2 words, or 3 perhaps, better decisions faster. That's really the value. But some additional points, faster refresh rate, more trust in the information, serving multiple processes and not just one thing at a time, and more automation, leaving all the high-level decisions to the humans, but taking care of all the low-level decisions as much as possible on its own. If then digital twins are so amazing, why don't we just have them everywhere? And the answer is we know the physical twin product and processes, but we're still discovering the digital twin product and processes. We need to do quite a lot of R&D. And this is my invitation to all my colleagues in academia. There is a lot we don't know about digital twins, and there's a lot that needs to be discovered. On the practitioner side, and owners understand the value of a physical asset like the building, but they don't understand as much the value of the digital asset, and they need to see a lot more use cases to get to that value. And unfortunately, vendors, all the companies that sell you digital twin products, are enhancing what they have, relabeling into a digital twin, and in doing so, they're accelerating digital twins into the trough of disillusionment. They're basically telling you, you want a digital twin? Sure, here, I have it. What they don't tell you is they're giving you 10% of what a digital twin can do, because the other 90% we haven't discovered yet, right? And this is an important message for academics. So I've done some work recently with a colleague from Israel, Professor Raphael Sachs, to try to get to the bottom of the missing bit, that 90% that's not there. And we came up with this evolution graph that you see here.
This evolution graph follows the example of, let's say, a human standing in front of a lake. The human is the physical. The reflection of the human on the lake is the digital, right? So anything positive is physical, product and process. Anything negative is information volume. And as you can expect, at the beginning, you start with a lot of physical design processes that produce design phase product and process information. This is what we would call the design phase digital twin. Eventually, you hit birth, where prefabrication starts, construction processes kick in, the prefabricated parts come out, and eventually you leave your prefab facility, you go to the site and you start installing everything, and you build your child physical twin from nothing to an adult. And throughout that process, basically you're producing construction phase product and process information. And likewise, in the operation phase, you operate the asset and you produce the corresponding information. So let's look at some similarities with humans. Humans operate in a similar way. You're conceived, you're in the womb, eventually you get born, you grow up to an adult, and then you degrade over time, just like assets degrade over time. Whereas our brain keeps becoming wiser over time as we keep processing more and more patterns, right? The same thing for the digital twin brain. It starts becoming wiser over time. A big difference with humans. Unfortunately, when humans die, you lose everything, the body and the brain. When the asset dies, you can recycle the body, but you can keep the brain. And you can keep that brain, the digital twin, to inform future buildings. And this is a big value, a really big value for digital twins. This figure also helps us understand one more point. Many people ask a very good question. So what's the difference between digital twins, let's say, and BIM, Building Information Modeling? This is the difference. BIM, the way most people understand it, is static design phase product information. It's that little yellow line. And if you're lucky, you might have a design status model with the design phase process information, or an S-built with the construction phase product information, or a project status model with the construction phase process information. And all of that sit in different platforms that don't talk to each other. This is where we are today. There's already some work happening with Quadri, with DDMI, with other companies who are trying to bring this together. That's a really important thing, connecting these things so we can make life cycle decisions. But even if we do that, that's still a static model. The real value of a digital twin comes out of its dynamic potential. This is the dynamic potential, making everything to be across time. The reason for that is that a physical twin cannot go back in time or forward in time, but a digital twin can. If a digital twin has past information, it can first of all go back in time and do forensics and find out if there is a crack, why did this crack happen, what were the decisions that led to this problem, but also it can project forward in time. And if I don't fix the problem, what will happen in 2, 5, 10 years? If I fix the problem this way, what will happen in 5, 10 years, and so on? That's really the biggest value of a digital twin, and that's why we need dynamic information. Other important points, digital twins are not just databases. We don't just throw everything we collect in there. It's not a garbage bin. Right? These days we can collect quite a lot of data in some cases, but the idea is that we process that into information, keep what's important, and get rid of the rest. And then that information we can process into knowledge, and then into insight, so we can make decisions. The journey from data to information to knowledge to insight is an AI journey. This is where machine learning and AI can really be super helpful. And at the same time, this shows the symbiotic relationship between digital twins and AI. AI is only valuable if there is data to use to train it. And digital twins are only valuable when you have so much data if there is an AI system that can process it and find the patterns for you, right? And this is why we have to grow these two areas together. Another thing that some of you in this audience might appreciate
It has to do with your age. How many of you remember Napster? Okay, I see one hand, Napster. Anyone else? 2, 3. Wow, quite a lot of hands. It shows my generation. So, long time ago, I'm not going to mention the number of years, when young people wanted to exchange music, they would go to these peer-to-peer platforms and put their music there and exchange with other people and receive the other people's music. But the problem with these platforms is that you were responsible for your own file management. You had to take the files, rename them, put them in your MP3 player, do that whole process. Then came services like Spotify and iTunes and said, you don't want to do file management, you just want to listen to music. So leave the file management with me. It's all on the cloud, you don't see anything. You just get the benefit. And voila, within a couple of years, Napster almost disappeared, and then Spotify and iTunes really hit the roof because it was so much more convenient for people to get the value directly. The same thing happened in the video world. We went from a world where we would exchange DVDs and VHS tapes and all that. We were basically doing file management and exchange of data into a world of YouTube, Netflix, and so on, where you have no idea how the data is stored. You never exchange any data, you just get the value. Guess what? In construction, we're still in the Napster age. Because if today you build a new asset in any country in the world and you hand it over to your client, what is it that you are handing over in terms of information? A bunch of PDFs. To this day, we just hand over a bunch of PDFs, right? So we're still in that age. And basically, we have what I call sausages. We have software where you have a single file down there, like for example, the Autodesk Revit file, and then a single authoring tool up there, Revit, having the ability to process it and give you anything, one-to-one relationships. And the problem with that is, I'm just going to make a guess, if this building was built 20 years ago and they had a Revit file from 20 years ago, you would not be able to open that file today, because today's Revit isn't compatible with that file, right? You lose access to your own data, even though that file is still valuable. The life cycle is infinite for information. Where we want to go is what I call the burger. And I call it the burger to make it easy for people to remember. We want to go into an environment where you have all sorts of databases and file systems down there, all the different locations of information. And then at the top, you have all the different tools that allow us to process that information and get value out of them. What we need in between is to achieve an all-to-all relationship, the ability to connect everything with everything else, right? If you take one thing out of my lecture today, is the idea of super connectivity. Digital twins are about super connectivity. It's about connecting everything. That's the biggest value by far. And then one example I can give you on this front is I started a company in the UK called Didymai. And this company is using that concept as we speak. I don't know if you've ever used something like Google Docs, where multiple people can edit the same document at the same time. Well, we can do the same with Didymai with a BIM file. For example, open roads in Civil 3D, we can have someone opening a BIM model in Civil 3D, making a change. That thing is automatically captured by Didymai schema on the cloud. And then the person on the other side who's using open roads can see that change on their computer. There's no need for export and import. There's no need for IFCs. There's no need for any file exchange. Right? There's a super schema up there that connects one to the other without the physical need for things to transfer directly from one to the other. Imagine this in large scale. You hire someone who knows how to use open roads and not Civil 3D. Okay, who cares? They can still edit the same data. You don't need to retrain them on the other system if the rest of your engineers are using the other system. Maybe some of that data is useful by another application. Again, same thing, the other application can grab it.
This is the reason that in the back end you have a graph. This is the same type of back end that Netflix has, YouTube, Spotify, iTunes, all of these services that allow them to hold this information and represent it and connect it to every computer, every platform. Doesn't matter if it's an Apple or a PC or a tablet or any other device. But of course, this doesn't come for free. Someone has to maintain it. And this burger has a life cycle, just like your physical asset, where we are expected to plan, design, construct, operate, maintain physical buildings. The same thing has to happen for the digital asset. We have to plan the digital twin, meaning understand its scope, feasibility, and costs. We have to design it, meaning deriving the asset class, hospitals, roads, hotels, and so on, and design the appropriate data structures and cloud architectures. We then have to construct it, meaning to populate a single class and make this building or that road and so on into its digital twin, and then of course update it over time, maintain your digital asset, and use it to make money. And the same rules apply. Planning, design, construction, maintenance for a physical asset is just cost. Operation gives the value. The same thing applies to the digital asset. The first four are just cost. We want to minimize, make as cheap as possible, and it's the last one that gives you the value, right? And we have to acknowledge that you cannot expect the digital space to be treated differently than the physical space in that regard. In the rest of the time that I have, I just want to present just a few examples of work we've done in that space. I hope you'll find some of these examples useful. So far, it was just a general theory, but now let's see how this gets to apply in the real world. This is just several of the projects that have supported this kind of work. So let's look at these examples. Let's take the example of constructing a digital twin. And by that here, we mean I go to a specific asset, for example, a bridge, and I go and scan it and collect the points, the pixels, the thermals, the GPR, whatever other data, and then I detect the objects in there and put all these modalities on top and start doing additional detection, finding additional information, right? So within that journey, step one, extracting the raw geometry. Some time ago, we came up with a method called mid-range mobile videogrammetry that was patented in the US and commercialized through a startup called Pointivo. What this method does is it allows us to use something that's very strong in infrastructure, which is lines and planes. If you look around you, we have very, very strong lines and planes in the infrastructure space, and that can help us really reduce that spatial error when we're scanning. And in fact, we managed to do that. From 25 meters away, now Pointivo can scan any building with a phone and get a sub-centimeter error point cloud. And once they get it, they can equalize the densities and fix the holes and give you a point cloud you can use. More recently, we extended that work even further to help the person who's doing the scanning so they can do even better work. First of all, put all the sensors in one place. LiDAR, RGB, near-infrared, IMU, all in the same device, collecting everything. Number one, synchronized in space and time. No post-registration necessary, right? So you see an example here in a construction site in the UK, walking around and seeing everything synchronized in space and time in real time. But even more importantly, we can do real-time accuracy predictions. We can tell you how good your data is while you walk, so that you can see that, for example, when you get to the red area, the low accuracy, that means you need to go back and connect to a green area so that you can locally create a loop closure and improve the quality of your data. And this is what this person is doing. They're going from red back to green, and when that happens, that loop closure decreases uncertainty and improves the data locally. And they can repeat that again and again and again, as many times as needed. The idea is that the person scanning does not leave the site until everything is green, until everything meets their specification. And that's the whole point, okay? Quality of data.
We've used it also for roads quite effectively. I'm not going to spend time on this. The next step, I have all these good quality point clouds and images and the rest. Let's now make the object-oriented model. That's actually an even bigger problem, because for every day of scanning, you have to spend about 10 days modeling. That's been widely reported many times. For example, this reactor building, 40 billion points. It took 10 people 6 months to make the model. This is obviously not sustainable and not feasible. Yes, you can do it for a nuclear reactor, but you're not going to do it for a bridge or your house, right? You need to bring those costs down. The other problem is those point clouds are massive. We're looking at well over 30 billion points. There is no computer that can open the file. You have to process it piecewise and stitch the results. And the last bit is that it's boring. Imagine modeling pipe after pipe, valve after valve. Clearly, this is a problem that screams for automation. And what we've done in that space over a period of 10, 15 years is starting from very simple methods, just detecting columns from a webcam and a laptop, and zoom in 10 years later, we solve the problem for bridges. Give us any bridge point cloud, we can give you the as-is model of that particular asset. We can do it for real bridges that have all kinds of skews and peculiarities. No component on a bridge is a cuboid. In the real world, everything has skews of various kinds. The idea is that we can go from this, which is points and pixels, to objects, to a model without any human intervention. This is already done. We've done the same for buildings. Basically, walk around the building, videotape it, and then from that video produce a as-is BIM file of that particular asset. This process works in a very similar way to bridges. We know that it is a building, so we can use architectural priors to know what to expect. We know, for example, that job number 1 is to segment the floors, right? And then we segment the floors. Job number 2 is segment the rooms within the floor. And once I've detected the room, I can make some safe assumptions. There's probably a ceiling above me. There's a floor below me. There's walls all around me, and so on and so on. It's a gradual decomposition process, right? So floors and ceilings, walls, detecting the components and fitting them. We've done, and this is an example with progress monitoring, where you can then compare that with the design file and see the differences. We've done the same for industrial facilities. Angles, channels, cylinders, elbows, flanges, using a combined approach of deep learning, bottom-up, to detect the components, and then top-down mechanical priors, how the systems are connected to create these connected geometric ecosystems that you can use to make a basic geometric digital twin. Once you've done that, another example from roads. I mean, there's loads of examples we've done on this, but I'll skip that and move on. Once you've done that, you can then add, in addition, the rest of the information, visual, thermal, and so on, and enrich that geometry. The examples I have is one on bridges, where we can look at all the textures of those bridges we've scanned, find all the problems, the cracks, the spalling, scaling, efflorescence, and so on, and then map them back to the model. So you know exactly where the problem is, so you can make decisions about it with the measurements, right? With everything there automatically. But also the same thing for roads. Driving, using your parking camera to detect cracks, patches, potholes, rutting, shoving, measuring all of these, and then assigning those measurements back to the model as properties of the model. This is actually already a little bit old, and we've passed it on to the car industry. Mercedes has already commercialized this. So if you drive a Mercedes today, your car is already doing this. You're just a volunteer data collector. We brought in sensor data to connect everything back to the model so that you can make decisions. Remember the twin system, connecting the digital with the physical? That's what we're doing here, so that you can see the measurements for fiber optic sensors on the physical asset directly on the digital asset and see what's happening as the asset is being used.
And this was, in fact, the impetus that started the National Digital Twin Initiative in the UK to try to digitize the whole country. Because really, this is what the public sector actually needs. Digitize their assets, connect all the sensor data, connect the crowdsourcing data, and be able to use that to make real-time, quick decisions, as many of them as automated as possible. Now, of course, we ran out of money as a country to do this, so the National Digital Twin Project hasn't gone very far, but the aspiration is still there, and other countries may catch up now that have the funding to do this. In terms of exploiting the digital twin, I have a few examples, because what's the point of making them if you cannot get value, right? One value when it comes to the design phase is a project we did with Len Guruk in the UK and Tony G. This was when High Speed 2 started as a project. I'm not sure how many of you know High Speed 2? No one? So many people know High Speed 2 for a very embarrassing reason. It's the worst project-managed rail project on the planet. It's the most expensive rail project on the planet by far. 400 million pounds per mile. Just for reference, the second most expensive, another big disaster in California, high-speed rail, 136 million per mile. And the third most expensive is somewhere in France, 65 million per mile. Right? This one is 400. So, of course, we only found that out after we did our project. In our case, we were looking at something quite simple. This project has about 300 or so bridges, and what they have in common is that they're all simple, not iconic. You want to build them on time, on budget, maximum certainty, minimum disruption. And so we looked at the whole process, the information flow, to make that digital twin friendly and DFMA friendly, to bring DFMA to these kinds of assets. And we reoriented these decisions so we can understand what are the dependent variables and the independent variables. And in doing so, you probably won't be surprised, for your typical highway overpass, there's only about 16 control variables. The only things you can really affect. Everything else comes from the codes of manual and practice. But once you know this, it allowed us to build this connected design automation system that allowed the designer, Tony G, to sit with the client, ask those 16 questions, put the values in, click a button, and get the final bridge design. In fact, get the Pareto optimal of designs in 2 minutes. It used to take Tony G about 7 weeks to produce one. Now they can do multiple in 2 minutes. I believe I've run out of time, so I'll quickly jump to the end because I know I have enough to keep you busy here for another 3 hours. And I know you're tired. The last example I want to mention before I close, I'll go straight to the end, is something to keep you awake at this time. And this is something that has to do with the power of AI. So first of all, a lot of the content we discussed that's about point clouds and so on is in our book on infrastructure computer vision. I welcome you to take a look. It covers quite a lot of that content. But more recently, as I mentioned, we published the Twin Systems book that's recently out. Really worth it to take a look. And what we've done is created a short promo video of the book and then translated with AI to Chinese. And I want to show you both versions, see how they look like. So this is the English version. Welcome to the forefront of innovation, where the future of the built environment is being reshaped by technology. Introducing our latest publication, Digital Twin Systems, the End of the Beginning. In a world where the So now digital I'll skip and to the the Chinese. physical You don't have to converge, watch the this whole thing book because I know emerges we've as run a out of guiding time. light, So here's the Chinese. illuminating the 欢迎您来到创新的前沿，在这里，记住正在重塑建筑环境的未来。今天我们要介绍的是我们的最新著作《Digital Twin Systems: The End of the Beginning》。 The point being that there is so much you can do with AI these days. Even that book
is automatically translated to 25 languages with AI. You don't need any translators anymore. Producing these kinds of material, advertising material in all languages with very, very little effort. Yes, AI is not perfect, right? But all you need is perhaps a proofreader that might quickly go through the script and catch like minor differences. But other than that, there's a lot you can do in every domain. So it's really worth it to get into this space, really worth it. So just want to acknowledge the people who did the work and the people who paid for the work, and thank you for your time. Are there any questions? Thank you, Professor, for your for sharing with us your precious knowledge about twin systems. And do we have any questions for Professor? Please. Just to explain that this sign was meaning that you have 4 minutes, not 2. Sorry, I didn't know that. I went with 2, but I think I spent 4 anyway. So it was good for you to show me 2. Yes, please. One question. Thank you for this very visionary lecture. Thank you for this very visionary lecture. I'm asking myself, being active with BIM, where we do continuous decision making during all the process by our own. How is decision making, in your view, in the future? Well, that's a big domain, decision making. We are starting from a point where quite a lot of decision making is manual, and a lot of that will remain manual. I think our first point of contact is to make it digital twin assisted. So still humans are making the decisions, but with better information. So it's all about structuring our information better so that we can make better decisions. That's step number 1. But step number 2, which is actually feasible in many easier examples, is just automate those decisions. I'll give you an example. A new pothole forms on the road. Does someone actually have to review the pothole to make a decision? No. It's a pretty standardized process to assess a pothole. We can completely automate that, put it in a computer, and as soon as a Mercedes drives on top and detects the pothole, you can walk through that process and say exactly what needs to happen to that pothole and when, right? So there's a lot we can do quite quickly and quite easily. We just have to identify those low-hanging fruit and go and solve those problems quickly. Yes, please. I want to ask some question. Thank you for this great lecture. I really enjoy it. I just want to ask, in this, let's say, digital doctor, as you said, for final diagnosis and data analysis, and who is responsible for quality of the input data which we feed this system? In light of something is visible on the structure, something is not visible on the structure. If we don't have sensors, something like that embodied in the structure, who is responsible to find out, do we need some additional tests on the structure, like, let's say, loss of pre-stressing forces in pre-stressed structures, or carbonation or chloride ingress, which is not visible in the first phase on the surfaces? Very good question. The best example I can use to answer it, because I've put a lot of effort into it in the last few years, is in the case of roads. I'll go back to the previous example. If the input data comes from a Mercedes car, do we know how good the data is? We don't. But just like with everything else that we buy online, we can buy access to the data and test it, and if we don't like the product, we can stop using it, right? And use another source. So to me, it's just letting the market work, creating a data marketplace where people can go and shop around for different databases, try what they want, and if they get what they need, great. If they don't, go to another provider. Now, that doesn't mean that we have data for everything. We don't. In many cases, like the example you mentioned, perhaps we need better sensors and better methods to collect data.
But that's another kind of problem. And that, of course, must also be addressed. Thank you. Okay, one more and we have to finish. Yes, I would like to ask one question. First of all, do you have a lot of digital system in practice, somehow, which are now exist and running? Secondly, I would comment a little bit, and I'm interested about your opinion. These digital systems are very interesting for kind of dynamic systems, but fortunately, unfortunately, in structural engineering, our systems are very static, how to say, and at the end, can we also say that digital system is physical structure, physical model, and sensor and data analysis? Is it digital system twin or no? For me, a digital twin, I don't set a minimum bar of what I call a digital twin. For me, old school 30, 50, 100-year-old drawings is a form of another digital twin, if it's in a computer, right? It's just a very basic representation, right? And we keep improving those representations, right? We went from describing everything with lines to describing everything with 3D. We went from not having sensors. Now we have sensors, we have better data. We are improving over time. But in terms about whether we have systems today, yes, we have systems, but those systems, like I said, don't talk to each other. They're very isolated and they only solve one problem at a time, which really limits their usefulness. And the second point is that they're very hard to use. And I'm really surprised by us civil engineers that we assign zero blame to technology. In my view, it is the technology's fault. The example I can give you, there's a lot about construction workers not wanting to use advanced tools on site. They don't want to use BIM and so on. That's bullshit. Construction workers are just as addicted to their mobile phones like the rest of us. They can easily become technologically savvy. The reason they don't want to use BIM, it's because it's terrible, right? And if you measure it in terms of levels of addictiveness, your mobile phone is heroin, your BIM system isn't even a cigarette, right? Nobody wants to use that. And this is what I'm trying to say here. People on the technology space have a lot of work to do to improve their systems, to make it attractive to their audience, to civil engineers, right? And unfortunately, this is not happening because all of these software platforms that you know, the familiar ones, have been built in the 90s, and those code bases have just been inflated over time, and they've never been rewritten. There's never been a refresh, so we work with very bloated software that's hard to use and very buggy. So there's a lot to do in that space, a lot. Okay. Thank you very much. Thank you very much. We have to continue. We have to continue now with our friends from Bochum, Germany. Aeneas Paul, David Sanyo, and Peter Mark with experimental and numerical investigation of detecting internal tendon breaks by external fiber optic measurements. Please, Mr. Aeneas. Thank you, Professor Markowski, for the kind introduction. My name is Aeneas Paul from Ruhr University Bochum in Germany, and today I would like to share with you part of my research regarding the detection of internal tendon breaks by external fiber optical measurements that I'm doing at the Institute of Concrete Structures under the supervision of Professor Peter Mark, and in the scope of the priority program SPP 100+. And in this priority program, we have the overall aim
of extending the service life of our structures in Germany. The motivation behind this is that our infrastructure is aging, which became especially visible last year in September when the Carola Bridge, a pre-stressed concrete bridge crossing the river Elbe in Dresden in Germany, collapsed. Fortunately, at 3 a.m. in the morning, so nobody was harmed in this accident, but nevertheless, this was kind of a warning sign that we really need to tackle this issue. The problem that our pre-stressed concrete bridges especially are facing is that they are at the risk of internal tendon breaks, mainly due to fatigue and stress corrosion cracking. And this is a tricky failure mechanism because it can happen, or it sometimes happens, without any announcement behavior. So there's no formation of cracks on the outside that can be seen if the bridge is inspected, even if it's inspected on the regular basis. And the current monitoring systems that we are using for this, like for example Coda wave interferometry or acoustic emission analysis, are not always capable of capturing this kind of damage. So our aim is to develop a new monitoring system for this. And for this, we are utilizing the fact that if the tendon is breaking on the inside, the strain field is altering locally. And this discontinuity is propagating to the concrete surface, where it then can be measured. And our idea is to apply a grid of distributed fiber optical sensors on the concrete surface to detect this, this damage. The problem is, however, that we don't know beforehand where such kind of damage is happening. There are, of course, some locations which are more prone to tendon breaks, but in general, especially for stress corrosion cracking, it can happen anywhere. So we need really a global monitoring of the structure. The mechanical background of a tendon break is that if it breaks, there is this void forming in between the cracking edges. Then the tendon is re-anchoring in the surrounding material, which is usually grouting mortar, injection mortar, or just tendon. Tendon is also widening and wedging inside this material, which is the so-called Hoyer effect, as its aim is to reform to its initial diameter. And this re-anchoring behavior is depending on a lot of factors, for example, on the type of concrete, the pre-stressing force, the tendon type, and on the tendon surface. And this tendon surface is what we further investigated in this research that I'm presenting today. And for this, we started with some experimental investigations where we manufactured 2 pretension concrete T-beams of the same type of concrete, pre-stressed by the same amount of pre-stressing force, but differing in the type of tendon. So for the first specimen, we used an indented rib tendon that you can see on the right here. And for the second specimen, we used a tendon with a smooth surface, so we used reverse bonding conditions here. Then after applying the pre-stress to our specimen, we applied our grid of fiber optical sensors to the concrete surface and then used a drill to mechanically separate the tendon, and by this to simulate the break of the tendon. And the strains were measured with our grid of fiber optical sensors. The distance between the tendon break and the surface was 150 millimeters in that case. The results that we are getting here are the ones in the direction of the tendon axis, and the areas between the sensor strands are approximated with bilinear interpolation. The break point is here located at 1200 millimeters and on the x-axis, and at 0 on the z-axis. And we can see that around the break point that we are measuring positive, so tensile strains of up to 41 microstrain for the indented tendon. And for the smooth tendon, we are measuring also positive tensile strains, but they are smaller. We are getting only approximately 21 microstrain here. So we can already see that better bonding conditions are facilitating the localization of such damage. We then also developed a comparative numerical model for this in the software Abacus,
We employed the nonlinear concrete damage plasticity constitutive law for the concrete. For the steel, as the steel was pre-stressed below the yield strength, we simply used a linear elastic material model. We also added a contact definition, so a geometrical nonlinearity, where we defined the interface, the contact between the steel, the tendon, and the concrete, normal to the interface with an exponential function that computes the contact pressure from the clearance between the interfaces, and tangential to the interface, we simply used Coulomb's friction law and employed this friction coefficient mu. Concrete and steel were both modeled as volume elements, as you will be seeing on the next slide, to also appropriately model the cross-sectional increase of the Hoyer effect in case of a tendon break. So we used symmetry of our specimen, so the location of our breakpoint in the numerical model will be at x equal to 0. Then we are also fixing the tendon on the free end and also fixing the complete specimen at the bottom surface, as that is how it was in the experimental investigation. We then applied a pre-stress to the tendon and then started with the first simulation step, where we removed the Dirichlet boundary condition at the free end. So this is the initialization of the pre-stress from the tendon to the concrete. Then we also removed the symmetry boundary condition of the tendon. This is the initiation of the tendon break, and computed the difference between these two simulation steps, which then corresponds to the experimental investigation that we performed before. So the differentiation between the two tendon types was realized by reducing the friction coefficient for the smooth tendon from 0.7 to 0.6. And the results that we're getting for the edentin tendon are that we're getting a comparative strain field, of course much smoother because it's a numerical simulation, with strains of up to 31 microstrain. And for the smooth tendons, we got a smaller maximum strain of only 18 microstrain. If we are comparing our numerical with our experimental measurements, ideally everything would be on this equality line right here. This is of course not perfectly the case. We have some scattering due to the measurement, due to the inhomogeneity of the concrete, but nevertheless we're getting overall pretty good agreement between the experiment and the computational model, which is further confirmed by looking at the mean deviation, which would be 1.0 for a perfect model. We are getting values of 1.04 to 0.98 here, so it confirms that we're having a model of good quality. What you might see here is that the scattering around the equality line is stronger for the edented tendon. This can be accounted to the different gauge pitch that we used in that measurement. So for this, we only used a measurement point spacing of under 1 millimeter here. For the smooth tendon, we increased it to 2.6 millimeters. And by this, we obtained higher accuracy of the results, and therefore the scattering is somehow reduced. To further confirm the quality of our numerical model, we compared it with an analytical model as well, which is based on the thick-walled cylinder theory and computes the radial increase of the tendon in case of tendon break, simply from the geometrical pre-stressing and material property. And what we can see here is that we're getting pretty good agreement between the analytical model and the numerical model. So the deviation is smaller than 3.5% here, which further confirms that we're having a numerical model which is representing the reality pretty good. Now I would shortly jump to the conclusions that we can make so far. And this is first of all that in general we can detect internal tendon breaks by external fiber optical measurements, at least under the given conditions in the experimental investigations. However, improved bonding conditions are facilitating the localization of this damage. We have successfully reproduced them with a computational model, so we can use our computational model to further expand our experimental matrix. And the radial deformation, the Hoyer effect, was also appropriately modeled with the computational model. I would now like to give you a short outlook on
what will be done in the near future of this project. And this one is already in the past. On what we can see here on the left is a research bridge that has been built by the Technical University of Dresden. It's a free-span bridge with a span width of 50 meters. And in one of these fields, they are actually cutting some tendons, and we are simulating damage on the wheel size, on the structural scale. And we are allowed to apply one of our fiber optical sensor grids here. The tendons were cut just yesterday, so I have not looked into the results yet, but this is something that will become in the very near future. And the other thing that we aim to do is to automatically detect tendon breaks, so that the computer can say, okay, this might be a critical point, we might be having a tendon break here. Of course, a human has to confirm it nevertheless, but that we have an automatic structural health monitoring system that is telling us about the condition of our tendons. This finalizes my presentation. I thank you all for your attention, and now I'm open for your question, remarks, and doubts that you have. Thank you. Thank you, Paul, for this very interesting presentation about possibilities how to check the inside, what happened inside of the concrete sections. Okay. Any question, please? Otherwise, we can also discuss it in the coffee break or at dinner. During the dinner. Okay. Thank you very much. Thank you very much again. Само да наđem sve. Ili da ja čitam? A može. Ajde. Mogovnim, jaz го да naći ću za ovaj drugi. Следната презентација е труд на колегите Михаил Гаревски, Зоран Мирчевски, Марина Кордовска, Драгана Бановска и Љупчо Лазаров. Post-fire evaluation of pre-stressed concrete bridges, detailed findings from the Belasica Bridge incident. Professor Garevski, povedете. Good evening to everyone. My presentation is on English, but I'll speak in Macedonian, because anyway I think there more people are from around the region. So I will start. Ќе почнам со презентацијата за мостот Беласица, кој што веќе 2003 беше опожарен и од страната на градот се побара од нас да направиме експертиза дали мостот е многу оштетен, кој е нивото и што би требало да се прави. Во презентацијата ќе зборувам малце за пожарот на мостот, понатака ќе зборувам за основните кораци за правилна проценка на оштетувањето од пожарот, малце ќе дискутирам за материјалите на самиот мост, нормално кейс стади на мостот Беласица, предлог за рехабилитација и на крај ќе малце продискутирам за пробното товарење, кое што практично доведе на некој начин до пуштање на мостот. Клучна поента за било каква анализа и за било какви размислувања за оштетувања и правење на фајнателен модели, односно и до кој степен се оштетувањата, е да се знае точното време на траењето на пожарот. Ако не го знаете точното време, практично вие не можете да влезете во некоја подлабока анализа. Инаку,
овој пожар е типичен, така наречен патувачки пожар. Зашто? Затоа што за жал што е можеби уникатно, се запалија цевките за парно греење под мостот Беласица. Пожарот почна од страната на Изгейт и овде може да се види пресекот на изолацијата која што е виновник за пожарот. Зашто? Бидејќи имаме полиуретан како изолатор и полипропилен како некој вид заштитен слој. Овој начин за изолација одговара ако цевките се вградени во земја, но никако не одговара за поставување под мост, каде што би требало у најмала рака да се иде со стаклена волна. И овде можете да видите типично како се одвиваше пожарот, односно сите овие гориви материјали, кои што релативно брзо горат, паѓаат надоле и повеќето феноменот се одвиваше преку континуирано прегорените или недогорените материјали, полипропиленот и полиуретанот. Ние разговаравме прво со пожарникарите. Они ни велеа дека никако повеќе од 30 минути дека не трае пожарот. Тоа е исклучително добра вест, бидејќи од многу примери во литература и од многу истражувања и со колеги кои што се врвни експерти во светот сум зборувал, ако пожарот не бил до поголем од 40 минути, дека практично независно од температурата, скоро ништо не може да и се случи на конструкцијата. Ние не верувавме дека пожарот е 30 минути, проценивме дека треба негде околу 50 минути, затоа што од видеоснимката, кога пожарот не бил почнат и кога не беше угасен, видеоснимката траеше 27 минути. Значи, каде и да е негде до 50 на минути. Ова е пресекот на мостот и, како што реков, појдовно во методологијата да процедка е да ги проанализирате сите документи кои што, ако воопшто постојат. За среќа, имаше полна документација, дури повеќе што треба. Еве, како што може да видите и слики за самата изведба, од самото поставување на каблите, па до нивното пренапрегање. И што беше можеби уште најважно, во 2022 година се направени геодетски снимања на самиот мост, така тоа ни беше еден од најдрагоцените податоци и понатака онма ние ден после, да речеме 10 дена после пожарот, ние направивме уште едно снимање и добивме исти резултати како и 2022 година, иако можеби температурата кога се снимени едните и другите не беше иста, но не беше голема разлика. Тоа не окуражи. Од дадената документација може да се види од сликата од средниот, од попречен пресек на централниот распон на мостот, на средината, ризични кабли може да бидат каблите К1 и делумно каблите К2, нормално од левата страна не треба да се дискутира дека тие кабли не се воопшто ризични, како и дури каблите К4. Една исто многу голема среќа е тоа што цоклето горе ги заштитува горните кабли и практично прави една дистанца, може би не се сеќам точно, од 10 до 12 сантиметра, тоа е сосема безбедно скоро за било каква температура. Кај каблите температурата ќе биде пониска, но ќе кажам за тоа нешто покасно.
Еве што мене многу ме укорази кога почнав да ги правам анализите. Значи, Варна и професор Кодор имаат правено многу истражувања. Добро, тоа тука има некои, тоа се земени директни табели од таму. Што е најкарактеристично? За некои примеровци испитување што траеле 40 минути, можете да видите дека на растојание од 5 сантиметри температурата на растојание од 5 сантиметри, а на површината била 600 степени температурата и е само 140 степени. Тоа кажува дека навистина, ама баш навистина, бетонот е чаробен за изолација од пожари. Не за џабе, практично, ако не се прегнати конструкции, каде малку се искомпликува со каблите, не е така едноставно нормално да се процени дали дошло до нивна релаксација. Овие параметри се исто многу појдовни да може човек релаксирано да размислува заедно со геодетските мерења дека може да се очекува добро. Тоа е, значи, делот, да кажеме, од самата процедура, одека се наброени кораците, како што реков, температурата е критична и, значи, покрај визуелната инспекција, каде што треба да се види степенот на спалинок, дали дошло до прснатини, пукнатини, нормално, дали може визуелно да се примети деформацијата на мостот. Покрај тоа, корисно е да се направи склерометријање и ние, пошто тоа и не чини многу, направивме, може би, не знам колку склерометрирање, може би повише од 100 на различни места, со исклучок на оние делови каде што имаше, да кажеме, навистина проблематика на одвојување на бетонот, имавме на 2-3 места резултатите негде околу 38 марка бетон, но сите други беа поголеми од проектираната марка на бетон на мостот, која што беше марка бетон 40. Нормално, исто така ние инспекција направивме на два пати. Зашто? Бидејќи вагонетката која што прави инспекција за цевките не беше подвижна, така што можевме у првиот момент од близко да правиме инспекција на првиот распон од 30 метра што е од страната на изгејт, но покасно направивме и директна инспекција кога беа тргнати цевките, кога беше оспособена, кога беше вагонетката оспособена. Но бидејќи и у првиот момент беше за нас важно, затоа што можете да видите дека плочата која што ги врзува два сандачците главни греди, гредата 1 и 2, а која што плоча прави да целиот пресек стане монолитизиран, бидејќи има на секој 5,4 метра растојание кај главниот распон попречни кабли за напрегање, но за среќа тие беа на растојание од 12 сантиметри, така да видовме спрема диаграмите дека тие воопшто нема да примат голема температура. Ние чисто овака анализиравме на кратко. Шините за вагонетката беа деформирани и бидејќи беа деформирани, пресметавме на проста рачуница, негде најголемата деформација беше околу 10 сантима и температурата која што така би извикала таа шина, бидејќи се беа фиксирани, мислам, на 3 метра растојание за да држа шината, лесно се пресметуваше со затворени решенија колкава температура ги извиткала. Сега ќе отидам на таа визуална инспекција, која што
Ова е типичен спалинг на првиот дел каде што почнал пожарот и тој дел, но не на двата сандачни носачи, туку испод каде што е цевката, каде што се цевките, тука се најголемите оштетувања, а и вообичаено е спалингот да се појавува каде што има и поголеми пренапрегања. Така да можете да ги видите овие отпаѓања на бетон, но марките на бетон нормално околу тука се сите поголеми од проектираните, бидејќи тука нема големи оштетувања на самата, да кажам, површина на долните плочи од сандаците. Ова е, може би требало навеќе да се задржам на оваа снимка и уште една. Зашто? Значи, ова е централниот распон и овдека се најголеми оштетувања на вертикалните овие ѕидови од сандакот и од левата и од другата и од десната страна. И нормално, како што велам, секогаш, па да не кажам и 40% од целата поврзна греда на централниот распон беше со спалинг, каде што се гледа меката арматура, од каде што извадивме делови од арматурата, немаше промена на носивите карактеристики и решивме уште пред да ова биде отстрането, да направиме, да земеме 3 кернови, бидејќи можевме да влеземе од озгоре од мостот и да видиме што марка на бетон, бидејќи и убаво, еве, третото вадење е точно негде, баш го погодивме, иако не можевме да гледаме од оздола, каде што отприлike беше најоштетено и можам да ви кажам дека добивме, ќе кажам после покажам. Да побрзаме само. Клучни беа, значи не толкова, не е критична. Дали може би, каде што се нојаат овие кабли кои што го носат мостот, дали може би тие кабли кај нив дошло до релаксација. Ова е, значи, најоштеделиот дел на целиот мост од левата страна, каде што се гледа меката арматура и, бога ми, бев малце уплашен, да не навистина, тука сме дошле близко до, да кажеме, до каблите за пренапрегање. Ова е каде се зимани марките на бетон, ви векам, заради старањето на бетонот, најверојатно, марките се зголемиле, а може би и квалитетот на оградениот бетон и тогаш бил добар. Ова е најголемото оштетување кај што ја почнат пожарот. Што е многу важно да кажам и што мене ме утеши, значи по едниот носач од вертикалното ребро, гледате, има отпаѓање негде од 1 сантим спалинг, но што е среќа, тука е цоклето, а долниот дел, кај што се нојаат каблите К1, таму скоро да не е зафатен пожарот и таму марките на бетон ги меревме се одлични. Решивме после кога се тргна цевките да направиме и некој по вертикала бушоти и прекинавме само на 5 сантима, бидејќи го видуваме дека е ова јадрото добро, а може би постоеше ризик некој кабел да закачиме и ќе направиме уште поголема бели. Овие се отпаднати од цоклето, работи него онде бетонот е многу чист, ама ова не е кабел. Јас уплашив да не е кабел, но кабелот не може да биде, бидејќи овој кабелот е во дакт ставен. Еве ви повторно велам каде се вадени керновите, резултатот од гими е марка бетон 79 марка бетон, што е многу по-големо од се. Ова е клучно исто. За да можете да кажете, како што викаше градоначалникската, дека на мостот му треба козметички да се дотера, ова не е козметички, него естетички се вели. Не е само естетички, него треба да се заштити меката арматура и додатно на некој начин и прегнатите кабли. Зашто? Затоа што може да дојде сепак некоја вода. И што е клучно? Дури јас сметав дека може би не се мали оштетување, бидејќи има отпаѓање на спалинг, отпаѓање на бетон, кој што заради пожари и све се
се... Ајде да побрзам, да. Мора да завршувате. Уште Добро. 2 минути ве молам. Добро, направивме и некоја додатна дуга, се гледа дека каблите ова К1 се релативно малце со поголема температура. Овде има многу начини за околу 7 начини во директно одредување силите во каблите. Сите до сега се ресерч, сите до сега се во лабораторија, ги прочита сите за анализа. Фресине го користи овој кроузбол метод, но тој исто така има своји мани и велат дека се влага со 10% грешка. Ако каблите ви се, ако заклучите дека 10% ви се релаксирале каблите, а не е грешка, по мене дека не може и на тоа да се многу верува и у последно време, ма не се применува во пракса во лабораторија, со израци се применува некоја техника. За да бидеме и сигурни, ние и релаксирани, нормално, се решивме на пробно потоварење, а се решивме највеќе бидејќи 2005 година имаше пробно товарење и ја направивме буквално целата постапка. 9 комбинации, 6 камиона, симетрично поставени, несиметрично поставени на централниот распон. Нормално не ми беше многу пријатно на централниот распон да концентрираш најгорен товар од 6 камиона, па можеше да биде или джа или бу, но ова не за среќа, него многу параметри ни покажа дека сето она што го испитувавме, у ниеден момент не можеше да се види дека нешто не е во ред. Не, морам да се вратам само уште едно, бидејќи тоа е најважно. Чекам, отидов на многу... Не, овде се види. Ова е најважно што сака да ви го кажа. Тоа го... Значи, еве, резултатите од пробното варење. 2005 година 6 камиона во централен распон, 19,7 мм, нас 17,82 мм. Значи, ке нас дури помалку е угибот, а за другиот дел, на другиот дел кога е поставена, за другиот дел на боксот, дури резултатите во центарот, угибот во центарот е потполно идентичен. 19,2 мм и 19,2 мм, и тоа максимално не релаксираше и понатака нема што да се бара. Реалноста е тоа. Заклучок дури пресмела дека мостот нема никаква релаксација на каблите, што може би е и малце чудно, затоа што нели во тек на време и може да доведе до релаксација на каблите. Тоа се тие заклучоци и ние овој трудот, бидејќи една година се занимаваме се тоа експертиза, го објавивме во моментот индексираниот часопис во светот, Engineering Structure, и он е пуштен во дигитална форма, у ноември ќе биде печат. Толку од мене, инаку имаше доста по медиумите различни работи. Благодарам. Повелете прашања или коментари. Професор Марк. Thank you first for your interesting talk. It's a really very important thing to care about the bridges after fire. I have maybe one comment and one question to you. Yes, the comment is, with this spalling, I do not believe of 30 minutes of burning, because you might have a dry surface of the concrete under 3%, and then I expect much more fire exposition than 30 minutes.
This is just a comment. My question would be the tendons. You did not say too much about the tendons. How about their exposure to fire? They were also in the places at the lateral webs of the box girders, so they're going up and down. How do you think that they are exposed to the fire? This is a very sensitive material, and also with this respect, you check them for fatigue. This is my question. Durability for fatigue. Can you comment on that? What was the first question? First is just a comment. I think the fire lasts longer, but the second is, how about the tendons? Is there a fatigue problem? That they didn't translate to you. I said we estimated 50 minutes, not 30 minutes. If it would have been 30 minutes, it could, as I mentioned, it would have been very easy to say for a couple of days, let's open the bridge. Why? Because as I mentioned, up to 40 Celsius, I was talking with the world leader in fire engineering. They say even the temperature can be even maybe 1,000 Celsius. It will be the cable will be not affected. Secondly, it was not necessary because I say completely the same result of trial law 2005. We were very lucky because we have this data and we have that exactly the replica, and we obtained the same result. That's why I can say there is zero relaxation. There is no better proof. I mentioned before, there is a plenty of another way of trying to measure the relaxation of the cables, which is not very easy. I'm sure you're right. I also do not expect any relaxation, but I'm a little bit worried about the material. The material of the tendons, whether it got damaged, as it is a highly sensitive material that is reacting on 200, 300, 400 degrees, changing its material consistency, and then is sensitive to fatigue. If they accepted 300 Celsius, it can be terrible. We estimate that the temperature at the cable were no more than 200 Celsius. And that's why there is no relaxation, because as I mentioned, even Leonard said, if you put up to 8 centimeter protective cover, you can say no problem for the cables. They are risky up to 5, let's say, centimeters. But again, from too many experiments for deep of 5 centimeters with the 600 degree temperature, to 2 centimeters are only around less than 200. For sure, yeah. But you had also some spalling. Thank you very much. I don't want to spend too much time. Thank you. No, please. Друго некое прашање? Повелете. Ви благодарам за презентацијата. Инспириран од претходната презентација на колегите од Германија, кои исто така има за испитување на мостови што се преднапрегнати. Ме интересира, освен визуелна инспекција и предпоставка на температура на пожарот, дали некои други испитувања се направени за дали се оштетени каблите за преднапрегање? И ако се направени, која фирма е за тоа? Направена е најточната инспекција, пробно товарење со истиот товар како 2005 година. Не постои подобро. Ја од самиот почеток не бев за мерење на силите у каблите, бидејќи можат поголема белја да направат, бидејќи може да има грешка у силите. Не може да се знае каква била силата која биле нанесени тогаш силите у каблите, и се одлучивме на
пробното варење, бидејќи ни еден параметар не даваше да ни даде некоја индикација дека може да се случи нешто лошо со мостот, и еве го веќе мостот, предпоставувам после една година дека ги поминал сите товарни комбинации. Сега може би е модерно и треба малце да се следи, и мислам дека треба. Таму има уште некои проблеми на мостот не врзани со пожарот, но тоа е друга тема. Јасно, ви благодарам. Еве, ако дозволите, јас би коментирал со оглед на нашата комуникација двегодишна за битката на Беласица. Не би се повторувал во оние работи што веќе се знаат барем во македонската јавност. Она што еве, мој генерален коментар е во однос на она, и вие го начнавте тоа прашање на почетокот на вашата презентација, за непознавањето на влезните параметри, односно должината на трајање на пожарот, температурата што е развиена, колку долго трава и така натаму. Иако бев во пижами тоа утро, сепак моите колеги беа на лице место, од истите тие пожарникари кои вам ви рекле дека пожарот траял 30 минути, ова значи не е никаква критика, сега само се обидувам да вака ги работите ги појаснам. Истите тие пожарникари на моите колеги им пренесле дека пожарот траел 4 часа. Еден Дарко е тука 3-4 часа, што одредени показатели го покажуваат тоа. Значи во тоа време на ноќта да се повика, некој требало да повика пожарна, додека таа дошла, треба време. Но еве, ќе кажеме, ќе заклучиме, тука мислам дека се согласуваме, дека влезниот параметар, колку долго траел пожарот и колкава температура се развила, е непозната. Значи, не можеме да тврдиме, никој не може да тврди како било тоа. Сега, имајќи го тоа предвид, мојот став е дека кога сме, како да ви кажам, осиромашени за точност на влезни податоци, нашата предострожност на испитување на конструкцијата, односно материјалите, особено овде каблите за преднапрегање, бидејќи се тие кои што на себе преземаат најголема носивост, ајде така да кажам, ако воопшто може тоа да се подели, оттаму мојот став е дека, не знаејќи ги влезните параметри, наместо да се базираме на предпоставки, како што тоа вие го изложувате, врз основа на посредни показатели, да директно се испита она што треба да се испита и тогаш да бидеме, како што велите вие, релаксирани. Истото важи и за лежиштата. Лежиштата има тефлон натре. Ве молам, за лежиштата грешите 2 милиона и повелете. Добре, јас го кажам од став, може би грешам. Грешите. Лежиштата, имајќи предвид дека биле изложени на оган, имајќи предвид дека имаат тефлонска мембрана натре, која што е оштетена од пожарот, имајќи ја предвид нивната старост, многу поедноставно ќе беше истите да се заменат и со тоа да се заврши работата, и многу покорисно за... Јас ве разбирам потполно под каков притисок бевте од раководството на градот, за да мора да се прогласи мостот за безбеден и да се пушти што побрзо. Колега, дај малце, треба една слика да фото. Не знам како се пушти. Еве го, точно баш. Ете, гледате, вештачка интелигенција, одма слуша. Знаев дека ќе прашате за лежиштата. Па логично е, овие лежишта се замен. Јас сепак сум тој што треба да го брадам ова. Значи, неколку пати ги дававте овие лежишта како да се тешко оштетени. Оштетена е кецејата на лежиштето, кое е целично лежиште од неотоп од мостоградба, каде што има неопрен внатре, а мостоградба го има тестирано по 2 лежишта минимум на 400 степени. Овдека, пошто не е ни догорена оваа гума, само дали има, може да и поладно да е лежиштето, бидејќи е целично. Истото се однесе ова, па воопшто не е ни пипнато. Мене исто морам да бидам искрен. У првиот момент кога видов ова што е, му изгорено лежиштето. Нема врска, изгорена е кецањата. За жал не ги сменија, кецелите ги оставива, дури тоа не сака да го направат.
а беа добро платени, не ги сменеа ни целите. Лежиштата дефинитивно, тие работат, ние ги меревме, не треба да. Тука грешите, ајде да кажеме за каблите, може би треба да се испите, а тие кога тамо е тоа на поле на ресерч. Имате, да речеме, оние први тамо спалинзи што се случуваат на конструкцијата, ја читам многу трудови од Америка и ги прашуваат проектантите. Велат да се остават дури така, каде што не се гледа меката арматура, не треба ни да се санираат. Сега тоа проектантите зборат. И клучно, ние тргнавме, дури ја викам, може не е идеална оваа табела, вика, ја класифицирав на мостот мали оштетувања. Појдено е, прво, дали се каблите откриени. Овде не бе откриени. Ако веќе се откриени, ситуацијата иде у малце покомпликувана работа. Добро, ајде Тоа е тоа. да во интерес на времето ви благодарам. Завршуваме со презентација. Добро, јас се извинам, можда повише време, ама подолго не ли имавме некои дискусии. Ќе трае ова уште, да. Ви благодарам. Одиме на последната презентација. Од истите автори, ако добро гледам, значи професорот Гаревски, Зоран Мичевски, Марина Кордовска, Драгана Бановска и Љупчо Лазаров. Post-Fire Structural Integrity Assessment on the Universal Hull Dome in Skopje. Повелете. Значи, јас сум, да кажам, основна специјалност ми е земјотресно инженерство, полека огледувам и пожарите. Изведувачот не покани да направиме инспекција брза на целисната конструкција и ние прифативме нормално, бидејќи тоа е предизвикало наврвот од прстенот, каде што проценивме дека температурата во, да кажеме, во челикот била и најголема. Направивме детална инспекција 2 пати, бидејќи потоа бараше и ова Министерство за наука да се за култура да се направи. Направивме мапирање каде биле најголемите овие пожари и повторно температурата. До тука за среќа, оваа е хала отворена, не може да се третира како некој отворен простор и не може да се јави толку голема температура и второ повторно. Овие кои што беа на градилиште велат 20 минути највише. Овие као да изјавија 40 минути, но не е важно, еве го пожарот како изгледа, требаше ваква да биде доволно универзална, али ние сме сите носталгични за оваа, па си ја сакаме, што се запали старата конструкција и падна доле и велам пожарот траеше. Повторно, многу важно да направите класификација на оштетување покрај визуелната инспекција. И има 3 типа, барем од литературата што видов. Неоштетна конструкција, делови, средно оштетени и нормално многу оштетени кои што треба да се заменат. Ние овие елементи сите ги класифициравме како неоштетени. Се покажа дека не се оштетени, бидејќи сите носиви карактеристики направивме можеби 20 на тестови во 2 сертифицирани лаборатории. Значи нема никакви оштетувања, нема деформации, повише оштета и слично. И ова се наша класификација дека не се оштетија, тоа се делови од главната конструкција. Оштетени се секундарни елементи и еден интересен феномен, пошто не сум читал порано многу, сега прочитав, од квадратни се станати кружни, да не кажам, елементите. Зашто, како? Затоа што изгледа добро биле тука штрафени, заварени, вонатре е заробен воздух,
кој што по температура се шири и ги има деформирано овие елементи. Тоа се едно 6 до 7 деформирани елементи кои што ги обележивме, еден уште повеќе. И имаме, ова е исто еден интересен феномен, овие елементи се заменување. Иако повторно на истегнување карактеристиките се добри, што е некој ќе рече може би е чудно, кај овие два елемента, хоризонталниот и по диагоналата, како резултат на комбинација од ширење на воздухот внатре и немање можност каде да се шири елементот, дошло до комплетен колапс. И ова е една многу убава фотографија како се избочила самата квадратна, сега кружна конструкција. Овде е пукнати шаф. Проценивме дека во овие делови температурата достигнала до 580 степени, а доле не повеќе од 300, измеѓу 300 и 400 степени, и овие се препорачани да се сменат. Ова се еден дел од елементите кои што се извадени. Значи, овој бил ваков елемент, после станал таков, и ние од тука извадивме примеровци, испитавме жилов во сите тие работи. Сите елементи добро се однесува, единствено кај страфовите. Кај страфовите од ова се тие тестови за сите елементи, дадено е и во трудот. Направивме и додатна ова металурска микроструктурна анализа. Ова е многу важна работа што ја заклучивме. Извадивме страфови М20 од горниот дел кај прстенот и извадивме и од други места страфови, а и од кај прстенот исто така од горниот, бидејќи има негде локално температурата е стигната до 570 степени, тие не ги задоволија тестоите. Ултимативната јакост треба да се биде 800 и повеќе, првите 3 се испод 800, и исто така и со јелфинг јакоста. Другите задоволија и во нашиот ова објаснување за тој внатрешен притисок што се случува и што ние заклучивме. Дека треба да се сменат сите набавени секундарни елементи, бидејќи не се многу и едноставно се менуваат. За прстенот мора да се сменат сите штрафови и помеѓу лаците и прстенот, бидејќи утврдивме дека некој, иако тие не беа од прстенот, него беа од секундарните елементи, и ќе бараме кога ќе се променат штрафовите да испитаме уште по 5-6 такви штрафа, да видиме. Очекувам дека нема да има изненадување, бидејќи беа тие штрафови М24, дека добро ќе се однесуваат, но за секоја сигурност ние тоа го направивме. Епа, толку е, мисля, че неговата. Добро, благодарам. Еве, исто некој прашање, ако има да затвориме сесијата, повелите. Благодарам, професоре. До сега не сум се изјаснувал за универзална сала, доста сум повикан, можам да зборам, бидејќи сум уклучен од изведбата. Представете се, ако сакате, не не ве познавате познам. добро, јас сум понеден професор Миле Партиков, катедра на заметални конструкции, така да... Вие што напишете еден убав коментар на дека мојот човекот се проува со вкус. После го повлековте. Не го повлеков. Епа, може да го прочитаат, Не колеги. се расправам, сакам малку Не се расправам. Не, еве на повисоко ниво, за разлика еве да се не сум може деканот е по-кејфен да се појавува на телевизија, јас не сакам да се појавам на телевизија. И до сега И до сега не сум се изјаснувал за ова, дали сум повикан, да, бидејќи сум вклучен во фаза од изведба,
проектот за монтажа е мој заедно со подизведувачот, така да сум уклучен, дури и последниот, како се вика, последниот тендер кој што беше проектната задача, јас сум еден од 20 што ја пишував проектната задача за барањата на министерството. Предпоставувам. Така. Имам неколку коментари и прашања. Прашањето ќе го дадам на крај. За почеток еве да почнам со, кажавте, испитани се неколку примероци, челикот на затегнување, нема отстапување, се согласувам, дури и не се ни очекува, вие кажавте дури не е логично, меѓутоа логично е, станува збор за мек челик, 235, 275, ниски температури, не очекуваме промена нели во механички карактеристики, меѓутоа она што е зошто не очекуваме, бидејќи ние кога го заваруваме челикот во работилница, температурите таму достигнуваат до 2000 степени. И не се плашиме дали ќе изгубиме дуктилност или ќе го оштетиме челикот на тоа место. Меѓутоа, завртките се померодавни, да, тие се 8-8 квалитет, претпоставувам имам потреба да се заменат и тоа е во ред. Меѓутоа, она што се провлекува како прашање кое што морам да го поставам, а беше напишано и во проектното барање, нели, проектната задача за последното испитување, што со локалните имперфекции. Бидејќи челикот како челик, да, материјалот, да кажеме, скоро никогаш не патиме ние од достигнување на гранична носивост. Челикот е витки се елементите, имаме проблем со локална и глобална стабилност на елементите. По Еврокод, глава 5, имперфекции и анализа на челични конструкции, пошто еве се пофаливте дека читате доста за пожари и за ово последно време, ви препорачувам еве и тоа да го погледнете, што се случува со имперфекциите глобални и локални. Станува збор за купола која што лаци направени решенија на проектантот од отворени профили. Знам зошто е така, бидејќи првичното решение беше како мрежа исплетена и да биде само стабилизирачка. Меѓутоа потоа заради проблеми со покривање се сменија со овие хоризонтали и овие несреќно останаа лаци отворени кои што сметам дека имат проблем со стабилност, така да особено после пожарот, кој што со тие 400 степени или не знам, ако гледаме како што кажете вие за отворена конструкција според Еврокод, имаме некаде 650 степени горна граница по која што треба да ги проверуваме тие елементи. Дали проверивте и зошто не, бидејќи знам дека не проверивте, што се случува со глобалната имперфекција, односно глобалните, дали имаме зголемени уклони, кои што зголемени уклони, дали имаме некои дополнителни уклони, глобални и локални, уклони во елементите, кои што понатаму во фаза на експлоатација, тие локални и глобални уклони може да ни доведат до зголемување на ефектите од втори ред. Значи можеме да имаме гомилање на дополнителни моменти, односно може да навлечат во себе дополнителни ефекти од втори ред заради овие провиснувања или локални избочувања на реброто, појасите. Сето тоа, затоа беше напишано во проектната задача да се направи детално мерење, меѓутоа јас колку што знам тоа не е направено. Не е дадена споредба на изведената состојба, тоест проектната состојба и новата состојба во после пожарот. Ако нема поместувања во рете, се согласуваме, температурите се ниски, нема проблем. Меѓутоа, мене ме плаши. Не ме плаши, туку сакаме да знаеме, да бидеме сигурни што се случува со локални и глобални уклони во елементите, тоест поместување, кои што можат да бидат резултат на пожарот, бидејќи целиот систем беше затворен, веќе сме во една статичка, како се вика, неопределена состојба, така, и тие зголемени температури можат да доведат до избочувања, до извиткување, како што спомнавте и за мостот Беласица, кај што шината беше извиткана. Што со дополнителните тоест имперфекциите кои што би можеле да се појават од зголемената температура? Значи, вака, првите делови од таа програма во Министерството и беше во ред и ги направивме тие проверки на жилавост. Тие ги направивме, дури направивме овие испитувања и за хемиските работи. Вториот дел малце не ни беше јасен, бидејќи тоа беше mission impossible. Не знаевме како да постапиме, мислам дека и многу нема да знаат, бидејќи, само да докажем, бидејќи прво, не можеме ние да мериме конструкцијата, зашто? Затоа што таа беше недострафена. Ја не ставив некои слики. Негде има и по сантим и по. Значи, она не е воопшто стегната конструкција. Тоа е првата работа. Затоа тоа не го направивме. И имперфекцијата, ја не знам, елементите се прави како да ја мериме, што да ја мериме, можда ја не знам доволно, но ви велам, тие не беа напрегнати, бидејќи тие не беа
престегнати, не беа стегнати. Најголемиот дел. И на крај имаше за некој нелинеарна лизи. Можда може, ама нема тука нелинеарност. Горе да. Можеме да направиме геометриска нелинеарност. Ова што станало од квадрат круг. Тоа да ќе се замени, меѓутоа затоа беше напишано и во проектната програма. Знам дека не беа стегнати, тоа беше уште во фаза на монтажа. Меѓутоа, од кога ќе се заменат завртиките, може да се престегне целата и во таа ситуација веќе со point cloud, со дронови омилени во јавноста што излегува снимање, можеше да се направи снимање и со point cloud да се добие точната геометрија која што можевме да ја споредиме со 3D моделот по кој што се изведуваше конструкцијата. И тогаш можевме да ги видиме одстапувањата и да видиме дали не е стегната, кој ќе се стегне, ќе го направиме, како се да измериме кога не е стегната. Ајде, добро. Затоа што веќе доцениме многу, јас ви благодарам и на двајцата. Колку бавно се гради универзална сала, кој знае што се ќе ја снајде додека не ја направат. Така што претпоставам дека ќе имаме можности да дискутираме уште. Ви благодарам, професоре. Со ова благодарам на прашањата. Со ова сесијата ја прогласувам за затворена и веднаш продолжуваме со тркалезната маса, затоа што веќе доста одминавме со времето. Ви благодарам и на вас. Благодарам и на вас и на аудиториумот што сепак одземав малце поиќе време, али ми беше задоволство. Беше корисно. Благодарам и на вас, професоре. Продолжи smo to. Се знае. Дали може да почнеме? Ајде, тоа што викаш, што се направи.
Добар ден, добро вечер на сите, не знам, сега малце закаснивме. Влеговме доста во терминот што беше планиран за овој дел, така што ние малце ќе прилагодиме нашава сесија во некаква скратена форма. Предвидовме неколку точки за дискусија, некои ќе ги поминеме подетално, некои само бегло. Како и да е, ова е замислено да биде една интерактивна сесија и затоа ќе ве замолам да може само ова да го пуштам. Епа, овие што се тука? Петар. Ке ве молам, ако може да седнете, зашто треба да почнеме. Значи, сите присутни во салата, исто ќе ги замолам, заради интерактивноста, да го скенираат овој QR код на своите телефони и со тоа ќе ги однесат на одреден лик и таму ќе пишува почекајте малце. Но подгответе се. Додека тоа го правите, да кажам дека јас и колегата Сергеј се договаравме тоа да го потенцираме, дека ние и не сме експерти за темата што ја отвараме, но тоа го сметаме за позитивно за целта што сакаме да ја постигнеме, а тоа е да продискутираме заеднички за оваа тема, за која што многу се зборуваше на некој начин и на самата конференција, особено вака голем дел од тоа што ние планирахме да го кажеме професорот Брилакис некако не разнесе, да речем, односно така отиде доста напред во она што ние планирахме да го кажеме. Како и да е, значи замисливме да ова да биде некако интерактивно и дали има уште некој што сака да скенира или можам да продолжам. Значи мораме да кратиме вака дел од ова до сега. Добро, 34. Може уште некој? Значи, бидејќи интерактивна сесија, се очекува интеракција од публиката, тоа ќе биде некој вид фидбек од вас. Целта е вака да го опипаме пулсот околу темите што сакаме да ги отвориме. Мислам дека може да почнеме. Еве прво прашање, темата знаете, нели, како дигитализацијата го преобликува конструктивниот сектор или градежништвото кај нас. Колку мислите дека знаете за дигиталната трансформација? Чисто ваше чувство. Анонимно. Анонимно. Лично мислам дека самата конференција придонесе овие проценти повеќе додат на кај левата страна, што е добро. Колку што јас избројав од колку 130-40 труда, пробав да направам некоја анализа, едно 15, значи колку ќе му да 10% се однесува на точно теми од оваа област, што значи дека барем почнуваме да размислуваме во таа насока. Добро. Ова беше првото прашање. Значи, LIMTLESS, значи на добар пат сме дека треба овие теми да се отвараат барем полека, барем кај нас. Второто прашање вака, чисто да исто опипаме пулсот на публиката, дали сте од индустријата, образованието или можеби од Research and Development. Добро, значи очигледно доминира индустријата, што исто така добро за темите што ги отвараме сега. Па јас сега, согласно нашето некое разработено сценарио, ќе го предадам екранот на колегата Чурилов, кој што ќе продолжи сега она што тој треба да го преземе. Благодарам. Значи, голем мотивација некако или тригер, така да се изразам, за размислувањата кои што ги имавме за оваа тркалезна маса, која што е во квадратна форма, очигледно, беше провокација од глобалниот директор на BIM Object, Майкл Тайдл, кој што во свое едно интервју забележа дека градежната индустрија всушност не е повеќе индустрија,
туку е повеќе некаква манифактура или рачна изработка. Тоа го дополни со уште неколку реченици кои што овдека сакам да ги цитирам и вели се однесува или начинот на работа со неа е многу слаб во поглед на квалитетот и на економските последици. Полошо е дури од многу порано, од пред десетина и повеќе години. Вели бизнисот, односно индустријата е во криза, затоа што се уште не е дигитизиран. Нешто за тоа беше спомнато и на воведното предавање, така што ќе погледнеме продолжение околу ова. Вели, процесите се стари, начините за координација, која што е исто така многу важна во процесот на дигитална трансформација, се многу стари, а стандардизацијата е во тотален хаос. Вели, ние се уште не сме го постигнале нивото на координација која што индустријата го бара од нас. И уште еден пример од ова излагање, вели, ако појдете на градилиште, било каде во светот, ќе забележите многу збунети луѓе, кои што носат арматура, носат тули, носат дрвени елементи и работат со нивните раце. Па вели, каде се роботите? Каде е префабрикуваната градба? Вели, нам ни е потребни се нови процеси и нови алатки. Уште од самите почетни фази на проектирање ни треба дигитизација во фазата на производство во индустријата, односно треба да ги дигитализираме сите овие чекори за да може да ја оствариме онаа дигитална трансформација. Тоа беа тие некои 5 минути од негово интервју кое што навистина поттикна одредени размислувања и затоа оваа денешна дискусија во која што очекуваме и вие активно да партиципирате, ќе ја заокружиме со до објаснување или до дефинирање на поимите, кои што и за мене беа малку збунувачки на почеток, кога ќе се запраша што е дигитизација, што е дигитализација, што е дигитална трансформација. Па само накратко, повеќе пластично, под дигитизација, иако има повеќе дефиниции, нели, ова е некаква произволна дефиниција, велиме дека ги претвораме аналогните информации во дигитален формат. И примерите кои што се дадени преку слики тоа го асоцираат. Фотокопираме документ од хартиена форма во дигитална, односно скенираме пред се, или скенираме некаква сметка со телефон, или пак ги префрламе аналогните или видео снимки, или аудио снимки, нели, од еден на друг медиум, односно од аналогна во дигитална форма. Од друга страна, за дигитализацијата има повеќе термини, овдека е еден од, или два ќе кажам, кои што се карактеристични од Гартнеровиот речник. Вели, дигитализација е процес на користење на дигитални технологии за промена на бизнис моделот, за остварување на нови вредности и за зголемени можности. Или пак дигитализацијата ја користи дигитизацијата за да го подобри процесот на работење, односно применува дигитални алатки за да ги подобри овие процеси, меѓу кои што голем дел од нив беа спомнати и претходно. Повторно, уште еден пластичен пример, дел од нас се тука, нели, на службено патување, ќе треба да пополниме патни трошоци и во традиционалниот начин на работење, нели, овие наши трошоци ќе треба да ги сведеме во некаква хартиена форма и да ги дадеме на сметководство. За да биде процесот дигитален, нели, потребно е да ги дигитизираме овие наши сметки и наместо да пополниме патен налог во хартиена форма, тоа да го направиме преку дигитална форма. Во тој случај сме го заокружиле процесот на дигитализација, односно сме предизвикале нешто во самиот процес, а тоа е дигитална трансформација на процесот на, во овој случај, поднесување на нашите трошоци. Значи, тоа е влијание кое што е предизвикано од процесот на дигитализација. Така што, без премногу повторно во детали да навлегуваме, меѓутоа сепак треба да внимаваме на нешто, а тоа нешто е дадено во оваа следна реченица, повторно превземена од интервјуто. Вели, многу компании посветуваат внимание нивните вработени
да начинот нивните работени како ја користат технологијата која што е потребна за дигитизација и дигитализација, меѓутоа не посветуваат на внимание на управувањето со податоците, бидејќи самиот процес на дигитизација значи прибирање на податоци. Затоа што во податоците е најголемата вредност, а не само во технологијата, и затоа е потребно и внимателно управување со овие податоци. Процесот на дигитална трансформација за кој што сите зборуваме и повеќе пати во овие 2 дена беше спомнато, се одвива низ 3 фази, меѓутоа од интерес на времето јас нема да должам премногу во овој така наречен вовед во самата тема. Уште еднаш да напоменеме дека од повеќе настапи е истакнато дека ние се уште во градежната индустрија сме најмалку можеби дигитализирана индустрија и се уште треба да работиме. Затоа поттикот за оваа тема денеска е токму тоа да зборуваме за некаква дигитална трансформација. Уште само малку во овој вовед, тоа е неодамнешна студија спроведена од Deloitte за степенот на на усвојување или на примена на дигитализацијата во градежната индустрија, каде што позитивните страни се јасно истакнати, значи поголема безбедност, заштеда на време, заштеда на трошоци, меѓутоа сепак одредени бариери, пречки стојат пред нас, а тоа е дека голем дел или третина од компаниите се уште каскаат односно вработените во компаниите се уште немаат доволни дигитални вештини и технологијата е се уште скапа. До некаде може да се сложиме, може би не. Меѓутоа, она што е важно е дека не смееме тука да застанеме, а тоа е дека прашањето не е дали е потребна оваа дигитална трансформација, таа е веќе секојдневие во светот, меѓутоа она што е долу исто така интересно да го потенцираме дали нашите компании се подготвени да чекаат, да стоиме во место. За многу работи сме стоеле во место поголем период, почнувајќи од стандарди и така натаму, да не се навраќаме, меѓутоа и овдека одреден период стоиме во место. Прашање е дали треба да го задржиме тоа темпо. Подготвивме повеќе точки за дискусија. Првата ќе биде околу BIM и користењето на BIM во процесите на проектирање. Меѓутоа, пред да продолжиме и да дадеме збор на вас, повторно ќе ве упатиме на оваа наша алатка, односно да го провериме степенот на користење на BIM, така да ве молам да одговориме на ова прашање колку ги користиме BIM во нашите проекти. Чисто да видиме до каде сме на ова поле. Некаде сме на половина со вашите гласови, ќе ве замолам, ајде... Поодлучно, да. Ова е навистина да видиме сите до каде сме со овој процес. Тоа е нешто што можеби јас лично и го очекував. Како резултат, добро, веројатно десетина не сака да отворат, меѓутоа резултатот значи ми very often, што значи дека може да добиеме можеби некакви конкретни примери или дискусии по однос на тоа од оние кои што често користат, кои се бенефитите од користењето или во кои ситуации го користат, какви проекти и така натаму. Да. Во тој контекст, зборувајќи околу BIM, ја спомнав претходно и стандардизацијата. Ќе ја повикам сега представничката од Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, господјата Черепналковска, да накратко ни се обрати и да ни каже што тоа во Институтот се случува на ова поле. Да видиме до каде сме со стандардизацијата како еден од чекорите за примена на процесот BIM. Ви благодарам, професоре.
Пред се почитувани благодарност до организаторот на поканата за учество на оваа сесија, каде што би требало да за многу кратко време да го представам процесот на хармонизација на националната стандардизација со европската. Оваа презентација е само еден мал дел од работилницата која што веќе ја имавме, а и ќе продолжиме понатака во соработка со здруженијата и коморите. Неминовно е да зборуваме за стандардите, а при тоа сега многу кратко за Институтот за стандардизација како единствено национално тело каде што се подготвуваат и развиваат стандардите, формиран во 2003 година, и само да нагласам како полноправни членки во меѓународните и европските организации за стандардизација, токму го имате тоа право да се вклучите и да учествувате во секој процес од развивање на стандардите од онаа област за која што вие сте заинтересирани. Стручноста при развивање на стандардите е преку техничките комитети. Еден од нив е и техничкиот комитет за информацијско моделирање на градби, што значи он е веќе формиран по иницијатива на Градежниот институт на Македонија во 2020 година, каде што председател на овој комитет е господјата Дијана Ликар, која изрази жалење што не е во можност да присуствува на оваа сесија и на оваа презентација. Членките кои што учествуваат во овој комитет се представниците нормално од иницијаторот од ГИМ, Градежниот факултет, Друштвото на градежни конструктори, Стопанска комора, Комора на овластени архитекти, ИЕГ, ИЗИС, Гранец, Смарт и градот Скопје. Вака може би изгледа нели голема заинтересираност, меѓутоа има, али сепак ќе кажам недоволна за овој процес. Ќе го нагласам активното учество на овој комитет во Европскиот комитет за БИМ технологијата, во Европскиот комитет 442, каде што огромен ангажман поново на Градежниот институт и председателката и нејзиниот тим да процесот на усвојување стандарди се пренеса на национално ниво и да се гласа по одредени точки во овој процес. Во интерес на времето, само една визуелна представување на стандардите кои што се развиваат во овој комитет, дека комитетот ги систематизира стандардите во 4 групи, со жолтата боја на стандарди кои се однесуваат на податоци и шеми, понатака зелената боја се стандарди кои се однесуваат на речници и термини, лилаковата боја е на процеси и плаво-сивата боја е за упатства. Така да овој процес е доста сложен, бара голем ангажман на експерти кои што ќе се вклучат во самиот процес на усвојување и развивање на оваа област. Како и секој друг технички комитет, и овој комитет има своја програма. Нормално, како што кажав, е усвојувањето на стандардите, меѓутоа акцентот е на комуникација со јавноста за начинот на ставање на стандардите за БИМ во активна и задолжителна примена, каде што ИСРМСМ е само една алатка само една алка во целиот овој ланец и не можеме да го очекуваме дека институтот тоа може да го сам без сите чинители да изврши имплементација на овие стандарди, и акцентот на комитетот е следење и споделување на добри практики од други земји за воведување на стандардите од БИМ технологијата. Од тој аспект, колешката која што е сега технички секретар Маја Колеш направи едно истражување во кое што можеме да кажеме дека во Европска унија уште од 2014 година е воведена директивата 24 за јавни набавки и која воведува задолжителна примена на електронска комуникација во јавните набавки. Значи, клучниот член во оваа директива е членот 22, каде што БИМ е алатката за дигитална реалност, ја олеснува конкуренцијата, ја зголемува транспарентноста, го намалува ризикот од корупција и заштеда на јавните пари. Поново еден визуелен приказ што се случува во Европа со најнаранџастата боја се земји кои што веќе го имаат имплементирано БИМот, другите две се веќе во подготовки каде што некои веќе почнале, али имаат план на имплементација за БИМот во јавните инвестиции.
Немаме време, меѓутоа на работилницата кажувавме што не се случува во регионот и малку пошироко. Значи, во Словенија, еве одма можеме да кажеме дека веќе е формирана нека платформа, од 2018 година започнува примената на BIM со пилот проекти. Што се случува во Хрватска, планирана е воведување на BIM со 2026 година, најнапредна е Британија. Значи, на ниво 3 кое што веќе го спомнува колегите е планирано за 2030 година. Значи, земјите од регионот веќе легуваат со задолжителни примени на BIM технологијата. Каде сме ние во овој процес и од каде да почнеме? Конечно, и мислам дека е конечно време за стандардите, али кога кажувам конечно време за стандарди, мислам за нивната имплементација на стандардите. Поново во процесот на приближување на националното законодавство кон европското, пристапот на примената на стандардите е доброволен. Се до оној момент додека некој закон или подзаконски акт не се повикува на нив. Значи тоа е на основно ниво на законодавството плюс стандардите да ја сочинуваат нашата национална техничка регулатива. Во градежниот сектор имаме два закона во две ресорни министерства. Министерството за економија и Министерството за економија и труд и Министерството за транспорт. Што ни се случува по однос на имплементацијата? Слушавме вие неколку дена, ме радува што слушнав, а и сега вие пред малку, дека веќе постојат фирми и млади конструктори кои што ја применуваат BIM технологијата, меѓутоа тука би поставила можеби додатно прашање при таа примена дали ги применуваат и стандардите кои што зборуваме за BIM технологијата, меѓутоа по однос на имплементација за задолжителна примена немаме никаква програма, нити платформа, нити отпочната да размислуваме како тоа ќе го спроведеме. Ако не знаеме, мислам дека е најдобро да се послужиме со околните земји кои веќе имаат изработено некои платформи. И да не ни се повтори искуството кое што е тамо најдоле во црвено маркирано дека еден процес на стандарди на еврокодови од прва генерација трае, ако Европската Унија ги усвоила 2010, трае веќе 18 години и го поново го продолжуваме. Ако тргнеме по ова темпо, значи не знам до која година ќе стигнеме да ги имплементираме сите стандарди. Она што е на слайдот не можам да го сега поновам, бидејќи професорот Тони Арангеловски во неговата презентација веќе напомена што се не очекува за имплементација, кога зборуваме за имплементација на стандарди од секторот за градежништво. Вие веќе го спомнавте, а и ја го предвидев во овој слайд да кажам дека владе е една хаотична ситуација кај нас. Не само во стандардите, него воопшто во примената на стандардите. Не постои систем на меѓуинституционална соработка. И комотно го земам за право ова јас да го кажам, бидејќи учествувам во две комисии, во двете министерства, и во економија и во транспорт. Нажалост, не знам дали имаме представници од Министерството за транспорт, таму е оформена комисија за имплементација на станите, драго ми е. Оваа комисија беше повикана, во која што ја членувам и преседавам како преседавач, беше повикана пред 2 години еднаш, овие 2 години поредко, значи ни еднаш. Така да не можеме без некоја екипирање, не можеме без некоја државна стратегија или на ниво на Министерството да отпочнеме со процесот на имплементација од слайдот кој што го прикажав пред тоа. И сето ова ме асоцираше да подготвам 2 фотографии, од каде што долната од мојата лична архива на аматерски фотографии, каде што ме иницираше да кажам мојот личен впечаток дека како да се движиме по некој пат кој што е бесконечен, кој што нема поставена цел. Колешката со која што подготвувавме вика не колешка, па добро е имаме и некој пат, меѓутоа не би требало да се движиме по таков, него по некој пат со поставени цели и наша стратегија на национално ниво со која ќе ги вклучи свесност, достапност на стандардите и прогресивна регулатива. И на крај само сакам да го кажам дека имплементацијата на стандардите не започнува од кога институтот ќе ги достави до ресорното министерство. Имплементацијата започнува со вашето учество во подготовката на стандардите. На тој начин ќе бидете запознаени, на тој начин ќе се скрати периодот од кога ќе бидат усвоени и ставени во имплементација, ќе се скрати периодот на вашето прилагодување. Ви благодарам на вниманието.
само да го најдам каде застанавме. Благодариме на колешката Черепналковска. Пред да отвориме дискусијата, бидејќи ги спомнавме стандардите, видовме, представивме нели до каде е работата на нив во нашиот институт. Поврзано со стандардите секако и едукацијата. Дозволете ми само во 3 слайда, односно 2 слайда, да кажеме до каде сме и на ова поле. Предпоставам дека повеќето од нас не знаат. Почнувајќи од лично искуство, кое што е повеќе годишно, во моментот кога слушнав БИМ, пред повеќе од 15 на години, некако не ми се виде тоа привлечно, не ми се виде некако остварливо и можам да кажам дека бе во онаа група на БИМ скептици. Меѓутоа, времето си го направи своето и сакал или не, некој начин морав да ја прифатам реалноста. Односно, да станам некаков БИМ оптимист. Ќе видиме колку тоа ќе трае и како ќе се одвива. Затоа, во рамките на една магистерска студија на колешка која што пројави или изрази желба да работи во ова поле, спроведена во релативно краток период, во 2023 година, на мал број на примероци, односно на мал број на испитаници, кој што беше составен од различни професии, односно групи, по најголем дел беа градежни инженери, нешто помалку архитекти, студенти, машински инженери. Резултатите од оваа студија покажа нешто што и денеска го видовме преку нашето гласање. Студентите поголем дел, 60%, рекоа дека воопшто не се запознаени со БИМ, што не беше изненадување, затоа што знаеме што се случува на студиските програми досега. 40% од инженерите не беа доволно запознаени или не се доволно запознаени со БИМ, а 10% воопшто не знаат што е тоа БИМ. Меѓутоа, желбата постои, скоро 60% од нив изразија желба за усвојување на БИМ, а 40% сметаат дека немаат услови, што исто така е важен индикатор за понатамошната имплементација на БИМ. Поттикнат од овие размислувања, бројки, поттикнат од реалноста, во последната акредитација на студиските програми на Градежниот факултет, започнувајќи од 2023-2024 академска година, зимскиот семестар, на вториот циклус, како изборен предмет го уведовме предметот кој што се нарекува БИМ, со неговото целосно име се разбира, кој што се слуша на студиските програми на градежништво, односно конструктивната насока и геотехничко инженерство. Ова е накратко содржината на самиот курс, јас нема да навлегувам во тоа, меѓутоа основната цел е да започнеме уште во првите, да речеме, чекори на формирањето на инженерите со барем основите на БИМ да бидат запознаени, за да понатаму може БИМ да се применува. Толку во поглед на нашите активности во полето на едукацијата и сега го отварам теренот, да кажеме, за дискусија. Ова се некои прашања кои што може да бидат поттик за вашите разговори. Забележав колешката Брочета дека сака да земе збор, повелете. Zahvaljujem. Gordana Bročeta, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci na katedri za materijale i konstrukcije, ali bih se ovom prilikom više obratila kao član Savjeta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i kao član jednog od tehničkih komiteta koji se bavio baš implementacijom BIM standarda u Bosni i Hercegovini. Pa u tom smislu da kažem ovo iz regiona, da smo i mi malo začeprkali, preveli smo na jezike naroda Bosne i Hercegovine 8 standarda koje imaju ISO, jeli? Lično sam učestvovala u onima koji su vezani za kataloge, jeli, građevinskih proizvoda i nekako voljela bih da ne radimo duple poslove, da jedni drugima tu malo pomažemo. Slični su naši jezici, naročito što smo našli, bez obzira što su isto standardi u pitanju, da ima i grešaka u tim standardima. Pa je to otišlo dalje, ali nekako evo sad da probam uspostaviti malo bližu saradnju. I ono što
sam ja primijetila, jeli, i nekako na nekim skupovima mi smo radili i 3 UNDP projekta vezano za približavanje praksi nastavnom procesu, šta je to BIM, da otvorimo, jeli, kako ste vi malo prije divno rekli, generalno i za standarde, džabe ako struka, jeli, džabe nama prema ministarstvima, nekako se podrazumijeva da je BIM upotreba nekih BIM softvera gdje su 2-3 fazera i to smo srećni učesnici. Ja znamo da je to daleko šire, jel da? Šta je ono što sam ja primijetila da je kod nas veliki problem, a bilo bi dobro da i Makedonija, i Bosna, i Srbija, da svi nekako reagujemo. Kad uzmemo te softvere, mi vidimo od velikih inostranih kompanija da imamo te kataloge njihovih proizvoda, jel da? A nemamo u tim katalozima naše domaće proizvode. I eto, u tom nekom smislu, da li vi razmišljate na tu temu, trebalo bi ministarstvo, instituti, ali i mi sa fakulteta, da širimo svijest o tome i da se naši domaći proizvodi stave kao modeli, jeli, u te BIM kataloge za softvere i prosto da ucijenimo one distributere softvera. Nema distribucije bez toga da su unijeti naši katalozi. Sad je to još skromno, nisu standarda onih koji će biti, jel tako? Sve u povoju, nismo mi toliko baš u zaostatku u odnosu na cijeli svijet ili na Veliku Britaniju. Nisu ni oni nešto pretjerano otišli. Eto, to je neko kratko iskustvo i digresija. I voljela bih da u tom pravcu kao instituti bude malo tješnje saradnje između komiteta vezanih za BIM. Zahvaljujem. Колегата Трајче Стојанов, повелете. Фала, јас сум Трајче Стојанов, сега ќе зборувам како Autodesk Certified Instructor во Symposium едукација. Значи, бројките за курсеви Revit не само за архитектура, туку и конструкција и MEP во Symposium се прилично фини. Значи, од 2014 година го воведовме курсот. Можам да кажам дека бројката се од слушатели поминати на курсевите во Македонија до сега само во Семос. Мислам дека надминува 600-700 слушатели, што е релативно голема бројка, ако се смета дека е тоа само една институција, Македонија е релативно мала и така натаму. Меѓутоа, што е проблемот? 20 години зборуваме за BIM и цело време дискусијата е што е BIM, што не е BIM, кои се предности и на крај останува наративот дека ако не се префрлиме на BIM, тогаш ќе назадиме, дека едноставно ќе останеме без работа. Меѓутоа и она што беше прилично очигледно пред некои да речеме 8 години, интересот одеднаш кај македонските архитекти и инженери стана прилично голем. Затоа што се исплашија, едноставно не сакаат да назадуваат. Меѓутоа, откако завршија курсеви или посетуваа известни презентации, наместо да се префрлат кон BIM, решија да почекаат. И сега, ако се навратиме назад, да речеме 10 години или повеќе, во Македонија ништо не се менува на полето на BIM. Така да, и исто така, движејќи се помеѓу колегите, кога прашувам, окей, завршивте курс, дали се префрливте на BIM, не се префрлуваат на BIM. Зошто? Процесот не е едноставен, мора да признаеме, значи, инвестицијата не е мала, треба да се смени целосно начинот на работа, меѓутоа, освен тоа, најглавната причина е затоа што велат дека до сега воопшто немале никаква порачка за BIM проекти. Значи, ниту еден инвеститор не им побарал, значи нема потреба. И ова статус кво ќе остане вакво, се додека не се направи некоја друга иницијатива. На ова прилично лошо реагираат архитектите, меѓутоа овде претпоставувам дека се малку на број. Значи, државите тоа го решаваат на тој начин што го мандатираат BIM. Значи, примерот со UK, со Велика Британија е таков каде што државата, за да го подобри квалитетот во градежништвото, од 2016 година го воведе BIM како мандаторна технологија за изготвување на проекти на јавни објекти. Меѓутоа, исто така треба да се каже дека тие почнаа со истражувања уште многу порано, значи од 2007 година веќе имаа стандарди. 2011 година владата донесе одлука и даде 5 години време на институциите и на приватниот сектор да се прилагоди за тоа. Значи не беше одеднаш излегува во службен весник и готово сега сме сите BIM.
Она што е важно е што државата, односно Велика Британија толку напредно гледаше што таа BIM кога го објаснуваше BIM мандатот. Меѓу другите работи наведоа дека го прават BIM мандатот за да може Велика Британија да генерира експертиза во BIM и да стави таа експертиза како извозна категорија, што навистина се случува. Значи британските меѓународни интернационални компании кои што работат на ова поле, значи делуваат низ целиот свет како експерти за BIM. Благодарам. Само едно прашање, колега. Дали може да ни кажете од тие 600-700 што спомнавте кои што завршиле курсеви во СЕМОС, од какви профили доаѓаат? Најголемиот дел се архитекти и за жал тоа е заради едно тотално погрешно мислење дека BIM е само за архитекти, дека тоа е 3D моделирање и тука завршува цела приказна. Ако мен искрено ме прашувате, најголем бенефит од BIM имаат МЕП инженерите, односно термотехничари, водовод, канализација, електрика. До сега се сретнав со работејќи со меѓународни компании, значи едноставно не гледам друг начин како да се сработат некои специфични проекти, захтевни проекти ако нема BIM. Значи едноставно 2D не доаѓа во предвид. Ја знаеме приказната со Сиднејската опера, каде што јаделе по 5 килограми портокали на ден, за да можат со љушпите да си ја представат формата, за да можат да го дизајнираат проектот. Сега тоа било пред прилично многу години. Денес модерната технологија ни овозможува, нема потреба толку портокали да јадеме сигурно, меѓутоа ни овозможува многу повеќе флексибилност дури и за луѓе кои што да речеме не ја владеат техниката толку. Благодарам. Дали има некој дискусија? Таму. Колегата Димитриевски. Иако небото не кажа да продолжиме, мисля, че не. Ако дозволите, значи јас тотално разбирам ова колегата Трајче што го кажа, зашто колегите малку паузираат со употреба на BIM-от, па може сите да се согласиме дека еви во градежното конструктерство и во градежништвото најголемиот дел од проектите доаѓаат од државата, значи преку јавните набавки, преку меѓународните финансиски институции, значи додека немаме ние подготвена легислатива да ја прими оваа технологија, ние можеме да се обучуваме во сферата на оваа технологија, меѓутоа за да одиме напред е неопходно да се оствари оваа замисла која господјата Черепналковска ја презентираше, значи да има координација и со оние кои ги изготвуваат законите. Дополнително на тоа, можам да кажам, еве, колегата Серги имаше еден слайд кај што вели компаниите мора да, или како велеше дека мора да се... Дали може да си дозволат да чекаат? Дали дозволат? Јас би прашал дали може државата да си го дозволи напредокот на вештачката интелигенција. Ние за BIM мора да имаме легислатива или стандардизација за да употребуваме одредени технологии. Меѓутоа, вештачката интелигенција нема да чека на изготвување на закони, туку едноставно ќе дојде како брани оние што се најподготвени, тие ќе бидат во предност пред сите оние кои што не се. Да, благодарам. Дали има уште некој што сака да земе збор на оваа тема? Иако може многу да се зборува и целата оваа маса да отиде за BIM. Ние подготвивме уште нешто, меѓутоа ако има уште некој може да дозволиме. Да. Добро. Да. Секако поврзано со BIM е и следната точка за дискусија, за која што мислиме дека треба барем да кажеме збор 2, а тоа се дигиталните градежни дозволи, кои што за некого, нели, можеби представуваат Само момент. Да. Што? Кои што представуваат само една дигитална форма на документ. Меѓутоа, ајде пред да преминеме на оваа тема, повторно ќе ве замолиме за одговор на кратка анкета. Ова прашање, кратка анкета, да. Дали некога сте имали искуство или колкаво искуство имате со дигитални градежни дозволи?
Ако не го гледате следното прашање од претходно, само рефреш направете. Ајде ќе ве замолам уште. Тие што не одговорија да го подобриме или влошиме скорот. Меѓутоа мислам дека очигледно, така да. Очигледно е, меѓутоа ме радува и оваа шеска, иако процентуално е мала бројка. Тема за која што сме слушнале, може би малку зборуваме, меѓутоа некој од нас овдека има и одредено искуство. Која? За оваа тема ќе го повикам повторно колегата Трајчо Стојанов да го изложи своето искуство во поглед на оваа прашање. Повелете, колега Стојанов. Македонски, англиски? Како сакате. Добро, почет кон гостите тогаш англиски. Може и на англиски. Okay, so probably I'm the lost one here, architect by education. In my defense, I consider myself technologist more than architect, even though I served as architect. I work now as a BIM and BIM to JS consultant, and generally everything that BIM as a topic touches, so other technologies too. In recent 5 years, I also work in digital building permits as a practitioner, also as a researcher. I took part in Czech DBP project, which is Horizon Europe EU-financed project about providing digital toolkit for enabling digital building permits. Obviously, European Commission understood the value and the need of digital building permits because in the same time, EU funded 3 research projects. So this Czech DBP project started in 2022 and ended, actually now it's ending at the end of the September. Also, I've been involved as a practitioner in other DBP projects like Dubai, now also Bahrain, and so on. Also, I was volunteering in Building Smart International, particularly regulatory room that deals with these issues. I also am Autodesk certified instructor, which I think you already know, and I also took part in some research papers on topic of building permits. So regarding this presentation, I wanted just to touch other technologies than BIM, because BIM is obviously boring topic. We already know a lot about BIM, but BIM is being a core ingredient for other digital technologies, and in order for those technologies to flourish, to grow, to achieve their peak potential, we need BIM data. Otherwise, without BIM data, they are still stalling. For example, they can use some other methods like reality captures in order to get the building data, but still there is a limitation in that direction. So we need valid BIM data. So regarding BIM information modeling, we know that this is a technology that the origin of this technology is in 1970s. And up to this point, we can consider that BIM is mature technology, which means that we have standards, tool, everything what we need to practice BIM. Of course, there are always limitations, always possibilities to improve the technology, but at least we can say that this is mature technology. But then again, there are some other technologies, and this is not limited just for these technologies like GeoBIM, digital twin, digital building permits, and city information modeling. But at least in these technologies, I've been involved to a certain extent, so at least I am confident to speak to a certain extent. And it's very important for architects and engineers to be aware that it's not only our choice, individual choice, whether we will work in BIM or not. There is responsibility and
professional ethics from our side to work first with modern tools, tools that will raise the quality of our projects, but also to have in mind the future, because in 50 years, as Professor Brilakis said, maybe our files won't be accessible, but we need to present the data that can serve later, especially when there's some new regulative about many aspects, and we need to assess the existing condition of the structures. And when I say BIM, I don't mean only about buildings, but also infrastructure too. So probably this will be my last slide, because I need to keep everything shorter. So we all know what is BIM. So we have 3D geometry, and that 3D geometry is consisted of elements that know what is their function, like for example, columns, beams, slabs, doors, windows, and so on. And also they are packed with a lot of information inside. And that information is rapidly growing into amount, starting from the very beginning of the design. Then during the construction, when we input data about particular elements that we built inside. And of course, later for facility management or operation and maintenance. So for a long time, BIM was considered only to be tool for design phase. After that, quickly evolved in construction. But as representatives who are working with digital twins, they are saying that, for example, that 80% of the costs of the life cycle of one building is in operation and maintenance. That's why they said we need BIM data provided from during the design and construction, and then we need intelligent tools like digital twins in order to use those data, make analysis, and make the operation and maintenance much efficient. So from here, the BIM also, it's very important because the data packed inside can be easily extracted into the database. Now, that is not possible. The software, commercial software is not that flexible, but that's why we have now Building Smart International with IFC standard. Because IFC standard is like a gift from heaven, let's say, because it's perfect, like external standard. The model is very nicely packed that even in 100 or 200 years in future, we can still, okay, not we probably, but the next generation will still assess those information, and they will be able to understand what was built, how it looked, and so on. And IFC, it's additionally better because those information packed in IFC files can be easily parsed into something that constitutes, let's say, database. And once that data goes into database, then only only sky is the limit, which means that we can perform queries and analysis, and especially considering AI, those analyses can be totally what word am I looking for? Totally wunderbar. Okay, so let me go to digital building pyramids. This is the field that I feel most comfortable. As I said, I had opportunity to work in Dubai DBP, also now in Bahrain DBP, Czech project, and so on. There are other stakeholders that are not designers or engineers or contractors or whatsoever, who are deeply involved in the construction process, in the building processes, let's say, but they don't have the tools which they deserve. For example, if we talk about municipalities and permit officers, they need tools for reviewing the projects in order to be able to correctly review and assess the project. So shortly, I will just skip and say, DBP is technology that tends to automate review of building permit applications, and also to greatly shorten the time needed for issuing building permits. And that is understandable because now in the times that we live, where there is a huge uncertainty about, for example, stuff like Ukraine crisis, COVID, inflation. So all these things are causing
investors to hesitate whether to invest or not, because they fear that they will not get return on their investment. Why? Because even in modern countries, time needed for issuing a building permit goes to up to 2 years, which is a lot of time. Everything can happen in 2 years, and especially maybe the program or commercial feasibility of the project won't be attractive anymore. So what is the idea? The idea, of course, is to have instant building permits. How is that possible? Well, it's possible if municipalities receives BIM models as application for permit, and then software to do the review. Doesn't have software to have the last word, but at least permit officers will know instantly what has failed, what is working well, and generally they will be more, let's say, confident in their review. Now, if we talk about permit officers, they are equally important in the whole building or construction processes, because the problem there with them is that they are legally bound to perform correct review. And because usually they are facing with a lot of building permits, and they don't have any tools to perform review, they are asking to have tools like this. Of course, this DBP usually is not possible without BIM mandate. So what Dubai did, what Bahrain is now doing, they are establishing BIM mandates, not only to raise the quality of the BIM models and generally the construction, but also to enable, legally, to enable these DBP processes. Now, if we just mention some other DBPs, for example, Estonia is the one, Singapore is also another example that they are functioning that way. There are BIM mandates and DBPs that are working on a level of country, level of city, or even level of authority. So there are plenty of possibilities. Doesn't have to be all the project needs to be in BIM. For example, certain DBPs, they just mandates commercial buildings above $10 million in investment value or something like that. Now, moving from DBP, we have digital twin, and we already had presentation regarding digital twin. So I will just scratch some concept regarding digital twin. So once the building permit is issued, then the building also is built. So then comes the phase of operation and maintenance. And now companies wants to have, again, cutting-edge technologies in order to perform efficiently, like digital twin applications, but they function well only with 3D models, with BIM models, with appropriate data inside. And what can they do with these BIM models? So even though this is technology that still is evolving, and there are some different visions and versions how to define and how to practice digital twins, still there are a couple of levels. Let's say we can say that those are like level of details. So maintenance company, once they receive as-built BIM model of the building, they already have data that they can manipulate with the data. They can do some analysis. So that is like lowest level of digital twins. Then the level above is when that digital twin application is connected with sensors. Today we have different sensors like fire alarms, smoke detectors, then sensors about even structural vibrations, then temperature, moisture. Again, only sky is the limit here. So once those sensors start emitting the results in real time, those results can be recorded, but not only recorded, in dashboard we can see certain trends, whether some sensor is reporting some misbehavior or something like that. That will enable maintenance company to be efficient in operating with the building. So that is like the next level. Now, the level above is when we have enough information, then those digital twins can make certain analysis.
certain analysis that we can, in order to track, for example, where we see some misbehaving sensor or some misbehaving part. There we can act on time in order to prevent total failure. What that means, for example, if one sensor is reporting that there is some smoke or something like that, if... Yeah, okay. Yeah. So the last thing is, the last level of digital twin is to have total automation by the software itself. So it's HAL 2000, where does everything regarding the maintenance. The next is GeoBeam. We need BEAM in geospatial context. That is very important. So not to consider only one building, but to consider a wider area. Not only building, but infrastructure too. For example, in Building Smart International Summit that was also this week, Estonia presented what they call spatial planning information modeling, where they use BEAM in geospatial context to make simulations, analysis for better urban planning. And then I'm finishing here. Regarding the city information modeling, so this is still, let's say, technology in theory. There are no famous applications, even though there are some hints about what is happening. But we can say that city information modeling is GeoBeam in wider context, but not only BEAM and infrastructure, terrain and stuff like that, but also sensors. Sensors about the, let's say, the traffic, about the quality of the air and stuff like that. So someone who is managing the cities can make some decisions. Here is the example. It's 7:30 in the morning. I want to go to my workplace. So I get into my car. I turn the application on. I put what is my destination, and then I get return, so feedback like instructions, where is my designated like reserved parking spot, and what is my route to get to that spot. So even though this sounds understandably easy, but the thing is that everyone who is participating in that traveling, let's say, will get unique instructions. Why? Because that way the traffic jam will be, there won't be any traffic jam. Not only that, we'll have the shortest path to the parking spot, which means that the carbon emissions will be low. This is only one example. What we have as information is that China is perfectioning the city information modeling. Of course, they have CCTVs, which are probably problematic regarding the privacy in Europe. But as I don't remember of the name of the professor, as he said, we should expect miracles from China regarding the city information modeling. Thank you for your attention. Благодарам на колегата Стојанов за неговото изложување, кое што ни даде еден исцрпен преглед на дигиталните технологии и ја начна темата за дигиталните градежни дозволи. Меѓутоа, дозволете ми само накратко, колега Стојанов, да ве надополнам. Ние сакаме секогаш да малку дадеме некоја графика и да подобјасниме малку, можеби, конкретно за темата. Процесот на издавање на градежни дозволи, кој што досега го знаеме, започнува од инвеститорот или собственикот, кој што ангажира инженер, кој што произведува некаква техничка документација, традиционално на хартија се уште, оди во надлежните институции кои што го проверуваат проектот или проектите, по можност или по потреба ангажираат и надворешни консултанти и доколку се задоволени пропишаните барања за градбата, може да издаде дозвола, ако не, нели се враќа процесот назад. Она што е интенција, односно намена на дигиталната градежна дозвола е да процесот на поднесување на таа документација оди преку некоја алатка. И во овој случај БИМот, не случајно беше одбран како прва точка за дискусија, е алатка која што може да овозможи забрзување на целиот процес. Меѓутоа, не застанува процесот тука само на поднесување на дигитални документи. Денеска тоа го имаме, нели? Поднесуваме скенирани документи, дигитизирани на некаква платформа, па оттаму се превземаат, па повторно мануелна работа, нели?
Идејата е на BIM базираната дигитална дозвола е да се направи автоматизација нели на самите процеси преку правила кои што ќе на некој начин го заменат оној службеник кој што треба да ги провери сите параметри за градбата, дали се добри или не, дали треба да се коригираат, дали ги исполнуваат и така натаму, така што тој процес на BIM базирана дигитална дозвола секако ќе го забрза времето на издавање на дозволи, може да добиеме градежна дозвола во неколку секунди или минути. Ова е темата на следната дискусија за која што сакаме да го чуеме вашето мислење, па дали некој сака нешто да надополни во овој контекст? Дали сме подготвени за дигитални градежни дозволи? Имаме прашање позади, односно Имаше некој со дискутант. средно искуство со градежни дозволи, добро би било да се вклучат. И можда треба веќе и да завршиме, зашто сме... Здраво на сите, јас сум Горе Ангелов, градежен инженер од Штрабак, фирма која се занимава со изведба во нашава држава. Немам големо искуство немам никакво искуство со добивање на овие дозволи, зашто не е тоа наша работа, но сакам да се надоврзам. Тоа сигурно е применето заради обезбедување брзина, оптимизација на процесот и избегнување на корупцијата, што има очигледна. Точно така, Кај нас. транспарентност. Да. Но корупцијата не е само, и пример оптимизацијата што треба да се направи кај нас во изведбата, на пример, е што ги имаме тие, уште како да кажам, диносауровски методи, што се законска обврска за изведувачот и за надзорот и за сите, како да кажам, стейкхолдерс, да обезбедат градежен дневник, проектот да се прати, езбилот да се прати, што е проблем, што треба многу луѓе, градежна книга, ситуација и etc. Со тој билдинг моделинг, BIM, ние кај нас во Штрабак се спремаме за таа промена, зашто имаме, може во малките фирми кај нас што имаме BIM тим кој се спрема за сега во фаза на тендерирање го користиме. Но дали со овие промени може да се таргетира и тие сите, како да кажем, мануелни работи, што ќе ни помогне нас како компанија, на пример сега, малку идилично звучи, да ги намалиме потребата за што имаме се помалку инженери на располагање, да пишу мануелно цел ден дневници и тоа, туку тоа да биде се автоматски во тој BIM модел. Да се пратат актуелните количини што ќе одобри надзор, па ќе стигне кај инвеститор, што ќе изготви ситуација и тоа ќе биде се транспарентно во целиот круг да се заврши, а да не се губи време и работни сати. И да се прати прогресот на промените, дозволи исто така, на пример, стално, зашто нашите проекти не се комплетни, дали во тоа би можел да се испрати дозволите за промени во тек на изведба, што е некојаш стално проблем и го закочува проектот на сред изведба. Што имаме многу примери такви. Така на кратко малку Да, благодарам за дискусијата. Очигледно поставивте прашања кои што јас лично не би можел да најдам најсоодветен одговор, ама би сакал некој од аудиториумот да надополни. Повелете. Мене ме плаши една ситуација сега. Во целава оваа приказка, каде се стандардите? Мојот впечаток е следен, дека сега спомнуваме алатки, BIM технологии, меѓутоа колку е сега сето тоа е стандардизирано и колку сето тоа е по стандардите. И сега мене ме плаши ситуацијата дека ние всушност одиме напред со BIM технологијата, меѓутоа да не ми замерат представниците од Министерството, државата спие. Значи, немаме никаква платформа во која насока сите да се движиме. Исто, многу години наназад ми кажуваат брзате со стандардите. Не брзаме воопшто. Ние сме институтот, дел од семејството на европската стандардизација и во одредени временски рамки мораме да ги усвојуваме. Вие сте во техничкиот комитет. Ќе се соочиме со ситуација да на пазарот се нуди се и се што, а ништо да не биде согласно законска рамка или согласно стандардите. Мене таа ситуација сега, она што го слушнав овие денови, ми предизвика загриженост. Да, може слободно, повелете. Значи, прво на колегата да му одговорам што се однесува до целата
градежна документација вообичаено не е пракса да се става во BIM. Сушност сите податоци за да се стават во BIM се секогаш проблематични. Иако BIM теоретски сам по себе моделот може да ги издржи тие, меѓутоа сепак тоа е неефикасен начин на работа и затоа постојат апликации кои што служат за construction management, меѓу другите работи како што е Autodesk Construction Cloud, да не именувам комерцијални софтвери. Сега што се однесува до стандардизацијата, например, искуството од Дубај, да речеме, е со тоа што напоредно со развивањето на мандатот, напоредно со развивањето на апликацијата која што треба да ги проверува проектите, тие исто така, односно ние исто така развивме национален BIM стандард, кој што во времето на Дубај беше национален BIM стандард. Она што сега понатаму е препорачливо е дека тоа треба да биде анекс на ISO 19650, докаде што е возможно, нормално потребно е државата да додаде еден цел документ кит кој што ќе овозможи работење како што треба, затоа што бидејќи што се вели нема две компании што работат на ист начин, затоа постојат и тоа го правиме, значи постојат BIM modeling guidelines кои што се насоки, упатства за тоа како треба да се прават проектите за да може да бидат прегледани. И чисто од патриотски побуди, не од комерцијални побуди. Не знам колку знаете, во Македонија има компанија која што е прилично добро етаблирана на ова поле, Digital Building Pyramids, GeoBIM и така натаму, и Digital Twins исто така. Тоа е INS, Intelligent Network Solutions, софтверска компанија што работи на полето на ГИСот. Со години го развиваат, практично тие го правеа софтверот за Дубај, за Бахрейн, нивниот софтвер се користи во Шведска и низ многу други места. Како што кажав, тоа се технологии во зародиш, така има уште многу што да се очекува тој софтвер, инаку ако некој се интересира, nexus-twin.com е сајтот кај што може да се добијат повеќе информации. Кога имавме настан за техничкиот комитет за BIM, компанијата беше гостин на настанот и го представи решението за издавање на дозволи без посредници, што би се рекло, направено за 2 недели да може да се издаде дозвола за градење. Сакав нешто да додадам. Во моите истражувања во однос на BIM стандардите, сватив дека во Европа и во скандинавските земји целта е транспарентно трошење на јавните пари. Бидејќи сите проекти што се големи и инвестирани од Европската Унија имаат определени прагови на прагови тие инвестиции и целта е да се види како се трошат парите, да биде транспарентно. Значи сите делови што се употребуваат во проектот да се знаат. И поради тоа европските земји ги имплементираат овие стандарди. Така да сите корупцијата се смалува на најниско можно ниво. Бидејќи сите патишта што се градат со европските пари, ќе треба да бидат правени во BIM. И нашите компании, ако сакаат да учествуваат на овие тендери, ќе треба да работат во BIM. И едноставно, доколку не се прилагодат нашите компании градежни, тогаш нема да може да учествуваат на тендерите од Европската Унија, значи помошта што се дава за градење на европски проекти, ќе каскаат позади фирмите кои што веќе го имаат имплементирано BIM-от. И ако се осврнат само на градењето на нашиот пазар, значи и нашите инженери ќе заостануваат, но имаме среќа што младите луѓе со дигитализацијата, нели, целиот свет им е отворен и се отворени и учат и знаат, и тоа можевме да го видиме на нашиот настан што го организираше Институтот за стандардизација, дека многу млади луѓе инвестираат во себе и учат и ги користат овие BIM алатки. Ви благодарам. Добро. Да, ви благодарам на коментарите. Навистина очекувавме дека можеби нема да имаме доволно материјал за дискусија, меѓутоа се покажа обратното. Инициирани се теми кои што се интересни за дискусија, меѓутоа до организацијски причини ќе мора тука да ја завршиме оваа наша дискусија, затоа што навистина преминавме предолго. А сега ќе го повикам председателот на Друштвото на градежни конструктори на Македонија да го затвори овој симпозиум. Повелете, професор Енаков. Јас најпрво сепак ќе дадам збор на заменик министерката за транспорт, Калтрина Зеколи Шекири, да го
отвори затворањето на симпозиумот. Повелете. Добро вечер на сите, ми мрамате джидве. Знам дека сте доста изморени, меѓутоа сте имале доста продуктивен ден, така да јас ќе бидам многу кратка. Почитувани представници на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, почитувани присутни, Друштвото на градежни конструктори традиционално представува најголема платформа за размена на знаење, искуство и современи практики во областа на градежништвото во нашата држава. Професија од големо значење и суштински фактор за модерен и одржлив развој. Со својата долга историја и посветеност, Друштвото е место каде што се создаваат и негуваат професионални врски и каде што се поттикнува развојот на инженерската мисла. Особено ми е драго што темата на овогодинишниот симпозиум Градежно конструкторство без ограничувања директно ги обработува најсовремените трендови и прашања кои се појавуваат во оваа професија. Во текот на овој настан видовме како иновациите, како што се BIM технологиите, дигиталните близнаци и вештачката интелигенција веќе не се далечни концепти, туку реални алатки кои го трансформираат начинот на кој проектираме, градиме и одржуваме инфраструктура. Министерството за транспорт, како долгогодишен покровител, останува длабоко посветено на поддршката на развојот на професијата и унапредување на меѓународната соработка. Нашата заедничка цел е јасна – да ги обезбедиме потребните услови за континуиран професионален развој преку отворена комуникација, транспарентност и заемна доверба. Дозволете ми ни за крај да изразам искрена благодарност до организаторите и за нивната посветеност, до сите предавачи и учесници за нивниот вреден придонес и до нашите меѓународни гости, за тоа што ја збогатија оваа платформа со своето знаење и перспективи. Да ги понесеме со нас идеите, инспирацијата и врските што ги создадовме овде, додека продолжуваме да обиколуваме иднината на градежништвото без ограничувања. Ви благодарам. И благодарам на заменик министерката што се обрати. На моје големо изненадување, пред само неколку дена дознав дека Министерството го сменило своето име, дали е тоа точно, дека е сега само Министерство за транспорт. Се извинувам, плакетата е сепак направена со Министерство за транспорт и врски. Во ред. Јас најпрво да се заблагодарам на сите вас што останавте. Значи, вие сте најверните поддржувачи на друштвото. Меѓутоа, на почетоков, сосема накратко, значи, ќе ги кажам бројките од, да речам, одредени бројки, дека имавме над 400 учесници од 28 земји. Меѓутоа, пред да го кажам мојот говор, проверив колку не следеле онлайн, преку лайв стриминг, имаме исто така над 700 прегледи вкупно, а 400 не следеле првиот ден на отварањето, околу 300 вториот ден и така натаму. Така што настанов го следеле веројатно околу 700-800 луѓе, што е навистина за нас барем многу значајно. Што поголем број на луѓе да слушнат што работиме и дека тоа го правиме искрено со многу вложен напор и труд. Морам да се заблагодарам на сите поддржувачи, почнувајќи од Министерството за транспорт, потоа спонзорите, компаниите, институциите, значи сите имаат придонес, да речам, голем, заслужните, почесните членови, голем дел се овде, сите останати членови, сите, да речам, председавачи на сесиите, нормално организациониот одбор, научниот одбор кој што ги рецензираше трудовите и техничката служба особено кој што се измачија навистина. Имавме некои мали, да речам, технички проблеми и можеби несовршености во
организацијата, меѓутоа јас ја преземам целата одговорност за сите такви некои мали недостатоци. Вообичаено не е убаво нели човек да збори за сам да се фали, да речем така, што добив премногу имејлови, пораки, лични вака честитања за квалитетот на овој 21 симпозиум и затоа би посакал, ако може, мислам, ако сака некој да се обрати, if anyone wants to say a few words, maybe from the keynote speakers, we have few here. Maybe Maria, if you like, please. Only few words, yes. Okay, first of all, it's been a real pleasure to be invited and to attend the conference here. I've been really impressed by the quality of the speech, by the energy of all the speakers that brought a lot on the stage. And I think gathering like this reminds us that innovation does not happen, let's say, only in our small offices, but these events allow to advance. Here we have the chance to share ideas, to discuss, and here I've seen some quite heated discussions to which I'm not used, but I have to say that personally I enjoyed, because it means that really there is passion and there is a will to exchange and to, let's say, advance. Discussion is the base for advancement, I think. So I think we have the main takeout from this conference, which has many similarity with IAP's conferences, is that we have to keep building, let's say, bridges, not physical one, not only physical one, but bridges between people, between generations, between disciplines. Digitalization is very interdisciplinary, and between countries, of course. We have to keep learning, because as we saw in this last panel, technology is advancing very fast, and we have to keep the pace. And we have to keep inspiring each other. So thank you again for the perfect organization, for the excellent speeches, and also for the social events, which were great chances to connect each other. And I'm looking forward for the event tonight. Thank you very much. Anyone from the domestic members? Okay, I would like to thank the keynote speakers. Few participants today asked me how you chose these keynote speakers. There were 9. They were very good. My answer was, I chose the best one from each discipline. I did my research, and I chose them, and I think that they really brought actually new dimension of this event. So I really like to thank them, and because they are one of the best in their fields, it was really interesting that they responded to our invitation to come here. Most of them responded the next day, or even the same day when we sent the invitation. So really, thank you, and one big applause for all of them. So with this, I will close the closing ceremony. And I would like to invite all of you next year, if you would like to come again. We will have this 50 years of Mase, Golden Jubilee. It will be probably in Skopje,
it will not be in Ohrid, I'm sorry. But in 2 years we have again Mase 22. So thank you once again for all of you. Probably the dinner will be a little bit late, maybe 15 minutes. So something acceptable, not as we are late.